Chapter 3:16. In front of the two was a simple bronze door. 2 oil lamps hung on both sides of the door. Purple flames flickered in the oil lamps, slightly illuminating the surroundings. Chu Chaoyun smiled faintly and said, "Interesting, the oil lamps are actually still lit." A huge 3-legged cauldron was carved on the door. There were dragons and phoenixes carved on the cauldron. There were 4 soaring white clouds above the cauldron. This was the first time Xiao Chen had seen white flames, so he felt it was strange. The door was tightly shut, giving off a strong sense of history. An ancient aura assaulted their faces. Dong! 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 The sound of people landing resounded. The other scions and cultivators landed one after another. Then, they immediately swarmed to the bronze door. In an instant, Xiao Chen and Chu Chaoyun's figures were buried in the crowd. When they saw the carvings on the bronze door, many people sighed in amazement. It really is the fiery sex remnant. The 3-legged cauldron is the fiery sex cornerstone treasure, the dragon fear cauldron. The purple clouds on top of the cauldron should be the lunar true flame. This branch hall has 4 lunar true flames. It looks like its position is not simple. Yes, the fiery sex main hall has 9 lunar true flames. The other branches are divided into 8 ranks based on the number of flames. There are 4 flames here. At the very least, it should not be the worst. Haha. It looks like Duamuking did not lie to us. However, how does this door open? Can it be pushed? These people were all outstanding talents of the younger generation. Many of them had ancient books in the libraries of their clans. There was no lack of knowledgeable people. They immediately understood the meaning of the carvings on the bronze door. However, when they saw the tightly shut bronze door, they did not dare to push it open. The fiery sect was best at forging secret treasures. Forging secret treasures required the study of formations. It was hard to guarantee that there were no formations on the bronze door. Trying it rashly would just be seeking death. A young expert from the Dongming province stepped forward and said, "Let me try." This person wore cultivator robes of alternating blue and white. He had thick eyebrows and large eyes. He was 16 meters tall and had a stocky build. The muscles on his chest bulged like small hills. He carried a thick saber on his back. It was obvious that he was an expert in hard body techniques. He's Wen Yanbin. It's said that he's the #1 physical cultivator in Dongming. Even without using Yuan Qi, he can reach 15,000 pounds of force with one palm strike. This bronze door is at most 5,000 kilograms. This person might be able to open it. Furthermore, without using essence, it might not cause the formation to rebound. Everyone recognized Wen Yanbin and hurriedly invited him forward. At this time, someone was opening the door, so everyone was naturally happy. Wen Yanbin stretched out his right hand and gently placed it on the door on the left. He slightly rubbed it, then switched to the door on the right and rubbed it. Seeing that nothing out of the ordinary had happened, Zhang Xian calmed down slightly. He took a deep breath and quickly retracted his right hand. Then, he slammed his palm against the bronze door. Bang! The entire underground space began to shake, but the bronze gate did not move at all. There was no movement at all. Again. When Yanbin roared, and the muscles on his right arm doubled in size. He continuously smashed at the bronze gate. Bang! 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 The continuous loud sounds reverberated throughout the underground space. The huge force was transmitted to the ground, causing the surroundings to shake. Rocks kept falling from above. However, there was still no reaction from the bronze gate. There was no movement at all, not even a small opening appeared. How can it be like this? There is no movement at all. Could it be that there is no way to open this bronze gate? The crowd exclaimed in astonishment. The continuous attacks caused Wen Yanbin's complexion to turn somewhat pale. This was how physical attacks worked. At least 30% of the force that struck the opponent would be reflected back to him.
Each of Zhang Xian's palm strikes contained no less than 5,000 kilograms of force. When the rebound force accumulated, it was already a threat to Zhang Xian's meridians and internal organs. Seeing that there was still no movement, Wen Yanbin made up his mind. A ruthless look flashed in his eyes. Suddenly, Xiao Chen's right palm became larger. He clenched his fist and punched out ferociously. When Wen Yanbin punched out, even the air exploded. This punch contained his full strength. It contained 10,000 kilograms of force. Bang! There was a loud explosion and the huge force rebounded. The internal injuries that Wen Yanbin had been suppressing erupted. He vomited a mouthful of blood and flew back. The entire space shook for a long time before it slowly stopped. However, there was still no reaction from the bronze gate. It did not even open a crack. Seeing Wen Yanbin sitting on the ground with a pale complexion and circulating his qi, everyone could not help but feel anxious. Someone said, "Since we cannot open this door with brute force, there should be some sort of mechanism. Open it." "I don't think so. Perhaps his strength has not reached a certain level. Perhaps he can use his essence to test it out. Duanmuking is here. Let her take a look." As the crowd discussed intensely, Duanmuking, Ji Changkong, and the others slowly walked over from the back of the crowd. At this moment, no one said anything about an agreement. The most important thing was to open the gate. Duanmuking's appearance gave everyone hope. Everyone gave way, opening a path for Duanmuking to walk to the front. When Duanmuking saw everyone's eager expressions, there was no change in his expression. It was just like before, cold and beautiful, without a trace of the mundane world. Duanmuking slowly walked forward and arrived before the bronze gate. Then, he inserted his hands into the two pillars on the left and right of the dragon phoenix cauldron. His fingers dug in deeply. The dragon phoenix cauldron had 3 pillars, one on the left and one on the right. The third pillar would only merge when the 2 doors were joined together. What's going on? When the crowd saw this, they were confused. The bronze gate weighed 5,000 kilograms. How could it be inserted so easily? When the crowd looked carefully, they discovered that Duanmuking had not used brute force to insert his fingers. Instead, it was the dragon phoenix cauldron's pillars. There were originally 5 finger holes. However, because of the light and the carvings, it created an illusion. It was easy to overlook them. Creak. Duanmuking gently pulled with both hands. The bronze gate that had troubled the crowd for a long time, the one that Wen Yanbin could not push open even with his 10,000 kilograms of force, easily opened. So this door is supposed to be pulled, not pushed. I've had this feeling for a long time, someone said after realizing it. Wen Yanbin, who was on the ground, had already recovered. He was so angry that he nearly vomited blood again. When he heard this, he thought about his earlier actions. They were extremely foolish. A majestic hall appeared in front of everyone's vision. Wind blew under their feet and they all entered. There was a corridor in the center of the hall. There were many stone pillars at the side. An armored warrior stood in the middle of each pillar, holding a sword in his hand. When Xiaochen looked around, this place did not look like it had been damaged at all. It was like thousands of years had not affected this place at all. Xiaochen touched the stone pillar. The stone pillar was smooth, without a speck of dust. It was like someone cleaned it regularly. At the end of the corridor was a scarlet throne. A golden armored warrior sat on it. 2 silver armored warriors stood on both sides of the throne. They wore silver battle armor and had silver sheathed swords at their waists. Xiaochen looked at the golden armored warrior. The golden armored warrior was clad in golden battle armor and wore a golden mask. Its eyes were empty. However, its gaze gave off an incomparably deep feeling. It was clearly an inanimate object. It seemed somewhat contradictory. After Xiaochen probed it, he discovered that it was really an inanimate object. It was filled with all sorts of metal parts. So he withdrew his gaze. This should be the main hall of the Firely Sex Branch Hall. I should go to their refining room and the library to take a look.
The good things should be there. Xiao Chen thought to himself. He looked around the hall, searching for other paths. The 50 or 60 people all had excited expressions on their faces as they rummaged around, hoping to find something useful. It would be even better if it was a secret treasure. These armored warriors might be combat puppets unique to the Firely sect. I wonder if they can still be used. A few years ago, the Linlang Pavilion in the imperial capital auctioned one and sold it for a sky-high price, someone from the royal court said. When they heard this person say that, the others quickly stopped what they were doing and rushed to the armored warriors in the hall. Some went to retrieve their swords, some wanted to remove their helmets to take a look. Pu ci. Pu ci. Just as the crowd was inspecting the armored warriors, all of them moved. The surrounding people were startled and quickly scattered. Ka ca. All the armored warriors drew their swords at the same time. Sword lights flashed as they quickly attacked the surrounding people. They can still be used. We are going to be rich this time. These armored warriors are so complete. They can definitely be sold for a sky-high price, the cultivator from the royal court who spoke earlier said excitedly. When the crowd heard him say this, their fighting spirit immediately rose. They charged at the 20-odd armored warriors. The armored warriors were at the level of an inferior grade martial saint. They could send out dim sword chi. However, because they were wearing armor, they did not have any life force. They were impervious to weapons and could not feel pain. Despite having the advantage in numbers, the crowd was unable to subdue these armored warriors in a short period of time. Because Xiao Chen was standing further away, he did not receive any attacks from the armored warriors. Furthermore, there were very few armored warriors. Every armored warrior was surrounded by 3 or 4 cultivators. The scene was somewhat chaotic. Xiao Chen could not be bothered to join in on the excitement. He returned his gaze to the golden armored warrior on the scarlet throne. The 10 people fighting with the Scarlet Flame Chief and Duanmuking had not made a move yet. Their gazes were also on the 3 combat puppets on the scarlet throne. There was no reason for it. The combat prowess of the armored warriors was not high. The 10 of them did not care about them. Since they had come to a treasure trove, their standards were naturally much higher. Hu Qi. Aside from Xiao Chen, the 11 of them made a move at the same time. They pushed off the ground and quickly flew towards the scarlet throne. All sorts of lights were released. It was very beautiful. Wang. When the 2 silver-armored warriors beside the throne felt the auras of the 10, their empty eyes lit up with a scarlet light. They suddenly came to life. Chapter 317. 2 dense silver sword chi tore through the air and headed for the 3 people in front. The silver sword chi was as resplendent as a pillar. What a dense sword chi! It is equivalent to the strength of a peak martial saint, Xiao Chen said in astonishment as he looked at the 2 sword chi. Although Xiao Chen wanted those 3 combat puppets that were clearly different from the others, there was not enough meat to go around. If he fought over them, he would exhaust a lot of his strength. The Firely sect remnant would definitely have more than this. It was not time for him to go all out yet. Pooh! Just as Xiao Chen was thinking, a cold light flew at him. Xiao Chen pushed off the ground and instantly retreated tens of meters. Xiao Chen looked to the side and saw an iron-armored warrior. After it injured a cultivator, it broke out of the encirclement and charged at Xiao Chen. Xiao Chen had a calm expression as he smiled gently. Good timing. I can take a look at what these combat puppets are. Kung! Kung! The iron-armored warrior's heavy body leaped quickly on the ground. With every step it took, the armor on its body clashed with each other, giving off a melodious sound. Drawing the saber. Xiao Chen drew the lunar shadow saber with a ka-ca sound and swung it. It was like a roaring bolt of lightning. Its speed and strength were at their peak. With a xiao sound, it knocked away the sword in the iron-armored warrior's hand. It is still too weak. This iron-armored warrior does not have much value. Xiao Chen shook his head slightly and sheathed the lunar shadow saber. Xiao Chen took a step forward and tilted his head slightly, easily dodging the iron-armored warrior's attack.
He clenched his fist and punched the iron-armored warrior. Boom! 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 The iron-armored warrior took 3 steps back. The heavy force caused the armor on its body to tremble. There was a loud cracking sound. Now, a casual punch from me can achieve 10,000 kilograms of force. For it to be able to receive a punch from me without shattering its bones, its defense is pretty good. Xiao Qin evaluated in his heart. He casually moved back and dodged the iron-armored warrior's attack again. Since the walls of the main hall were already behind him, Xiao Qin no longer intended to retreat. He stood where he was and held the lunar shadow saber in his left hand. He opened his right hand and used his palm as a saber, easily blocking the iron-armored warrior's attack. Its speed was not good either, it barely reached Mach 2. However, the way it attacked was very orderly, like it contained the shadow of several fist techniques. The iron-armored warrior's ancestors of the Fire Li sect were really geniuses. Xiao Qin easily exchanged moves with the iron-armored warrior with one. After exchanging a few moves, Xiao Qin, his speed was comparable to a medial-grade martial saint's. His strength was barely at inferior-grade martial saints. His defense was startling. His overall combat prowess was at the peak of medial-grade martial saint. However, the iron-armored warrior's energy source would eventually run out. It would not be able to fight indefinitely. At that time, it would become a pile of scrap metal. The 3 people surrounding the iron-armored warrior were completely dumbfounded. Earlier, the 3 of them had used their full power and could only barely suppress this iron-armored warrior. This was because the iron-armored warrior's defense was too strong. However, in Xiao Qin's hands, he did not even need to move his hand to easily toy with the iron-armored warrior. Bang! Xiao Qin shouted. He could not be bothered to continue playing with it. He punched with 60% of his strength, instantly reaching 25,000 kilograms of force. The iron-armored warrior was knocked to the ground. It struggled for a while before it stopped moving. After waiting for a while, Xiao Qin bent down and flipped the iron-armored warrior over. He discovered a tightly shut metal door on the back of the battle armor. The metal door was tightly shut, there was no way to open it. Xiao Qin found a small protruding metal plate at the side and pressed it without hesitation. Ka-ca. The 2 small metal doors immediately opened, revealing indentations filled with inferior-grade spirit stones. There were a total of 20 inferior-grade spirit stones in them. However, the spirit stones were currently dim, no different from ordinary stones. It was clear that their spiritual energy had been exhausted. So that's how it is, Xiao Qin thought to himself. Using spirit stones as a source of energy. It was more or less what he expected. If he embedded a medial-grade spirit stone into it, its might increase. When the 3 people saw Xiao Qin's actions, they suddenly reacted. They had discovered this combat puppet first. In the end, Xiao Qin treated it as his own. You are seeking death. You actually dare to snatch my things? How reckless, one of them snorted coldly. Then, he swung his saber at Xiao Qin. The other 2 were not slow. They attacked almost at the same time. 3 saber lights and sword images flew at Xiao Qin with ferocious auras. Xiao Qin raised his head slightly. There were no fluctuations in his calm eyes. He appeared indifferent, clearly dispirited. These 3 people were not enough for him. Glittering Wukue. Xiao Qin drew the lunar shadow saber at lightning speed. He brandished the saber 3 times in the air and 3 strands of extremely dense purple saber chi comparable to that of a martial king appeared. In an instant, the saber and sword moves of the 3 people shattered. The weapons in their hands could not withstand the pressure and shattered. Bang! 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 The momentum of the saber chi did not decrease. It struck the protective essence of the 3 people and left horrifying wounds on their chests. Blood immediately spurted out. The intense shockwave blew the 3 people far away. They even tumbled miserably a few times. This was the result of Xiao Qin showing mercy.
If the saber chi contained the state of thunder, these 3 strands of saber chi would have easily chopped them in half. If it were a martial saint who had not comprehended a state, even a peak superior grade martial saint, Xiaoqun would be able to kill them easily. In the martial saint realm, he was only a step away from being unrivaled. Quick, leave. We cannot offend this person. The 3 people on the ground did not care about their wounds. They looked at Xiaoqun with horror in their eyes and quickly left the place. Seeing that they had already left, Xiaoqun could not be bothered to chase after them. He focused his gaze on the inferior grade spirit stones once again, revealing a curious gaze. Take them out and see what exactly is inside, Xiaoqun said softly. Then, he tossed out the spirit stones one by one. Finally, he saw a protruding needle at the bottom of the groove. After hesitating for a while, Xiaoqun touched the needle with his index finger. He felt a slight pain and the needle immediately pricked his index finger. Blood flowed from his finger and countless pieces of information quickly appeared in Xiaoqun's mind. The information was like the sea, giving Xiaoqun a splitting headache. However, this did not last for long. After 3 breaths, the headache immediately disappeared. After he sorted through the information, Xiaoqun slowly accepted it. Flowing cloud sword technique, Wuyue fist technique, everlasting flowing water, a general outline of martial techniques appeared in his mind. Xiaoqun reacted. These were all the martial techniques of the iron-armored warriors. There were fist techniques, leg techniques, movement techniques, sword techniques, saber techniques, and spear techniques. Finally, all this information disappeared. Xiaoqun felt an extremely weak will coming at him. However, his spiritual sense immediately swallowed it up. This should be the will left behind by the previous master of the iron-armored warrior. It has been too long, it is already insignificant. Next, it should be time for me to infuse my will into it. Xiaoqun controlled his will and extended it down his arm, entering the interior of the iron-armored warrior. Then, he imprinted his will on it. When he released his finger, Xiaoqun immediately felt like he had a clone. However, this clone could not move yet. Xiaoqun took out an inferior grade spirit stone from the universe ring and placed it in. Then, he closed the small metal door behind the iron-armored warrior. With a thought, the iron-armored warrior stood up. Xiaoqun controlled the iron-armored warrior. He felt that it was very convenient and simple. There were 2 ways to control it. One was to control it actively, it was as easy as moving his own arm. The other was to control it autonomously. He could lock onto an enemy and let the iron-armored warrior attack on its own. Xiaoqun tried to lock onto a stone pillar for it to immediately attack. After that, there was no need for Xiaoqun to worry. Xiaoqun smiled gently and said indifferently, "The people of the Firely sect are truly geniuses. To think that they could do something like this." Not only did they inherit the method of creating secret treasures from the ancient times, they even created a secret treasure like the combat puppet. In the end, due to the exhaustion of spiritual energy, aside from a few that were completely destroyed, the rest of the iron-armored warriors were controlled by someone else. It looked like the issue of spiritual energy was the combat puppet's greatest weakness. If it did not have this weakness, the combat puppet would be nearly perfect. Xiaoqun shifted his gaze upwards. The 2 silver combat puppets were still as tyrannical and ferocious as before. They brandished their swords and sharp sword chi spread out continuously. Even the air was sliced in half. The 10 of them fought an intense battle. All sorts of martial techniques and sword chi struck the other party. However, to the combat puppets that did not feel pain, they could not feel it at all. A strange scene occurred on the battlefield. The silver-armored warrior, who was only a peak superior grade martial saint, suppressed 10 peak superior grade martial saints with deep cultivations. Of course, this was also because the 10 of them knew that they could defeat the other party by exhausting the other party's essence. All they had to do was drag out some time, there was no need to waste a huge battle. Clearly, the true enemy was not the silver-armored warrior. Instead, it was the teammates that were fighting the silver-armored warrior. They are far from exhausted of spiritual energy.
It looks like these silver combat puppets use medial-grade spirit stones, Xiao Chen thought to himself. If the silver-armored warrior could revive, then the golden-armored warrior on the throne should be able to revive as well. If the silver one was a peak martial saint, then the golden-armored warrior would be a martial king. A completely loyal martial king helper that did not feel pain, did not know fatigue, and did not know what that meant? Everyone here knew what that meant. That meant that the golden-armored warrior would be able to double their strength. In this fiery sect remnant, they would have the best trump card in the upcoming fight for the secret treasure. The reason why these 10 people had not used their trump cards to deal with the 2 silver-armored warriors was probably because of the golden-armored warrior on the throne. The outstanding talents that subdued the iron-armored warriors felt their confidence swell. They felt that they could deal with the golden-armored warrior with their strength. Compared to the 10 demonic geniuses, they might be weaker. However, with the iron-armored warriors, they might have a chance if they took advantage of the crisis. They all stared at the golden-armored warrior on the scarlet throne, waiting for the golden-armored warrior to wake up and take action. Chapter 318. Xiao Chen's gaze was focused on the golden-armored warrior. Like everyone else, Xiao Chen was very interested in this golden-armored warrior. However, Xiao Chen thought even further. Even if he obtained the golden-armored warrior, how to make it recognize him as its master was a problem. An iron-armored warrior required 3 breaths of time to recognize a master. The golden-armored warrior would definitely take longer. During this time, how to ensure that others would not make a move on him was the key. I have to think of a way to retreat in advance. Xiao Chen looked at the 2 intersections behind the throne. He thought quickly and silently turned around. Xiao Chen hid himself in the shadows. While everyone's attention was focused on the battle between the silver-armored warrior and the scarlet throne, he quickly made his way to the intersection. Xiao Chen avoided everyone's gazes and walked quickly to the intersection. 10 minutes later, he returned to the main hall without a sound. He already had a plan in mind. The light of the 2 silver-armored warriors had already dimmed. It looked like they would not be able to last much longer. Once the silver-armored warrior fell, the golden-armored warrior would probably wake up. At that time, the true battle would begin. An inconspicuous patch of white appeared at the end of Duanmuking's black hair. Clearly, this was the prelude to circulating the profound ice incantation. A red figure was faintly discernible behind Hua Yunfei. The sword in his hand was spitting out a strange red sword light. Countless stars flickered in Ji Chankong's eyes. A resplendent river of stars surrounded him, slowly giving off a gentle light. Starlight shot out in all directions. Only one of his fate stars was dim and incomparably silent. The Guy Marquis wore golden battle armor and held the sky-splitting sword in his hand. He had a grave and stern expression, and there was a righteous qi gathering on his forehead. Xiao Chen shifted his gaze to Chu Chaoyun. Chu Chaoyun appeared very carefree, his expression was as calm as before. However, Xiao Chen could feel that the holy weapon on his back was gathering a boundless aura. It was even trembling slightly. He seemed extremely excited, waiting for the moment he unsheathed it to shock everyone. The other cultivators below also rubbed their palms in anticipation. They controlled the iron-armored warriors to draw their weapons and unleash their auras without holding back. For a time, undercurrents surged in the main hall while various imposing auras surged without end, yet it seemed to be extremely quiet. This was the calm before the storm. Other than the sound of the sword key produced by the silver-armored warrior, even the heavy breathing of the crowd could be heard. Everyone's attention was raised to the extreme as they stared at the golden-armored warrior sitting on the throne. Their eyes were filled with a crazed desire. The 2 silver-armored warriors finally ran out of spiritual energy and fell to the ground with a bang. The instant the golden-armored warrior fell, 2 strands of golden light suddenly appeared in the empty eyes of the golden-armored warrior. He stood up from his throne. Clang clang. The golden battle armor on Xiao Chen's body clashed with each other, giving off clanging sounds that reverberated in the main hall. The golden-armored warrior drew the golden sword at his waist. Instantly, an aura equal to that of a peak inferior grade martial king spread out from his body. However, just at this moment,
the killing moves that the 10 of them had prepared for a long time were finally unleashed without holding back. Astral swordplay, gathering stars. Ji Changkong shouted, and the sword in his hand released an incomparably dazzling light. The star that belonged to him immediately lit up with a resplendent light within the river of stars that was overflowing with light. Blood soul possession, blood killing the world. Hua Yunfei roared ferociously, and the indistinct scarlet figure behind him finally solidified and merged into his body. His eyes immediately turned scarlet and his lips curled up in a sinister smile. His aura rose infinitely, and the scarlet sword in his hand gave off a bright red light. It seemed like it could engulf the world. Profound ice break, absolute zero. Duanmuking's black hair suddenly turned snow-white. His eyes lost all worldly fire. He looked like an emotionless fairy from the heavens. Countless snowflakes drifted down from the sky, and the surrounding temperature plummeted. The cold penetrated deep into one's bones. The Guy Marquis, Ing Shao, did not say anything unnecessary. He swung the holy weapon in his hand, and a vague fluctuation appeared in the natural laws. He drew on the power of the heavenly Tao and attacked the golden-armored warrior. The 10 demonic geniuses made their moves one after another. Lights of various colors bloomed and shockwaves spread through the air. Many of the cultivators preparing to join in the fun were knocked back by the shockwaves. Such a horrifying attack had been prepared for a long time. Even a regular medial-grade martial king would not have any other ending. They would die on the spot. They would not even have the chance to dodge. Xiao Chen's eyes were like lightning. Just as he was about to use the lightning evasion, he suddenly stopped and stared at the scarlet throne. The instant the golden-armored warrior stood up, the scarlet throne seemed to rise by 2 centimeters for no reason. Furthermore, Xiao Chen's spiritual sense felt a strong mental energy on it, disappearing in a flash. What's going on? Did I see wrong? Xiao Chen thought suspiciously. Just as Xiao Chen was feeling suspicious, the attacks of the 10 peak martial saints struck the golden-armored warrior at the same time. There was a loud sound and a horrifying shockwave exploded above the throne. Boom! The 12 stone pillars in the main hall shattered. The cultivators below could not dodge in time. The shockwave struck them, causing them to vomit blood and fall to the ground. The entire main hall started to shake violently. Rocks fell from the ceiling like raindrops, crashing down incessantly. The main hall looked like it was going to collapse soon. Dust filled the air and rocks fell like rain. The people on the ground fled in all directions. The place was extremely chaotic. Ha! Amid the chaos, a golden light suddenly lit up as the dust filled the air. It was as dazzling as the sun, dazzling everyone's eyes. It was Chu Chaoyun, who had been silent for a long time, making his move. Golden ripples appeared in the air as if the entire world was being torn apart. In an instant, Chu Chaoyun suppressed the peak attacks of the 9 cultivators. The 9 cultivators were all knocked back. This was Chu Chaoyun's strength. The moment he drew his holy weapon, a sword light appeared and suppressed everyone. Although Chu Chaoyun had the advantage of striking after the enemy attacked, this strength could not be erased, no matter what. Bang! Chu Chaoyun held the golden-armored warrior, whose energy had been drained by everyone, in his embrace. Then, he smashed a large hole in the wall behind the throne. Then, he jumped in without hesitation. This palm added a fire to the shaking hall, and it began to collapse with a loud rumble. Let's go quickly. The hall is going to collapse. If we do not leave now, we will die. When the other cultivators saw that the situation was bad, they executed their trump cards to flee the main hall. The 9 cultivators that Chu Chaoyun knocked back did not hesitate. They revealed furious expressions as they followed Chu Chaoyun and jumped into the large hole in the wall. Boom! 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 The majestic and dignified hall completely collapsed. The huge rocks from the ceiling fell with a loud rumble, shaking the ground. It was like the sky was collapsing. After a long time, the hall, which was rumbling non-stop, finally quieted down. The hall, which was originally in perfect condition, was now in ruins. The hall was extremely dilapidated,
there were broken fences and broken walls everywhere. Dust covered the ground, and smoke billowed. Ca. On a pile of stone pillars and rocks, pieces of broken bricks slid down rapidly. A badly damaged warrior in iron armor stood up with a loud bang, and the rubble and rocks completely slid down. Xiao Chen, who was lying on the ground, patted the dust off his body and stood out from the middle, completely unharmed. Xiao Chen looked at the badly damaged iron-armored warrior and smiled faintly. He said, "The defense of the iron-armored warrior is indeed astonishing. It helped me block the endless rocks from above. Unfortunately, it looks like it is about to be scrapped." Xiao Chen shook his head slightly and looked at the now empty ruins. Then, he shifted his gaze to the dust-covered scarlet throne. Then, he walked over with a determined gaze. Ca. Stepping on the rubble and tiles on the ground, Xiao Chen arrived at the scarlet throne step by step. However, he was not in a rush to check on the situation on the throne. Xiao Chen looked around. After he verified that there was no one around, he returned to the side of the throne. Just as he was about to check on it, he noticed the battle armor of the silver-armored warrior in a corner of the rubble. Xiao Chen sent out a few palm winds and blew away the rubble on the ground, revealing 2 silver combat puppets. Aside from the dust on the surface of the battle armor, it was surprisingly undamaged. It looked like the defense of this silver battle armor rivaled that of an inferior-grade martial king. Compared to the iron-armored warrior, it was much stronger. Xiao Chen gently waved his sleeves and immediately swept away all the dust on the silver-armored warrior. Xiao Chen squatted down and opened the small door on the back of the silver-armored warrior. As he had expected, the silver-armored warrior had indeed used medial-grade spirit stones. There were 20 of them, no more, no less. Xiao Chen took out the discarded medial-grade spirit stones from the grooves and erased the will of the predecessors. Then, he started to recognize them as his own. This recognition took 5 minutes before Xiao Chen's will was completely imprinted on them. After a while, the 2 silver-armored warriors were recognized by Xiao Chen as their masters. After he filled them with medial-grade spirit stones, the silver-armored warriors immediately recovered their vitality. When Xiao Chen swung his sword, a sharp sword chi rampaged through the rubble. Everywhere it passed, the broken walls turned into rubble. Xiao Chen nodded in satisfaction. With the addition of the 2 silver-armored warriors and the broken iron-armored warrior, he should be able to deal with Chu Chaoyun's golden-armored warrior. Recollecting his thoughts, Xiao Chen shifted his gaze back to the scarlet throne. He controlled the 3 combat puppets to move away the large rocks on the throne. After that, Xiao Chen waved his sleeves and blew away all the dust. The scarlet throne finally appeared in his vision. The entire throne was made of a mysterious scarlet material. When Xiao Chen touched the patterns on it, he found it very strange. This was the material used to polish the throne. It was not made of metal, spirit wood, or even rock. It was heavy and cool to the touch. Xiao Chen thought of the strong mental energy he felt earlier. He placed one hand on the armrest of the throne and slowly infused his spiritual sense into the throne. Chapter 319. Boom! The instant his spiritual sense entered the throne, an intense explosion resounded in Xiao Chen's ears. His mind buzzed as a boundless state of massacre infused into it. The horrifying state of massacre was like a scarlet sea. It instantly infused into every one of Xiao Chen's nerves. An uncontrollable murderous intent arose in Xiao Chen's heart. His eyes instantly turned scarlet, and his fine black hair fluttered about. His delicate face turned sinister and horrifying, like a man-eating demon. How can it be like this? Xiao Chen was horrified. He wanted to let go, but a huge force held his hand in place. He could not let go at all. I can't go on like this. My will be filled with massacre. After that, I will lose all reason and become a true murderous demon king. This state of massacre is too horrifying. Xiao Chen circulated the purple thunder divine incantation and guarded his dantian. He sank his consciousness and did his best to maintain a trace of clarity in his divine pedestal. The surging state of massacre in the Scarlet Sea was boundless and overwhelming.
As Xiao Chen resisted this energy, he felt incredible pain. His skin turned incredibly pale. The capillaries under his skin were clearly visible. They looked like they wanted to break free from the restraints of his skin and burst open. This feeling was several times more painful than when the blue dragon martial spirit first awakened. It was not something a human could endure. Amid the torment, Xiao Chen's consciousness started to turn blurry. He could no longer endure it and howled in pain. Bang! 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 The capillaries under Xiao Chen's skin ruptured. Tiny drops of blood instantly covered his skin, making him look like a man made of blood. Give up. Accept this unbridled state of the sand. All your pain will immediately disappear. You can even enjoy boundless power. As Xiao Chen held on bitterly, an ethereal voice rang out in his mind. The voice resounded in his ears continuously, luring him to give up resisting. No way. Xiao Chen clenched his teeth and ignored the voice in his mind. He clung to the last trace of clarity in his divine pedestal. Once he gave up resisting, he would completely become a slave of slaughter, and his original self would completely disappear. Suddenly, Xiao Chen recalled some of the records in the Compendium of Cultivation. This scarlet throne should be a secret treasure. However, it was not a secret treasure of the righteous Tao but an evil Tao's secret treasure. The owner of the secret treasure should have already died, but the evil will born from the secret treasure had not disappeared. However, it had been silent for such a long time, so this will was definitely not very strong. I was just caught off guard. If his spiritual sense was really stronger than mine, he would have already devoured me. Xiao Chen gathered all of his divine senses together. With a thought, his divine senses immediately turned into a golden deity and flew toward the blood river in the deepest part of the throne. He had to find that will and destroy it. Otherwise, with such a passive resistance, it would only be a matter of time before he succumbed. The deity flew further and further away in the consciousness space. The boundless sea of blood seemed endless. However, Xiao Chen did not feel discouraged. There would always be an end to the boundless sea of blood. The consciousness space was no exception. Unless the other party was a true ancient emperor, they might not be able to condense an eternal sea of blood. After an unknown amount of time, the deity controlled by Xiao Chen finally arrived at the end of the sea of blood. There was a scarlet abyss there, and a huge scarlet head connected to the sea of blood. It looked at the deity from afar. The scarlet head roared angrily and opened its huge mouth, swallowing the golden deity in an instant. The golden deity closed its eyes and allowed the boundless blood to stick to its body. After a while, it suddenly opened its eyes, and a dazzling golden light pierced through the scarlet head. The scarlet head howled in pain. It gave up on swallowing the deity and retreated in horror. Indeed, it is as I expected. This evil will of massacre is very weak. I was just too rash. I did not have time to condense my spiritual sense and rashly sent it in. Hence, I was caught off guard. This is a lesson. In the future, whenever I face something unknown, I have to be very cautious. The scarlet light in Xiao Chen's eyes faded a little. They were no longer as horrifying as before, and they slowly became clear. The scarlet head retreated to the sky above the abyss and waved its hand. A huge scarlet hand appeared above the sea of blood and smashed at the golden deity. Kill! The golden deity shouted angrily, and a sword shining with golden light appeared in its hand. It swung the sword, and the surging golden light chopped the scarlet hand into pieces. The golden deity pointed the sword at the sky, and a pillar of light rushed into the sky. Instantly, a bright light scattered down. The light turned into a golden liquid that dripped onto the sea of blood like rain. As more and more of the golden liquid merged into the sea of blood, the sea of blood started to boil and slowly turned into a golden sea. Ah! 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 The scarlet head looked like it was being boiled as it cried out in pain. When the sea of blood turned completely golden, its body that was connected to the sea of blood was completely chopped off, leaving only a lonely head. Back in reality, the scarlet light in Xiao Chen's eyes vanished.
His sinister expression vanished, and he calmed down. That heart-wrenching pain no longer existed. All that was left was Gu Linlin's head. In this spiritual world, it could be said that there was no way out and there was no way out. It tried several times to burrow into the sea of consciousness. In the end, when it touched the golden sea of blood, it cried out in pain. Furthermore, its head shrank. Shao Qin controlled the golden deity to send out strands of sword light. The scarlet head scurried around in the air, dodging the horrifying golden light. In the end, it is just a paper tiger, Shao Qin thought to himself. The golden deity took advantage of this opportunity. Its left hand grew infinitely large, and it grabbed the head. Don't kill me. I can recognize you as my master and establish a blood contract. I will never betray you. Also, I will tell you the secret of this massacre thrown in full detail. After the scarlet head was grabbed, it begged non-stop. Evil demon, what use do I have for you? Shao Qin snorted coldly and crushed the scarlet head. This evil creature was crafty and capricious. When it grew stronger, it might immediately turn around and bite Shao Qin. It could not be left alive. As for the secret of the Scarlet Throne, Shao Qin could slowly dig it out. This was a matter of life and death. It was always better to be cautious. The instant the scarlet head was completely destroyed, the Scarlet Throne under Shao Chen's hand turned into a red beam of light and quickly entered every part of Shao Chen's body. After the beam of light entered Shao Chen's body, the wounds caused by the exploding blood vessels all over his body healed at a visible rate. After a while, Shao Chen had completely recovered. All the wounds had vanished, and his skin glowed with a white glow. It was even fairer and more tender than an ordinary woman's. Boom! The red light that flowed through every part of Shao Chen's body gathered at his forehead, forming a red throne marked the size of a pinky finger. Shao Chen withdrew his spiritual sense and looked at everything that happened to his body. He revealed a doubtful expression in his eyes. Shao Chen placed his left hand before his eyes and looked carefully. He saw that the skin was as white as frost, crystalline and translucent. This pair of hands was so beautiful that it was scary. Not only did the surface change greatly, but Shao Chen also felt a huge force when he clenched his fist. His physical body was even stronger than before. When Shao Chen saw the badly damaged iron-armored warrior at the side, he slowly walked over and casually punched the iron-armored warrior's chest. The huge force flowed through Shao Chen's slender right arm and into his 5 fingers. There was a loud boom, and the badly damaged iron-armored warrior immediately shattered into pieces. The various metal fragments of the armor scattered all over the ground. However, they were so broken that they could not be broken anymore. There was no way to repair them anymore. Shao Chen revealed an expression of pleasant surprise. He said with some uncertainty, after the dragon and tiger body sculpting art reached the threshold of the 4th layer, dragon tendon tiger bone, the strength of my next strike reached 10,000 kilograms of force. A full power strike can only achieve 15,000 kilograms of force. However, that casual strike clearly achieved 15,000 kilograms of force. Could it be that after this Scarlet Throne entered my body, it strengthened my physical body? Suddenly, Shao Chen had a guess. With the increase in strength, would a few more acupoints on his right arm open? Shao Chen checked the acupoints on his right arm. Indeed, it was as he expected. The original one had increased to 14. He was just short of 2 more before he could open all 16 acupoints on his right arm. It looks like it will not be long before the true blue dragon Qi appears, Shao Chen thought excitedly. After checking to see if there were any other changes, Shao Chen took out a small knife and gently sliced his jade-like skin. Instantly, a small wound appeared, and blood flowed out. However, not long after, scars appeared on the wound. Then, they quickly disappeared. His skin became as good as before. There was no way to tell that he had been injured. Unexpectedly, his body possessed the ability to heal naturally. His strength also became more reserved. The exaggerated muscles that he had trained in the past had all shrunk back. Shao Chen returned to the appearance of an ordinary person. However, the force he used had doubled.
What exactly is the origin of this scarlet throne? Xiao Chen put away the small knife, his eyes filled with doubt. Closing his eyes, Xiao Chen carefully sensed the position of the scarlet throne. A scarlet throne floated in the sea of consciousness on his forehead. A supreme might spread throughout the entire sea of consciousness. The forehead was the source of all cultivators' spiritual world. It was known as the sea of consciousness. However, only people with extremely strong mental energy could truly open their own sea of consciousness. According to the cultivation realms of the Tianwu continent, only martial monarchs could truly open their own sea of consciousness. Ordinary people would never have the chance to open their sea of consciousness in their lifetime. Hence, they would not care about this problem. After opening the sea of consciousness, cultivators could truly cultivate their mental energy. Before this, cultivators only had perception, they did not have true mental energy. In the past, because of the Purple Thunder divine incantation, Xiao Chen could cultivate mental energy from the start. His mental energy was much stronger than a regular cultivator's. It could even be said that they were on a completely different level. However, there was still a long way to go before he could open his sea of consciousness. At the very least, his cultivation realm was not high enough. Unexpectedly, he managed to open his sea of consciousness because of the Scarlet Throne. Chapter 320. Xiao Chen had not seriously studied how to use mental energy in combat. He did not have any introductory methods, so he did not care much about it. He just used his spiritual sense to probe. Xiao Chen did not see any benefits from opening his sea of consciousness in advance, so he did not need to think about it. He summoned out the throne first. With a thought, the scarlet throne mark on Xiao Chen's forehead flashed with a red light. The throne in his sea of consciousness immediately flew out. Who? The scarlet throne floated in the air. Xiao Chen discovered that he was already sitting on it. He placed his hands on the armrests and leaned against the back of the throne. Below the throne was a layer of churning blood-colored clouds. The reason the throne was able to float seemed to be because of this layer of blood-colored clouds. Xiao Chen felt that this scarlet throne was like his flesh and blood. That sense of intimacy was much stronger than that of the combat puppets. The two could not be compared at all. When Xiao Chen sat on the scarlet throne, an uncontrollable king's might spread out. This king's might was released unintentionally. Even Xiao Chen did not feel it. There was only a small trace of king's might, but the aura and might it contained made one's heart tremble. This king's might was comparable to a regular king's might. If an ordinary person appeared here, they would definitely not be able to withstand the pressure and fall to their knees. Fly. Xiao Chen looked ahead and locked on to a direction. The scarlet clouds drove the throne in that direction at lightning speed. In the blink of an eye, it moved more than 100 meters. Xiao Chen patted the armrest gently and muttered, "Just a casual move and I reached the speed of sound. Furthermore, it seems like I have not had enough yet. It looks like I can reach 1.5 times the speed of sound if I fly at full speed. In the future, I will have another option for escaping and traveling." This was the first time Xiao Chen experienced the flying function of the Scarlet Throne. He felt somewhat excited. He flew for a long time above the ruins before stopping. Who? Xiao Chen tore through the scarlet clouds and landed firmly on the ground. The scarlet mark on his forehead flashed with a red light, and the scarlet throne immediately turned into a beam of light and returned to his sea of consciousness. The scarlet throne really has many secrets. I will slowly dig them out in the future, Xiao Chen said softly as he touched the mark on his forehead. Suddenly, Xiao Chen thought of something. He took out a bronze mirror from the universe ring and looked at his face. His appearance had not changed much, just that his skin was much fairer than before. Fortunately, the effects of the shape-shifting spell were still present. Otherwise, he would have been exposed and could only leave. Just as Xiao Chen was about to put down the bronze mirror, he glanced at the scarlet throne mark on his forehead. It looked like a drop of blood was imprinted on it. Xiao Chen's originally delicate face now had a strange demonic air to it. With one look, it would leave a deep impression. No, this mark is too eye-catching. If I do things here, I will be too high-profile.
Xiao Chen put down the bronze mirror and took out a blue strip of cloth to cover his forehead, covering the mark. After the blue strip of cloth covered the mark, Xiao Chen's delicate face lost its demonic air and gained a refreshing look. It no longer looked eye-catching, making him look very ordinary. However, if one looked at it carefully, they would feel a sense of comfort. It was very pleasing to look at. After Xiao Chen prepared everything, he led the 2 silver-armored warriors away. Just as he was about to leave, he suddenly discovered an empty hole below the Scarlet Throne. Unexpectedly, it is an intact secret tunnel. Xiao Chen looked at the hole and muttered, "The secret tunnel below the throne must be a whole new world. Let's go down and take a look." After Xiao Chen spoke, he ordered the 2 silver-armored warriors to jump down. Then, he jumped down as well. This way, if there was any danger, the silver-armored warriors would be able to block it for a while. About 10 minutes after Xiao Chen left, a tall and stout cultivator quickly arrived at the rubble. He had an excited expression on his face as he searched the ground for something. Occasionally, he punched, sweeping away the dust on the ground. This person was the strongest person in the Dongming province with a strong physical body, Wen Yanbin. After searching for a long time, Wen Yanbin's expression finally turned anxious. He cursed, "Damn it. I reacted very quickly already. Why did I not go and look for other secret treasures? Why did I not find the 2 silver-armored warriors?" Suddenly, when Yanbin glanced around and saw that the place where the throne had been was empty, he quickly rushed over. When Yanbin saw the hole below the throne, his expression became uncertain. After a while, he said sullenly, "This person must have obtained 2 silver-armored warriors. If I chase after him, I might not be able to defeat him. Never mind, I'll go and take a look first. I can use 10,000 kilograms of force with my full power. If I do not use my essence, I might be able to sneak attack him." Thinking of this, Wen Yanbin no longer hesitated. With a resolute expression, he jumped down from the hole. Not long after, a few more groups of people arrived. Their goal was the same as Wen Yanbin's. Naturally, they did not find the silver-armored warriors. Instead, they discovered a secret passage. These groups of people did not hesitate and jumped down one after another. The secret passage under the throne was definitely not an ordinary entrance. It was not just Xiao Chen who could think of it, the others could as well. Bang! Bang! 2 heavy sounds rang out as the silver-armored warriors landed on the ground. Dang! 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 The instant the silver-armored warriors landed, strands of sword chi flew over and struck the silver-armored warriors. Xiao Chen quickly executed the gravity spell and slowed down his descent. Then, he looked down and saw a wide passageway. On both sides of the wall, there would be an oil lamp every few meters, illuminating the entire floor. The passageway was densely packed with iron-armored warriors. With a rough count, there were dozens of them. Fortunately, there were 2 silver-armored warriors opening the way first. Otherwise, if Xiao Chen had jumped down and suffered from so many attacks, he would not have had it easy. The 2 silver-armored warriors did their best to block the many iron-armored warriors. The sharp sword chi rampaged through the group of iron-armored warriors, giving off metallic sounds. The iron-armored warriors' sword chi shattered upon contact. They could not resist at all. However, the iron-armored warriors had higher defenses. Although the silver-armored warriors could shatter the other party's sword chi, their own sword chi could not kill them immediately. They needed 3 strands of sword chi to shatter an iron-armored warrior. The situation was somewhat anxious. Xiao Chen did not want to waste any more time. He recalled the 2 silver-armored warriors with his thoughts and decided to do it himself. After all, the iron-armored warriors were only medial-grade martial saints. Pu Ci. Xiao Chen scattered the gravity spell and quickly landed on the ground. He drew his lunar shadow saber at lightning speed and sent out a purple light, chopping an iron-armored warrior charging at him in half. Glittering Wukue. Xiao Chen shouted and infused the state of thunder into his saber technique. The purple divine Wukue tree branch turned into a strand of saber chi flickering with electric light.
The saber chi flickering with electricity flashed through the group of iron-armored warriors in the passageway. Bang! 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 Everywhere the saber chi passed, all the iron-armored warriors were chopped in half and fell to the ground. Wukuei transforms to chi. Shao Chen shouted again and his saber light danced. The superior-grade Wukuei tree appeared from nowhere. In an instant, it turned into countless strands of purple saber chi flying around in the passageway. A series of shattering sounds rang out in the passageway. The sharp saber chi sliced through the armored warriors like they were tofu, effortlessly slicing them into countless pieces. When the saber chi scattered, the dozens of iron-armored warriors blocking the way were all smashed to pieces. They were all dead. If others saw this, they would definitely complain about how wasteful it was. Unfortunately, the combat prowess of these iron-armored warriors was nothing to Shao Chen. He could only barely use the silver-armored warriors. What he truly wanted were the golden-armored warriors, which were as strong as peak inferior-grade martial kings. Now that he was in a rush, there was no need to hold back. Shao Chen sheathed his saber and instructed the two silver-armored warriors to scout ahead. Then, he followed. Along the way, Shao Chen would run into a group of iron-armored warriors every 500 meters. The state of thunder that contained holy might infused into his saber technique did not stop at all. Everywhere the saber light passed, it swept everything in its path. Killing the iron-armored warriors was as easy as slaughtering dogs. They did not stop Shao Chen at all. Sometimes, when quality was poor, quantity could not make up for it. What was the point of having so much trash? Just like that, Shao Chen did not stop moving. After traveling for 5 kilometers and passing through a few forks, the end of the passageway finally appeared in Shao Chen's vision. Shao Chen stopped. There was a large door at the end of the passageway. After spending 5 minutes dealing with the guards at the door, he immediately controlled the silver-armored warriors to push the door open. After Shao Chen saw that there was no danger, he slowly walked in. Behind the door was a small room filled with heavy bookshelves. Shao Chen rejoiced in his heart. This should be the Fire Li Hall's library. However, his expression immediately changed. The bookshelves were empty, he did not see a single secret manual. Feeling somewhat dissatisfied, Shao Chen searched around the library. Finally, he found a book with a tattered cover at the foot of a bookshelf. Although the cover was tattered, the paper was well preserved. The contents were intact. Shao Chen's face lit up in joy. He quickly flipped through the book. He saw the introduction to the ancient era's secret treasures. This book introduced the origins and uses of the various strong secret treasures of the ancient era. Seeing this, Shao Chen's heart sank. This book might not be the same as the secret manual for forging secret treasures that he was looking for. Indeed, it was as he expected. As he continued reading, it was all introductions to the ancient era's secret treasures. Their uses, which owners used them, and how famous they were. However, there was no way to forge secret treasures. This was what Shao Chen was concerned about. He shook his head and smiled bitterly, to think that I would look forward to a book used to pad the corner of a table. Never mind, I can only read it when I'm bored. Hey, this is the Scarlet Throne? The Scarlet Throne, a secret treasure refined by the ancient evil king. This secret treasure is a peak superior grade secret treasure. Shao Chen suddenly saw a scarlet throne drawn on the page. He quickly looked at it seriously. However, after flipping through the book for a night, he discovered that someone had torn out the last chapter introducing the secret treasure. Feeling somewhat depressed, Shao Chen said, "What's going on? I just got to the main point, and it's already gone." Chapter 321. Shao Chen casually flipped through the pages of the book. Suddenly, a map fell out of the book. Shao Chen felt it was strange as he picked it up. He discovered that it was a map of the Fire Li sect branch. Shao Chen's depressed expression disappeared. He smiled and said, unexpectedly, "There is a map inside. Let me find where the refining room is." The refining room is the true location of the Fire Li sect's treasures. After Shao Chen confirmed his location, he looked around quickly,
searching for the refining room. He discovered that the refining room was a kilometer northeast of him. However, that was a straight line distance. According to the directions on the map, he would have to walk another 5 kilometers after making a few turns. Xiao Chen put away the map and placed the book introducing secret treasures into his universe ring. This book was still useful after all. He could keep it in case he needed it in the future. After confirming the direction, Xiao Chen punched the wall in front of him. When 15,000 kilograms of force struck it, a human-shaped hole appeared in the thick wall. After walking another 5 kilometers, Xiao Chen no longer had the patience to do so. Furthermore, time waited for no man. If someone got ahead of him in the ancient remnant, he might not be able to obtain anything. Since the distance was only a kilometer, he would use his fist to blast a path out. As Xiao Chen used his fist to open a path, Wen Yanbin followed behind him. When he saw the large number of iron-armored warriors scattered on the ground, he had an astonished expression. This is clearly not the work of the silver-armored warriors. Instead, it is this person's true strength. Is it right for me to follow him? At this moment, Xiao Chen hesitated for the first time. However, he destroyed so many iron-armored warriors. He must have exhausted some of his strength. I am not exhausted at all. My aura is still at its peak. If I attack him, I have a high chance of victory. Wen Yanbin found an excuse in his heart. A murderous intent flashed in his eyes as he continued to follow. Xiao Chen, who was focused on opening a path for himself, did not know that a group of people had already followed him. However, even if he knew, he would not care too much. It would be fine as long as he remained cautious. Behind him, 2 silver-armored warriors completely covered the hole in his back. He only had to worry about the danger in front of him. Boom! When the last wall was broken, Xiao Chen finally arrived at the refining room. When the huge refining room appeared before his eyes, Xiao Chen's gaze immediately turned grave. On the floor of the artifact refining room, there were various artifacts covered in dust, but with a glance, one could tell that most of them were incomplete and not of much use. In the middle of the refining room, there was a huge 3-legged cauldron with dragons and phoenixes carved on it. The legendary dragon phoenix cauldron? On top of the cauldron, there were 3 balls of white flames. They were bone-chilling and floated strangely above the cauldron. They did not emit any light. Were these the legendary lunar flames? However, this was not the reason why Xiao Chen's gaze turned grave. Instead, it was because someone had rushed into the refinery ahead of him. The commotion Xiao Chen had had. The other party had noticed him. And he immediately. Du Hao. After Xiao Chen clearly saw the other party's appearance, he exclaimed in astonishment. Didn't he go to chase after Chu Chaoyun? Why is he here? The combat techniques that this person displayed in the fight with the Scarlet Flame Chief left a deep impression on Xiao Chen. Although the other party was only a superior grade martial saint and had not reached the peak, Xiao Chen did not dare to underestimate this person. Compared to some high-profile people, this person's character and martial techniques belonged to the type that would erupt in silence. His strength could not be underestimated. Otherwise, Duanmuking would not have chosen this person to help kill the Scarlet Flame Chief. Du Hao raised his head and looked at Xiao Chen. His calm face revealed a grave expression. He said, "Are you here for the Lunar True Flame and the Dragon Phoenix Cauldron as well? Could it be that the Lunar True Flame and the Dragon Phoenix Cauldron are real?" Based on the words of this person, it seems like he understands them very well. There is no harm in getting some information from him first. Xiao Chen slowly walked forward and smiled softly. Could it be that the Lunar True Flame and the Dragon Phoenix Cauldron are real? Du Hao's heart skipped a beat. He instantly knew that Xiao Chen did not know the origins of the Lunar True Flame. However, there was no harm in telling him. Perhaps he could avoid an unnecessary fight. Naturally, it is impossible for it to be real. The Dragon Phoenix Cauldrons in the Fierly Sex Branch Hall are all fakes. However, they are necessary to refine secret treasures. The Lunar True Flames are only 4 strands that were separated from the lunar origin source. Your purple flame is of the yang attribute.
The lunar true flame is an extreme Yin flame. It is useless to you. The dragon phoenix cauldron is a fake. I believe it is useless to you as well. You can have all the secret treasures on the ground. I only want the cauldron and the flame. What do you think? Du Hao suggested softly as he looked at Xiaochen. Although many of the secret treasures on the ground were damaged, there were so many of them. It would not be difficult to find a few complete secret treasures. In the eyes of a normal person, choosing the secret treasures was more worthwhile. After all, as long as the secret treasures were not badly damaged, they could still be sold for some spirit stones. Xiaochen smiled faintly. What if I make the same choice as you? When Du Hao heard this, he laughed softly. He said in a sullen voice, I already guessed your choice. In that case, we can only fight. After Du Hao spoke, he pushed off the ground and leaped into the air. He passed through the tall dragon phoenix cauldron and twisted his waist in midair. Then, he kicked out with his right leg. When Du Hao kicked out, a strong wind blew. There was a loud crack in the air. Xiaochen's expression did not change. He was not afraid. When it came to physical strength, he had never been afraid of anything. Xiaochen quickly stepped forward with his right foot and circulated the dragon and tiger body sculpting art. The image of a dragon and tiger surrounded his body. There was a whistling sound as he clenched his right fist and punched the incoming kick. Boom! When the fist and leg collided, there was a loud explosion. A horrifying shockwave swept past the two of them, blowing away all the damaged secret treasures on the ground. Du Hao's body quickly spun around in the air. He did not land on the ground. Instead, he kicked out with an even faster speed, piercing through the air in his way. Interesting. Right now, my ferocious tiger leaving the mountains can already achieve close to 40,000 kilograms of force. My opponent's physical strength is, at most, 1 grade higher than Wen Yanbin's. There is still a significant gap between us. Logically speaking, after receiving my punch, you should be knocked down from the sky. However, my opponent seems to have grasped an extremely profound technique to deflect force. Not only did he neutralize my force, but he also used my force when he spun around. Xiaochen merged his own force together and kicked out even more ferociously. In that case, let's see how long your deflecting techniques can last. Xiaochen shouted and shifted his feet, moving to the side. Xiaochen moved in a semicircle and dodged Du Hao's sharp kick. Then, he arrived at Du Hao's side and punched at Du Hao's waist. Du Hao's expression remained calm as he looked at the position where Xiaochen instantly moved. He quickly withdrew his move and somersaulted in the air. Then, he increased the force of his earlier kick by 10%. Du Hao's right leg was like an upside-down hook as it chopped down at Xiaochen's head. Xiaochen's punch missed, causing the air to tremble and form ripples. At this moment, Xiaochen could no longer dodge. He could only defend. He pulled back his right leg and crossed his arms above his head. Bang! The huge force was like a small mountain pressing down. Xiaochen did not move at all. However, the stone floor could not withstand this horrifying pressure. The stone floor shattered and pieces of the floor flew into the air, heading for the ceiling of the refining room. Du Hao quickly retracted his leg in midair and somersaulted backwards. Xiaochen shouted explosively and all the energy in his body trembled. The surrounding floorboards immediately shattered with a loud rumble. Dragon hisses, tiger roars. A tiger and a dragon flew out from behind Xiaochen. The tiger's roar and the dragon's roar accompanied each other, raising their auras. The moment Du Hao landed, Xiaochen's fist had already arrived in front of his face, not giving him any chance to dodge. Hu Qi. Du Hao took a step back at lightning speed. Then, he loosened his fingers and pressed them against Xiaochen's wrist. Xiaochen's peak punch contained 25,000 kilograms of force. When it flew over, it was like a large truck moving at high speed. Its speed and force were both at their peak. However, when Du Hao's palm strike landed on Xiaochen's wrist, it easily pushed away this roaring punch. In an instant, the wind from Xiaochen's fist deviated.
This was the move that Du Hao used to deal with the Scarlet Flame Chief. When he used it on Xiao Chen, it was unexpectedly effective. Xiao Chen immediately felt a force pulling him forward. Because the force was too ferocious, he could not stop in time. Du Hao smacked away Xiao Chen's attack with his palm. Then, his body slid gently and nimbly arrived behind Xiao Chen. He looked at Xiao Chen, who could not stop in time. Du Hao clenched his right hand tightly and a horrifying force burst out from his palm. Then, he punched at Xiao Chen's back without hesitation. If this punch landed, Xiao Chen might end up like the Scarlet Flame Chief. At the critical moment, Xiao Chen remained calm. His thoughts were highly focused, searching for a way to break out of this situation. Xiao Chen's forward charge was too ferocious. Regardless of whether he turned around or moved to the side, it would be problematic. Before he could do anything, he would be struck by the other party's fist. Xiao Chen could not see how strong Du Hao's punch was. However, he was sure that it was no less than 15,000 kilograms of force. Boom! At the critical moment, Xiao Chen punched the ground ferociously. Boom! 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 A horrifying force of 25,000 kilograms of force smashed into the ground. It was like a mountain had landed on the ground. The entire refinery started to shake uncontrollably. The floorboards around Xiao Chen immediately shattered and countless rocks flew into the air. The rocks happened to block Du Hao's path. Bang! Du Hao easily smashed all the rocks into dust, scattering them in the air. The rock successfully helped Xiao Chen block for a breath of time. Although the time was short, Xiao Chen, who had already neutralized the force, was sufficient to dodge Du Hao's attack. Windwalk Shoes, Blue Dragon Cloud Soaring Art, Blue Dragon Tail Whip. Xiao Chen instantly activated the Windwalk Shoes and executed the Azure Dragon Cloud Soaring Art. He was like a flood dragon moving gently from his original spot. He moved in a purple arc and appeared 200 meters away in an instant. Chapter 322. Boom! Xiao Chen's figure had just disappeared when Du Hao smashed the floor with his fist. He rushed over, but he only managed to shatter an afterimage. In the end, his punch missed. Xiao Chen turned around and took out the lunar shadow saber from the universe ring. When he saw Du Hao walk out from the dust, he slowly placed his right hand on the saber hilt. Xiao Chen had to admit that Du Hao's close combat skills far surpassed Xiao Chen's. Out of all the people Xiao Chen had seen, only Mu Heng, who used his physical body to comprehend the saber Dao, could compare to Du Hao. However, Xiao Chen's true strength lay in the saber and not in close combat. Xiao Chen only wanted to experience different martial techniques by fighting with him. Take the secret treasures on the ground and leave. After I draw my saber, you will no longer have a chance, Xiao Chen said softly. There was no grudge between the two of them, there was no need for them to fight to the death. The corner of Du Hao's lips curled up. He smiled coldly, what big words. I want to see how you will not give me a chance. Traceless autumn water. After Du Hao spoke, he shouted and leaped into the air. He quickly circled around Xiao Chen. Du Hao was like a stream of autumn water as he moved quickly in the air, creating countless afterimages. When the afterimages merged, they looked like a blurry river with gentle ripples. So, he has comprehended the state of water. No wonder he is so confident, Xiao Chen thought to himself. However, this state has just been formed. It is far inferior to Duanmuking, Murong Chong, and the others. Before his state of thunder infused with holy might, how could it stand a chance? Boom! An earth-shattering clap of thunder suddenly rang out in the refining room. The moment the thunder rang out, the rippling river immediately began to ripple out of Du Hao's control. Ka-Xie. The instant the thunder roared, Xiao Chen quickly drew the lunar shadow saber. It was like a bolt of lightning flashing by. The purple saber chi struck Du Hao, whose state was suppressed. Bang! A horrifying wound was left on Du Hao's chest as he fell heavily to the ground. His face was filled with disbelief. His opponent had actually completely suppressed his state. As long as it could have been used,
it would have definitely been able to turn the situation around, but it had collapsed midway. It was truly hateful. Xiaochen took light steps and sheathed the lunar shadow saber. He did not even look at Du Hao as he headed for the Dragon Phoenix Cauldron and the lunar true flame in the refining room. Du Hao, who was on the ground, bandaged the wounds on his body. He looked at Xiaochen and said coldly, "Even if you defeat me, you will not be able to obtain the Dragon Phoenix Cauldron and the lunar true flame. Chu Chaoyun has subdued the golden-armored warrior. He is not someone you can deal with. The 9 of us were scattered by him. Once he finds this place, you definitely won't stand a chance." It was easy to understand the mentality of such a person. If they could not obtain something, they would not want others to obtain it. Hence, even if they failed, they would use this self-deceiving reason to console themselves. Xiaochen's gaze was fixed on the 4 clumps of lunar true flame. He said indifferently without even turning his head, "That is not something for you to worry about." When Du Hao saw that Xiaochen was ignoring him, he snorted coldly. He found several broken secret treasures on the ground and left the refining room the way he came. The wound on Xiaochen's chest contained the state of thunder. However, the wound could not heal quickly. His fortuitous encounters in the fiery sect remnant had come to an end here. Xiaochen stared at the 4 clumps of white flames floating above the Dragon Phoenix Cauldron. The flames did not have any light, they were pale white. Each clump of flames was about the size of a fist. They floated quietly above the mouth of the cauldron. When the wind blew, they swayed gently. Ao Jia once told Xiaochen that there were 4 kinds of strange flames in the world: human flame, ghost flame, dragon flame, and dragon flame. There were 2 types of ghost flame. One was in the profound Yin cave, and the other was in the 9 layers of hell. Xiaochen suspected that the lunar true flame might be the ghost flame in the profound Yin cave. The possibility of it being the lunar true flame was very high. The 4 clumps of white flames before Xiaochen were clearly rootless flames. Hence, they did not contain the lunar origin flame. However, they still stubbornly persisted for thousands of years. If no one interfered with them, they would continue to exist. The life force of these flames was very strong. Everyone knew that the fiery sect used the lunar true flame and the Dragon Phoenix Cauldron to refine secret treasures. After the ancient era, only the fiery sect had the ability to refine secret treasures. It was very likely because of these 2 items. Xiaochen had always been very interested in refining secret treasures. Naturally, he could not let go of the Dragon Phoenix Cauldron and the lunar true flame before him. Although they were not the real deal, they were still very valuable. However, Xiaochen was placed in a difficult position as to how to preserve the 4 clumps of lunar true flame. The cauldron was easy to deal with, he could just store it in the universe ring. However, he could not store pure energy in the universe ring. That would break the balance of the formation lines. A magic treasure to store the flames would require a special refinement. If it were a young attribute flame, Xiaochen could just use the purple thunder true fire to swallow it up. However, the lunar true flame was an extreme yin flame. It was difficult to merge yin and yang. After thinking for a long time, Xiaochen sent out his spiritual sense from his sea of consciousness. He decided to figure out the nature of this white flame first. His spiritual sense turned into a thin film and wrapped around the flame. Xiaochen carefully examined the internal structure of the flame. Before Xiaochen could react, the flame wrapped by his spiritual sense passed through the blue strip of cloth on his forehead and entered his sea of consciousness. Within the vast and boundless sea of consciousness, a strand of white flame floated quietly beside the scarlet throne. It was the dim white flame. Xiaochen was startled. Then, he revealed a joyful expression. He said softly, "Could it be that the sea of consciousness has the ability to store flames? Let me see if I can summon it out." Xiaochen closed his eyes and sensed the white flame in his sea of consciousness. With a thought, the flame immediately flew out from the mark on his forehead. With another thought, the flame returned with a "so" sound. This time, there was no spiritual sense wrapped around it. The blue strip of cloth on his forehead was burned in half by the flame and could not be used. Naturally,
Shao Chen did not care about such a small matter. He immediately took action and placed the other 3 clumps of white flame into his sea of consciousness. After all the flames were stored in his sea of consciousness, Shao Chen took out another blue strip of cloth and tied it around his forehead. Boom! Just as Shao Chen tied the cloth, a loud shout came from behind him. A stout figure quickly leaped over from behind and punched at the unprepared Shao Chen. The fist wind vibrated in the air, forming a ferocious shockwave. As it rubbed against the air, it gave off a piercing sonic boom. The attack was so fast that it did not give Shao Chen any time to dodge or draw his saber. Shao Chen's expression turned cold, and all the bones in his body crackled. Then, he turned around and punched. Bang! The sound of bones breaking resounded. When Yanbin, who had launched the sneak attack, fell to the ground and cried out in pain. His entire right hand had turned into a pile of meat paste, swaying weakly on the ground. When Yanbin's right hand was completely crippled, there was no chance of recovery. He revealed a horrified expression on his pained face. When Yanbin had not expected that his full-powered strike, which contained close to 20,000 kilograms of force and a sneak attack that he had prepared for a long time, would lose to his opponent in one move. Just as when Yanbin was about to get up and flee, 2 swords were placed on his neck. It was Shao Chen controlling the silver-armored warrior, preventing him from escaping. Don't kill me. My arm is crippled. I am already half a cripple, when Yanbin begged bitterly. Shao Chen said coldly, cripple your left hand and you can scram. When Yanbin heard this, he was stunned. Crippling both hands would make him a cripple. The cultivation that he had painstakingly cultivated for more than 10 years would have to bid farewell to the path of cultivation. When Yanbin saw Shao Chen's impatient expression, he revealed a decisive expression. He circulated his essence to his left hand and broke all the meridians in his arm. When Shao Chen saw the situation, he ignored Yanbin. He directed the silver-armored warrior to release its sword. From the moment Shao Chen launched the sneak attack, he should have been prepared for the worst. Dong! 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 The 10-odd cultivators who had followed Shao Chen to the passageway all rushed over. They happened to see Yanbin's arms crippled. They all revealed astonished expressions. Yanbin, why are his arms crippled? It seems like he crippled his left arm himself. He is one of the few experts in Dongming province. Who could have forced him to such a state? Look at the wounds on his right arm. It is clear that he was completely suppressed by his opponent's physical strength in a contest of physical strength. Who exactly is this strong? When they shifted their gazes to Shao Chen, who was in the refinery, everyone immediately stopped talking, as the answer was obvious. They had to quickly move the Dragon Phoenix cauldron away. Otherwise, when Duanmuking and the others arrived, it would be difficult to move the Dragon Phoenix cauldron away. There are actually complete secret treasures on the ground. Furthermore, there are quite a few of them. We have made a killing this time. Ha ha. The one in the middle seems to be the Dragon Phoenix cauldron. That is definitely the most valuable. It is a necessity for refining secret treasures. After a while, everyone discovered the situation in the refinery. All of them cried out excitedly. Unexpectedly, they found several complete secret treasures among the pile of shattered secret treasures. Normally, they would rarely see secret treasures. However, they managed to find quite a few of them. The few of them did not hesitate to rush to the Dragon Phoenix cauldron. When Shao Chen saw the situation, his expression changed. He pushed off the ground and leaped into the air, landing firmly on the mouth of the cauldron. Ka-Xie. The snow-white lunar shadow saber was drawn with a huang-dang sound. Killing chi was released from his entire body as Shao Chen looked at the crowd below expressionlessly. Yi Chen, what are you trying to do? Quickly come down. You should have already taken away the lunar true flame in the Dragon Phoenix cauldron. Don't be so greedy and think about taking the Dragon Phoenix cauldron away. That's right. Although you are strong, you are definitely not a match for all of us. When the people below saw Shao Chen standing on the mouth of the cauldron, they all started to berate him.
The people who could participate in this operation were not weak. When Yanbin's tragic ending did not scare them away, no matter how strong Xiao Qin was. The people present believed that even if they had the numbers, Xiao Qin would not be a match for them. Stop speaking nonsense with him. Let's attack together and kill this fellow who does not know his limits. Coincidentally, we can split the secret treasures and the lunar true flame on him. Chapter 323. The moment Xiao Qin spoke, a few bold and skilled people took the lead to attack. Soon, 10 odd outstanding talents followed suit. All sorts of resplendent sword chi and saber chi merged with the killing chi and surged over from all directions. Xiao Chen's lips curled up into a cold smile. He said sullenly, "How reckless. If you are not strong enough, what is the point of having numbers?" Wukuei transforms to chi. Xiao Qin shouted, and the ancient divine Wukuei tree appeared from nowhere. Then, it turned into strands of dense purple saber chi and scattered into the surroundings. Dang! 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 The purple saber chi clashed with the various colored sword chi and saber chi from the crowd below, giving off loud bangs. The extremely dense sword chi was extremely powerful. The incredibly dense sword chi shattered most of the sword chi in an instant. However, its momentum did not decrease as it continued towards the crowd with electric light. A few strands of sword chi managed to escape the net. However, Xiao Qin brandished his saber and flickered with saber light, easily blocking these saber chi. Xiao Qin stood above the cauldron, not moving at all. He appeared very relaxed. The saber technique that contained a state was not something these people could block. The horrifying and dense purple saber chi immediately disrupted everyone's formation. The sword chi tore through several people's protective essence. Horrifying wounds appeared on their bodies, causing them to bleed profusely. Xiao Qin frowned slightly. His sharp spiritual sense detected 3 people flying over quickly from behind. They emitted killing chi and pointed their weapons at his back. Chi breaks Wukuei. The remnant purple chi in the air gathered on the snow-white lunar shadow saber. Xiao Qin turned around and chopped at lightning speed. Ka Xie. Ka Xie. Ka Xie. 3 melodious sounds rang out. The weapons of the 3 people were broken by Xiao Chen's extremely dense saber. The energy gathered on the saber surged endlessly. Xiao Qin shouted and the purple glazed saber exploded. As the shockwaves surged, the 3 of them turned pale. They vomited a mouthful of blood and were sent flying. Xiao Qin held his saber and stood there proudly. His expression was incomparably grave and stern. He said indifferently, "You can pick up the secret treasures on the ground. However, don't have any designs on the Dragon Phoenix cauldron. Otherwise, you will have to ask the saber in my hand first." The domineering blade directly shocked everyone in the arena. They all stopped what they were doing, and for a moment, the arena was extremely quiet. How arrogant. "I, Nanling Hong Yundu, want to see how strong you are." A disdainful voice rang out from the crowd. A cultivator in white robes holding a 7-foot-long sword flew out from the crowd. His sword danced, creating a series of light and shadows. Hong Yundu's body fluttered about in the air. His movements were erratic, making it hard for others to catch him. In the blink of an eye, he turned around and sent out over 100 sword lights at Xiao Qin. White clouds appeared around him. This person had comprehended the state of clouds. No wonder his sword technique was so erratic. It had a trace of Murong Chang's charm from back then. Xiao Chen's expression did not change. Electric light flickered around his body, illuminating the huge refinery. Occasionally, electricity crackled in the air. Seeing the thousands of sword lights in front of him, Xiao Chen's expression did not change. He held his saber in front of him to protect himself as he attacked unhurriedly. At first, Xiao Chen could still be seen clearly. However, after a while, he slowly sped up. Then, he became so fast that no one could even see his afterimages. Dang! 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 The sounds of weapons clashing resounded.
Occasionally, sword chi and saber chi clashed around Xiao Chen. They gave off intense explosions, causing the air to churn. Amid the thousands of clouds, Hong Yenda's figure was still as erratic as before. However, his expression became increasingly anxious. This was because he discovered that, at some point in time, the one who originally had the initiative to attack had become Xiao Chen's. Now, he had to defend. Xiao Chen was clearly standing where he was, not moving a single step. However, even though he moved later, he arrived first, completely suppressing Hong Yenda's aura. As the other party's saber approached, Hong Yenda felt that it was even more difficult to block. Sweat dripped down Hong Yenda's face. His originally erratic figure slowly revealed an opening. Break! A bright light suddenly shot out from Xiao Chen's eyes. He shouted and the tip of his saber released a resplendent electric light. Xiao Chen twisted his waist and stabbed out with his saber. The strong force in the electric light knocked aside the sword Hong Yenda used to block with just a touch. The saber's momentum did not decrease as it easily broke through Hong Yenda's protective essence and left a huge wound on his chest. Hong Yenda cried out miserably and fell from the sky. He crashed heavily to the ground, his complexion extremely pale. Nanling Province's Hong Yendu is a peak superior grade martial saint. He is quite famous in Nanling Province. Unexpectedly, he does not even have the strength to force Yi Chen back, someone below exclaimed in a soft voice. We three brothers want this dragon phoenix cauldron. Brat from the heavenly saber pavilion, get down. Three youths walked out from another passageway in the refinery. The three of them all used different weapons. The one in the middle had a sword at his waist, the one on the left had a large saber on his back, and the one on the right held a folding fan. These three are the heirs of the imperial capital's Luo clan. They are brothers. The Luo clan is very powerful in the imperial capital. It looks like they are determined to obtain this dragon phoenix cauldron. However, weren't the three of them chasing after Chu Chaoyan earlier? Why are they all back? Who knows? Let's just watch from the sidelines first. This Yi Chen must have used his full strength from the start. He must have exhausted a significant amount of essence. The three Luo clan brothers quickly walked forward. When they were 100 meters away from the dragon phoenix cauldron, the third brother of the Luo clan revealed a sinister smile. He said, I hate it when people look down on me from above. Scram down. After he spoke, he kicked the air at the 10-meter-tall dragon phoenix cauldron. A strong wind blew. The kick contained a horrifying force. In the blink of an eye, it landed on the cauldron. There was a dull sound in the refinery. Whang! 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 The sound was deafening, reverberating in everyone's ears. The dragon phoenix cauldron trembled continuously. However, the three legs of the cauldron did not move at all. On the contrary, the third brother of the Luo clan felt his legs go numb from the rebound of his kick. He muttered, that's impossible. A casual kick of mine can even shatter a city wall. How can this lousy cauldron not move at all? When the third brother of the Luo clan saw Xiao Chen on the cauldron, he thought to himself, it must be this brat's doing. He said ferociously, again. I don't believe I cannot kick you down. The third brother of the Luo clan shouted and spun his body 180 degrees. He kicked out with his leg, causing the air to tremble. Xiao Chen's expression suddenly changed. He raised his right leg and stomped heavily on the mouth of the cauldron. Rumble. The three legs of the dragon phoenix cauldron pierced into the ground of the refinery. In an instant, it completely sank into the ground. A boundless force rose up from the ground. The shattered pieces of the floor soared into the air. They circled around the dragon phoenix cauldron and headed for the ceiling. The three Luo clan brothers had just rushed over. Before they could do anything, they were pulled into the air by the force from the ground. Bang! Xiao Chen's left hand, which was holding the scabbard, moved quickly. The tip of the scabbard pierced through countless rocks and struck this person's chest. The third son of the Luo clan vomited a mouthful of blood as his body flew through the air. His face was frighteningly pale.
His internal organs had been severely injured. Old third. The Luo family's eldest brother and second brother cried out in alarm and caught the Luo family's third brother. They had never imagined that in just one move, he would be seriously injured by Xiaochen. How dare you injure my third brother? No one can save you today. The two of them drew their weapons, and the wind blew under their feet. Their killing intent soared to the sky as they charged at Xiaochen. Wukuei shakes the heavens. Xiaochen could not be bothered to waste his time on this person. He immediately executed the killing move of the Wukuei saber technique. The ancient divine Wukuei tree grew rapidly in the air. Like a proud and aloof mountain, it contained the power of lightning and Xiaochen's state of thunder as it descended from the sky. Bang! Before absolute power, the two of them could not resist at all. The towering tree landed on their heads and crashed down. The two of them were smashed into the rocks on the ground. The berserk lightning attributed essence rampaged through their bodies, throwing their essence into chaos. Xiaochen easily defeated the three Luo clan brothers. This caused the crowd, who were originally prepared to take advantage of the situation, to be horrified. The 10-odd cultivators who had followed Xiaochen to open up a path gave up on obtaining the Dragon Phoenix Cauldron. Xiaochen completely gave up on the idea of obtaining the Dragon Phoenix Cauldron and retreated far away. On the other hand, people continuously came to challenge Xiaochen at Duhao's entrance. Xiaochen did not show any fear. He held his saber in front of him as his long hair fluttered in the wind. He stood proudly on the cauldron and defeated all the people who came to challenge him. Xiaochen stood on the Dragon Phoenix Cauldron and held his saber with one hand. He looked coldly and emotionlessly at the various outstanding talents who were eyeing the Dragon Phoenix Cauldron. Xiaochen said softly, "I will say it again. You can all pick up the secret treasures on the ground. This Dragon Phoenix Cauldron is mine." Of the 50-odd people who came to the Firely sect remnants, aside from the few who chased after Chu Chaoyun, the other 50-odd people had already gathered here. The Dragon Phoenix Cauldron was a necessity for crafting secret treasures. The various outstanding talents here all had a huge faction behind them. If they grasped the method of crafting secret treasures, it would be a great help to their clan's strength. This cauldron was very important to them. This was also why these people charged at Xiaochen one after another. Even though they were defeated one by one, they still refused to give up. It looks like I really have to start a massacre, Xiaochen thought to himself. Originally, he planned to store the Dragon Phoenix Cauldron in his universe ring and activate the Windwalk shoes to leave this place. However, he discovered that he could not store the Dragon Phoenix Cauldron in his universe ring. This made Xiaochen even more determined to take the Dragon Phoenix Cauldron away. Secret treasures could be stored in the universe ring. If it could not be stored, it could only mean that the Dragon Phoenix Cauldron also contained the power of space and rejected the space of the universe ring. Given this, it proved that although this Dragon Phoenix Cauldron was a fake, it still had value. The legend might very well be true. Damn it. Attack together. I don't believe that his essence is inexhaustible. After we kill him, we will decide who the Dragon Phoenix Cauldron belongs to. Hong Yundu, who was defeated by Xiaochen earlier, said ruthlessly. Chapter 324. Someone had said the same thing before, and it had been very effective. At that time, most of the people had attacked immediately. However, after they saw Xiaochen's strength this time, many people started to retreat. There were very few who responded. Xiaochen's gaze was like lightning as he glared at Hong Yundu. If you want to kill me, I'll start with you first. Hu Qi. Activating the Windwalk shoes, Xiaochen leaped down from the cauldron. His speed instantly reached the speed of sound. He silently merged with the wind and arrived before Hong Yundu in an instant. Hong Yundu was startled and quickly retreated. However, Xiaochen did not give him a chance to do so. He shouted and executed the roaming dragon's 9 transformations. 9 cool breezes blew and Xiaochen's body split into 9, surrounding Hong Yundu. When the clear wind chop was executed, Xiaochen's killing chi vanished completely. Hong Yundu looked up and saw Xiaochen's figures everywhere. Furthermore,
he could no longer find the lunar shadow saber in his hand. When the cool breeze blew, Hong Yundu did not feel any killing chi. Instead, he felt a sense of comfort. However, Hong Yundu felt like he had fallen into a deep abyss. Cold sweat flowed down his back continuously. There was clearly great danger, but Hong Yundu could not sense any killing chi. This feeling was too strange. It made his mind flustered and he could not think of any countermeasures. Xiao Chen did not give Hong Yundu too much time to think. The instant the clear wind chop was executed, 9 figures quickly flew at Hong Yundu. Suddenly, 9 ethereal saber lights lit up at the same time. It was like they had appeared from nowhere. The killing chi that had disappeared earlier now pressed over with a mountain-toppling force. Hong Yundu did his best and caught hold of 2 strands of saber chi. Then, he quickly swung his sword to block. Pu Ci. On his chest, a few strands of saber chi pierced through his protective essence, leaving behind a few horrifying wounds. He was injured by the saber chi. Hong Yundu's movements immediately slowed down. He could no longer block the 2 strands of saber chi that he had caught. Boom! When all 9 of Xiao Chen's figures merged together, 9 bloody holes appeared on Hong Yundu's chest. Blood spurted out of the holes, but Hong Yundu still maintained his sword stance. Hong Yundu's eyes were wide open as he fell down powerlessly. It was unknown whether he was dead or alive. The surroundings were silent. Those who had been tempted to make a move had completely stopped their thoughts. Hong Yundu had just shouted when he was killed by Xiao Chen. It was unknown whether he was dead or alive. Moreover, he had only used one move. This meant that Xiao Chen had been holding back earlier. Now, he was no longer holding back. This was a warning to them not to act rashly. However, there were still a few bold people who wanted to take advantage of this opportunity to store the Dragon Phoenix Cauldron in their spatial rings. However, they discovered that their spatial rings rejected it, they could not store it at all. The few of them hardened their hearts and worked together to lift the Dragon Phoenix Cauldron. They prepared to move it out. Xiao Chen pushed off the ground and flew up, sticking close to the ground. With the help of the windwalk shoes, he instantly arrived below the Dragon Phoenix Cauldron. Xiao Chen kicked the cauldron, and the huge Dragon Phoenix Cauldron left their hands, flying towards the ceiling above them. When the few of them saw the situation, they quickly leaped up, wanting to snatch the Dragon Phoenix Cauldron back. Naturally, Xiao Chen would not give them this opportunity. Xiao Chen moved through the air like a soaring dragon. As he flew up and down, purple saber lights entangled the few of them. They could only give up on the Dragon Phoenix Cauldron and deal with Xiao Chen's attacks first. Dang! 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 The clanging of weapons resounded in the air. After a while, a few miserable cries rang out. The few people fighting over the Dragon Phoenix Cauldron fell from the sky. Boom! The Dragon Phoenix Cauldron that Xiao Chen kicked away actually broke through the ceiling. Large pieces of rock fell from above. Xiao Chen looked up and his eyes lit up. The ceiling actually broke through. I should make use of this opportunity to leave this place. Xiao Chen easily caught the falling Dragon Phoenix Cauldron with one hand. Then, he controlled the 2 silver-armored warriors below to leap into the air. He gently touched the universe ring and sent the 2 combat puppets into it. Everything was ready. Just as Xiao Chen was preparing to ram into the Dragon Phoenix Cauldron, Duanmuking, Ji Changkong, and the others arrived at the refinery. Dragon Phoenix Cauldron. It is actually the Dragon Phoenix Cauldron. In that case, leave it behind. Ji Changkong and the others exclaimed in pleasant surprise when they saw the Dragon Phoenix Cauldron in Xiao Chen's hands. The few of them leaped into the air and charged at Xiao Chen without hesitation. Xiao Chen's expression sank. The strength of these people was not something the cultivators from earlier could compare to. Every one of them had comprehended their own state. Their talent and cultivation were all demonic. They could be said to be geniuses among geniuses. No matter where they were in the great Qin nation, they would be dragons and phoenixes among men. However, when Xiao Chen did not see Chu Chaoyun, he relaxed a little. Otherwise,
he might really lose this dragon phoenix cauldron. The fierce flame in Xiao Chen's right eye started to burn continuously. When Xiao Chen saw the imposing auras of the few people, he shouted and a ferocious purple flame immediately spewed out. After that, Xiao Chen no longer cared about these things. The purple thunder true fire had not fully condensed and could not injure them. However, it would not be a problem to block them for a while. Xiao Chen controlled the dragon phoenix cauldron with his right hand and spun it around, smashing it violently against the ceiling. Bang! With the full force of the collision, the crack that appeared earlier immediately tore open. Xiao Chen grabbed the dragon phoenix cauldron and quickly squeezed his way out. After him. We cannot let him leave just like that. Chu Chaoyun already took away the secret manual for forging secret treasures. If this fellow takes away the dragon phoenix cauldron, we will not be able to obtain anything. The few of them used all sorts of methods to neutralize the purple flame. When they saw Xiao Chen making his way out, they quickly chased after him. The arrival of Duan Muqing and the others had completely dispelled the idea of fighting over the dragon phoenix cauldron. Even if they killed Xiao Chen, there were still people like Duan Muqing and Ji Changkong, who were no weaker than Xiao Chen. To them, they still did not stand much of a chance. They might as well focus on the pile of secret treasures on the ground. If they could find a few complete secret treasures, they would have made a huge profit on this trip. Xiao Chen took out the map and discovered that he was only about a kilometer away from the main hall. Of course, that was only in a straight line. After Xiao Chen determined the direction, he raised the cauldron and prepared to charge forward in a straight line. Bang! 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 The high walls in front of Xiao Chen were easily smashed apart by Xiao Chen. Then, he quickly advanced forward. The windwalk shoes continued to be activated. Xiao Chen executed the blue dragon cloud soaring art to its limits and dodged the attacks of the people behind him. As he was holding the dragon phoenix cauldron, he could not shake them off. Yi Chen quickly put down the dragon phoenix cauldron. Otherwise, even if you can walk out, the Duanmu clan's profound ice palace will not let you out. The dragon phoenix cauldron is useless to you. If you hand it over to us, we will definitely exchange it for something else. We will not let you suffer a loss. When the few of them saw Xiao Chen able to run very fast while holding the dragon phoenix cauldron, they were astonished. The dragon phoenix cauldron was huge. It was at least 500 kilograms heavy. However, when Xiao Chen lifted it, it was like a piece of wood. Not only was it very easy, but Xiao Chen's speed did not decrease at all. Furthermore, he could easily dodge the attacks. When the few of them attacked, the group was forced to use psychological warfare. Xiao Chen found it funny. He did not need the Duanmu clan's profound ice palace. He could leave the Ink Mountain range with his own strength. The dragon phoenix cauldron was very important to Xiao Chen. Not only did it concern the refinement of secret treasures, but it also concerned the damaged secret treasures in his possession. If Xiao Chen wanted to recover completely, he placed his hopes on this dragon phoenix cauldron. There was no reason for him to give it up. Xiao Chen swallowed a qi returning pill and used the cauldron to smash another wall in front of him. Then, he quickly leaped forward. After 7 or 8 minutes, not only did the people behind Xiao Chen not close the distance, but they were even left behind by Xiao Chen. With a heaven-ranked movement technique in the windwalk shoes, with Xiao Chen's current speed, those of the same generation who had not learned a heaven-ranked movement technique would have to comprehend the state of wind to great perfection in order to catch up to him. Clearly, there was no such person behind Xiao Chen. It was only a matter of time before he left them behind. After a while, Xiao Chen could no longer hear the commotion behind him. He had already arrived at the ruined main hall. As long as he passed through the doors, Xiao Chen would be able to leave this place safely. A faint smile could not help but appear on Xiao Chen's face. However, the moment he walked out of the bronze doors, the smile on Xiao Chen's face froze. A golden combat puppet stood at the exit in front. It held a golden sword in its hand and stood on the ground with a monstrous aura. The aura that only a peak inferior grade martial king could have was radiating from its body. Beside the golden armored warrior was Chu Chaoyun,
who wore alternating blue and white robes and had a 2-meter-long sword on his back. He smiled at Xiao Chen and said, "Take the initiative. Put down the Dragon Phoenix Cauldron and you can leave. I will give you 1,000 medial-grade spirit stones." Xiao Chen slowly placed the Dragon Phoenix Cauldron in his hand on the ground. He had not expected Chu Chaoyun to block the exit. This move was truly brilliant. There was only one path to the Firely Sect remnant. If one wanted to return to the Ink Forest, they had to pass through the passage under the profound ice flower. No matter who obtained the Dragon Phoenix Cauldron, they would not be able to avoid passing through this place. After a series of battles and running, their essence would definitely be exhausted. Chu Chaoyun was waiting for his prey. He would be in his best condition to deal with a weakened opponent. This was a surefire opportunity. Chu Chaoyun muttered to himself for a while before continuing, "I already know how the Firely Sect refines secret treasures. Right now, we are only lacking the Dragon Phoenix Cauldron and the Lunar True Flame. I have my ways to obtain the Lunar True Flame. This Dragon Phoenix Cauldron is somewhat difficult to deal with. The original one has already disappeared. As for the number of fakes, including the one in your hands, there are already 3. When Xiao Chen heard this, his eyes filled with doubt. He felt that Chu Chaoyun's understanding of the Firely Sect was a little too detailed. During the middle period of the Tianwu dynasty, the Firely Sect was destroyed by a mysterious power overnight. No one knew how the Firely Sect, which was at its peak, could be destroyed so easily. The Firely Sect became an unsolved mystery in the continent. What was even more strange was that a lot of information about the Firely Sect seemed to have been erased from the continent by a mysterious power. Now, what everyone knew about the Firely Sect was only passed down through word of mouth. There were only a few words about it. Xiao Chen collected his thoughts and said indifferently, "Just give up. I will not hand the Dragon Phoenix Cauldron to you. I do not lack medial-grade spirit stones. You are afraid that after Duanmuking and the others rush over, you will not have a chance, right?" Chapter 325. One Chu Chaoyun was already very difficult for Xiao Chen to deal with. Now, there was another golden-armored warrior with the combat prowess of a peak inferior grade martial king. It would be very difficult for Xiao Chen to defeat the other party. However, using the 2 silver-armored warriors to delay for a while was not a problem. By the time Duanmuking and the others arrived, the fight for the Dragon Phoenix Cauldron would be full of variables. This would be disadvantageous to both of them. That was why Chu Chaoyun offered to give Xiao Chen 1,000 medial-grade spirit stones to get him to leave. With a thought, the 2 silver-armored warriors in the universe ring shot out. Xiao Chen took out the lunar shadow saber and slowly placed his right hand on the hilt. Xiao Chen withdrew his aura and his gaze became as sharp as a saber. Occasionally, a purple electric current would appear behind him, giving off a zzz sound. The state of thunder quickly brewed. The battle between the two would not be decided in a short time. The fight for the Dragon Phoenix Cauldron was now full of variables. Chu Chaoyun frowned heavily. His gaze was like lightning as he stared at Xiao Chen. The holy weapon behind him trembled continuously. It seemed like it would give off a bright light in the next moment, illuminating the ground. Boom! In that instant, an intense golden light appeared in the empty space in front of the bronze doors. It illuminated the dark space, dazzling everyone's eyes. Amidst the golden light, an even more resplendent sword light tore through the obstruction of space and headed for Xiao Chen. Unexpectedly, Chu Chaoyun comprehended the state of light. Xiao Chen squinted his eyes and thought to himself. At the same time, he reacted quickly. The instant the golden light lit up, Xiao Chen drew his saber with his right hand. A flash of purple lightning appeared amidst the dazzling golden light. In an instant, a thunderous roar resounded in the open space. The thunder roared deafeningly. A large patch of purple electric light appeared behind Xiao Chen, forcing the golden light back. The purple light and the thunder light faced off against each other. The state of thunder and state of light entangled with each other. Clang! While the states were locked in a stalemate, the two of them moved at the same time. Their speed was as fast as lightning. Their bodies crossed each other in the air, and their weapons clashed,
creating a large amount of sparks. Clang, clang, clang. Their weapons retreated as soon as they came into contact with each other, pausing in the air for a moment. Then, the two of them suddenly turned around and each launched a fierce attack. Their swords and blades clashed like a storm. Sparks flew and energy flew everywhere. The scattered saber chi and sword chi left deep marks on the walls. As the two of them fought, the golden-armored warrior on the ground charged at Xiao Chen with an imposing aura. With a thought, Xiao Chen directed the two silver-armored warriors to block the golden-armored warrior. Every time Chu Chaoyun made a move, a dazzling golden light would be emitted, which made Xiao Chen's eyes slightly uncomfortable. Xiao Chen's eyes narrowed into slits. The saber contained a strong state of thunder. Countless sparks flickered on it, crackling endlessly. The instant the weapons clashed, the electric sparks flowed along his opponent's sword. Chu Chaoyun felt a slight pain. After a long time, his right hand, which was holding the sword, started to turn numb. Bang! 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 The two of them moved faster and faster. Soon, only blurry shadows could be seen in the air. An intense shockwave surged around the two of them, forming small tornadoes. Actually, the two of them were not using their full power. There were too many variables at this moment. If they fought to the death, only Duanmuking and the others would be able to take advantage of the situation. Chu Chaoyun waited for the instant the golden light dazzled Xiao Chen's eyes. Then, he would make his move, using one move to defeat Xiao Chen. That way, he would be able to save a lot of energy. Xiao Chen was waiting for his opponent's right hand to turn completely numb and lose its grip on the sword. Then, he would send his opponent's weapon flying. That way, he would be able to escape. The golden light and the electric light clashed continuously. Dull explosions resounded. The two of them persisted bitterly, not wanting to give way. They just wanted to see who would fall first. Dong! 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 Just at this moment, heavy footsteps came from the main hall. Chu Chaoyun glanced around and saw that Duanmuking and the others had arrived. Xiao! Chu Chaoyun withdrew his sword and quickly retreated. The golden light in the empty space immediately vanished and the state of light disappeared. You can go. I will leave the Dragon Phoenix Cauldron with you for now. Naturally, I will go and retrieve it one day. Help me take care of it, Chu Chaoyun said casually as he made way for Xiao Chen. Xiao Chen scattered the state of thunder and landed in front of the Dragon Phoenix Cauldron. He used one hand and easily lifted the Dragon Phoenix Cauldron above his head. When Xiao Chen passed by Chu Chaoyun, he said softly, "There has never been a precedent of losing something that landed in my hands." It was the same with the Golden Spirit Core in the past and the Dragon Phoenix Cauldron now. Chu Chaoyun watched as Xiao Chen left. He shook his head slightly and said in a voice that only he could hear, "After not seeing you for a year, you have become so strong. The growth of the blue dragon martial spirit probably far exceeds that person's expectations." Chu Chaoyun, where's Yi Chen? Wasn't he fighting with you earlier? Why is he gone all of a sudden? Hua Yunfei asked anxiously as he rushed over. Chu Chaoyun said indifferently, "Sorry, I let him go." Seeing that Chu Chaoyun did not care at all, Hua Yunfei became anxious. He immediately drew his scarlet sword and pointed it at Chu Chaoyun. Chu Chaoyun smiled faintly and the golden-armored warrior took 2 steps forward unhurriedly. Seeing the silent golden-armored warrior, Hua Yunfei did not have the courage to draw his sword. He snorted coldly and sheathed his sword. Ji Changkong looked at the exit of the Fire Li sect. Suddenly, he said something irrelevant, "Don't you feel that he is very similar to someone else? Although his appearance is different and his aura is much weaker, his eyes and sharpness are very similar." Right after he said that, Duanmuking, Hua Yunfei, and the Guy Marquis exchanged glances with each other. Their eyes were filled with astonishment. The Guy Marquis said indifferently, "In that case, let's write down this person's surname at the same time and see if our guesses are the same." The few of them stretched out their hands and started to write the word Shao in the air. After they finished writing, they revealed expressions of shock.
Hua Yunfeng said coldly, if we all think there is a problem at the same time, then that might be the result. However, it seems like there is no such realistic disguise technique in this world. It is not as simple as changing one's appearance. Instead, one's internal bones and external aura are completely different. In the past, Xiaochen had a grave and stern appearance. His face looked like it was carved by a knife. His entire person was like a treasured saber drawn from its scabbard, releasing his aura and showing off his sharpness. However, the Xiaochen they saw now had a delicate and ordinary appearance. His sharpness was withdrawn and he did not give off a flamboyant feeling. He was a completely different person. The Guy Marquis continued, the most important thing is that I do not believe this person's strength could improve so quickly. 1 year ago, he was only a superior grade martial master. Now, he is a medial grade martial saint. Unless he cultivates a heaven-ranked cultivation technique. However, within the great Qin nation, only the royal court has a heaven-ranked cultivation technique. How could a nameless person like him have one? Ji Changkong glanced at the silent Chu Chaoyun and said, Chu Chaoyun, you have fought with him before. What do you think? Chu Chaoyun smiled gently and said, is it really that important whether it is or not? 2 years from now, there will naturally be people looking for you. Don't tell me you are afraid. Ha ha. 3 days later, in an extremely desolate area at the periphery of the ink forest, Xiaochen sat cross-legged on the ground. The dragon phoenix cauldron was not far from him. 2 silver-armored warriors guarded the cauldron, one on the left and one on the right. Bai sat quietly on top of the cauldron. Occasionally, his intelligent eyes would look around, helping Xiaochen to avoid unknown dangers. After a long time, Xiaochen stopped circulating his energy and opened his eyes. 2 beams of light flashed in the depths of his eyes as he took a deep breath. This breath was long and drawn out, like a long sharp arrow. Even after it flew far away, it did not dissipate. Xiaochen smiled faintly and stood up. He picked up the lunar shadow saber beside him and walked over to the dragon phoenix cauldron. Bai landed on Xiaochen's shoulder with a so sound. The dragon phoenix cauldron was 16 meters tall. The 3 pillars were 10 meters long and the cauldron itself was 6 meters long. When Xiaochen stood below it, he seemed very small. Xiaochen leaped up gently and executed the gravity spell. He slowly flew to the top of the cauldron and looked down. The cauldron was squarish and empty. It was only about 5 meters deep. Xiaochen could clearly see the bottom with one glance. However, it gave off a feeling of boundlessness. It was like there was a small world inside. After leaving the fiery sect remnant, Xiaochen was not in a rush to leave the ink forest. The Duanmu clan's profound ice palace was still guarding the exit of the forest. Thinking about how terrifying the profound ice palace was, Xiaochen was not foolish enough to walk right into their trap. For the next 3 days, he hid in this ink forest. As he killed demonic beasts, he recovered his strength. Xiaochen handed the dragon phoenix cauldron to the 2 silver-armored warriors. This did not affect his pace. When he was resting and meditating, Bai would help guard it. In the ink forest where Xiaochen's spiritual sense could not extend too far, the normally unimportant Bai was very useful. After resolving his worries, this ink forest, where the spiritual energy was thin and the demonic beasts were ferocious, was the best place for Xiaochen to temper himself. Xiaochen was not in a rush to leave. Recollecting his thoughts, Xiaochen looked at the empty cauldron. He flicked his finger and shot out a strand of purple flame. The flame spun around the cauldron and immediately became very thin, turning into tiny sparks. Xiaochen flicked his finger and shot out tens of strands of purple thunder true fire in one go. This exhausted a quarter of his essence. However, the flame was still very thin. It could not fill the space inside. Xiaochen frowned slightly and said doubtfully, "This is strange. There is clearly only so much space. Logically speaking, my flame should have risen up long ago." In the past 3 days, whenever Xiaochen had free time, he would study the dragon phoenix cauldron. However, he did not make any progress. He only knew that there were many moonstones in the cauldron.
The entire cauldron was made of peak-grade frost iron. It was even harder than a heaven-ranked spirit weapon. Furthermore, the space inside seemed to be much larger than it looked. This was the result of Xiao Chen's verification. There should be spatial formation markings carved on it. With a flip of his palm, Xiao Chen gathered all the flames in the dragon phoenix cauldron. A clump of fierce purple flame immediately soared up in his palm. Chapter 326. Boom! Xiao Chen casually waved his hand in front of him. The flames left a long trail of purple flames in the air. Everywhere it passed, the trees in its way were burned to ashes. After the flames flew for 1,000 meters, they crashed into the ground and gave off a loud sound. A purple mushroom cloud soared up from the ground. Roar! Roar! The loud sound immediately startled the surrounding demonic beasts. 3 black-winged demonic wolves with black smoke around them let out roars and charged over in an overbearing manner. The black-winged demonic wolves were originally rank 5 spirit beasts, winged wolves. Aside from their large bodies, they had 2 bone wings on their backs that allowed them to fly at low altitudes, increasing their speed. After they demonized, their offensive power and speed increased. Their overall combat prowess doubled, making them even more ferocious and terrifying. Xiao Chen looked at the 2 black-winged demonic wolves and smiled faintly. He took a step forward and landed on the mouth of the dragon phoenix cauldron. Then, he placed his right hand on his saber hilt. Hu Qi. The bone wings on the backs of the 2 black-winged demonic wolves flapped heavily. There was a gust of wind in the air and the 2 black-winged demonic wolves quickly flew up. They opened their huge jaws, revealing their black fangs that flickered with a cold light. The bone wings flapped in the air, making a woo-woo sound as they launched themselves at Xiao Chen. Who? Before Xiao Chen could move, Bai, who was on his shoulder, immediately jumped down. He rubbed his palms and sent out a whirlwind. He immediately blew one of the black-winged demonic wolves into the air. The black-winged demonic wolf came quickly and left even faster. It tumbled on the ground for a few meters before coming to a stop. Just as it got up, it saw a white figure rushing at it. Chi. The white figure was like a beam of light. In a flash, 5 bloody wounds appeared on the left wing of the black-winged demonic wolf. Black smoke came out of it. Xiao Chen glanced at it and ignored it. He had already found out in the past few days that Bai was much stronger than he had imagined. He did not feel any pressure when facing a peak rank 5 demonic beast alone. He could use his advantage in speed to deal with it easily. The mysterious 9 heavenly revolution transformation was an immortal grade cultivation technique for fiends. It allowed Bai's strength to increase at a horrifying rate. Kacha. With a flash of lightning, Xiao Chen quickly drew the snow-white lunar shadow saber with his right hand, which was on the saber hilt. Xiao Chen leaped down, and his saber light flashed as he chopped off the bone wings of the other black-winged demonic wolf. The black-winged demonic wolf howled in pain as it stood up. Its 5 sharp claws shot out with a pso sound. Each of his fingernails was 20 centimeters long, and there were hooks on his fingertips. They were like 5 sharp knives in his flesh. They cut through the air and went for Xiao Chen's head at lightning speed. Even steel would have 5 holes in it, let alone a human's head. Xiao Chen's expression didn't change. He leaned his body slightly and took a step back with his right foot. Xiao Chen's gaze was like lightning as he stared at the wolf claws glinting with a cold light. Then, he raised the scabbard in his left hand. Dang! The tip of the scabbard struck the palm of the wolf claw. The huge impact caused a small bloody hole to appear in the tough palm. Unexpectedly, it did not pierce through. The defense of this wolf claw is pretty good, Xiao Chen thought to himself. In that case, let's add another layer of force. Bang! A force came from Xiao Chen's left arm, and he pushed it forward. The tip of the scabbard immediately pierced through the tough wolf claw. In pain, the other claw of the black-winged demonic wolf moved at an even faster speed towards Xiao Chen. The force was so strong that it split the air in half. The black-winged demonic wolf was fast, but Xiao Chen was even faster.
The lunar shadow saber lit up with a resplendent purple light. As the light flickered, he chopped off the entire wolf claw. Bang! Xiaochen kicked heavily at the chest of the black-winged demonic wolf. The huge body of the black-winged demonic wolf immediately flew backward. Ka-cie! Ka-cie! 10,000 kilograms of force broke several of the ribs in the black-winged demonic wolf's chest. The sound of bones breaking rang out continuously. The black-winged demonic wolf was merely a superior grade rank 5 demonic beast. Before Xiaochen comprehended a state, he could already defeat it. After he comprehended a state and infused it with holy might, his strength increased greatly. Dealing with it became much easier. Now, a demonic beast of this level was barely enough to deal with Xiaochen. The ones that could truly put pressure on Xiaochen were rank 6 demonic beasts. In the past few days, Xiaochen had been targeting rank 6 demonic beasts. The black-winged demonic wolf still wanted to struggle to its feet. However, Xiaochen lost his patience and swung the lunar shadow saber. The blade flickered with a crackling electric light. It was like an extremely strong bolt of lightning. With a loud boom, it stabbed into the chest of the black-winged demonic wolf. The state of thunder contained in the saber exploded. The huge body of the black-winged demonic wolf was charred by the electric light. Xiaochen casually waved his hand and the lunar shadow saber returned to his hand. After the lunar shadow saber returned to Xiaochen's hand, an invisible strand of red light flew out of the black-winged demonic wolf's corpse and entered the throne mark on Xiaochen's forehead. The red light contained the black-winged demonic wolf's state of massacre. The scarlet throne mark flashed with a red light, and this strand of red light containing the state of massacre immediately entered the scarlet throne in Xiaochen's sea of consciousness. The red clouds below the throne started to churn slowly. After a while, they stopped, as though they were not satisfied yet. Xiaochen did not find this strange. For the past 3 days, the Scarlet Throne would absorb the state of massacre of all the demonic beasts that he killed. The stronger the demonic beast, the more red light would fly out. At first, Xiaochen was worried that the state of massacre from back then would reappear. However, he slowly discovered that the state of massacre accumulated in the throne was relatively small. Compared to the overwhelming state of massacre from back then, it was much weaker. The most important thing was that Xiaochen discovered that he could control this state of massacre. With a thought, the state of massacre contained in the throne would infuse into his saber technique. This was equivalent to Xiaochen obtaining another state, the state of massacre, out of nowhere. There were only benefits and no drawbacks. Compared to the state of wind, state of mountain, and state of light, this ethereal state of massacre was much harder to comprehend. As far as Xiaochen knew, even in the Heavenly Saber Pavilion, the Divine Saber Camp, which practiced the Tao of massacre, only a few of the older generation experts truly comprehended the state of massacre. However, the state of massacre contained in the Scarlet Throne was simply too little. When Xiaochen used it, the effects were not obvious, it was dispensable. However, its rate of growth was extremely terrifying. As long as it killed powerful lifeforms, it would continue to accumulate. It could be foreseen that it would eventually reach a horrifying level. The Scarlet Throne was a secret treasure refined by the ancient evil king. The evil king was a peak expert that could rival the Ice Empress. The secret treasure he refined was definitely not simple. Unfortunately, someone had torn out all the information about the Scarlet Throne from that book. Hence, no one knew what the Scarlet Throne's secrets were. Yeah. Bai's inarticulate voice interrupted Xiaochen's thoughts. Xiaochen lowered his head to look at him. Xiaochen saw Bai waving his arms and legs, trying to claim credit. The black-winged demonic wolf was lying on the ground, riddled with injuries. It could not move at all, it was on its last breath. Xiaochen smiled faintly, he knew what Bai wanted. He took out a gourd filled with wine and handed it over. Bai cheered and revealed a cute smile. He received the gourd and leaped onto the cauldron. Xiaochen dealt the final blow to the black-winged demonic wolf on its last breath. An invisible red light immediately flew out from the corpse and entered the Scarlet Throne in Xiaochen's sea of consciousness.
Xiao Chen took out the demonic cores of the two black-winged demonic wolves and turned his head to look at Bai, who was happily drinking wine. He smiled helplessly. After giving the two silver-armored warriors the order to kill any creature that approached the Dragon Phoenix Cauldron, Xiao Chen prepared to walk forward alone. With the two silver-armored warriors guarding the cauldron, Xiao Chen would be able to sense the slightest movement. Furthermore, with Bai at the side, there would not be any major problems with the Dragon Phoenix Cauldron. Bai, stay here and help me look after the Dragon Phoenix Cauldron. Don't run around, okay? Xiao Chen said softly to Bai. Bai put down the gourd filled with wine. Her little face was flushed red, she looked very cute. She clenched her fist tightly and patted her chest, squeaking non-stop. Xiao Chen understood what she meant. This little fellow said that she would complete the mission. Whoever came would be smashed to death with the gourd. Smiling faintly, Xiao Chen rubbed Bai's head. Then, he grasped the lunar shadow saber in his hand tightly and turned to leave this place. Rank 5 demonic beasts could no longer pique Xiao Chen's interest. Only rank 6 demonic beasts were worth making a move. If Xiao Chen wanted to find rank 6 demonic beasts, naturally, he had to go deeper. The closer he got to the core area, the higher the chances of meeting a rank 6 demonic beast. Within the dark ink forest shrouded in black smoke, Xiao Chen held his saber and cautiously advanced forward step by step. The ink forest was known as the danger zone for demonic beasts. This was no joke. With every step he took, he had to be on guard against demonic beasts pouncing at him from all directions. It could be the ground, the sky, the mutated beasts hidden in the air, or even the trees behind him. They could all open their mouths wide and swallow him up when he was careless. It created a tremendous amount of pressure on one's mental state, causing one's heartstrings to be constantly strung taut. Those who did not have a strong will would have their minds broken down before their bodies even collapsed due to their paranoia. Xiao Chen maintained his calm. Along the way, he encountered attacks from various demonic beasts. However, they were all rank 5 demonic beasts. Xiao Chen was not in the mood to fight. After scaring them away, he could not be bothered with them anymore. If he really could not scare them away, he would temporarily avoid them. With his full speed, it would be hard for a rank 5 demonic beast to keep up with him. 10 minutes later, Xiao Chen suddenly stopped and looked around. It was empty and quiet, as if even the air had stopped flowing. Xiao Chen suddenly had an uncomfortable feeling in his heart. It was as if he had encountered something unclean and felt disgusted. Being stared at, Xiao Chen calmed himself down and got rid of this uncomfortable feeling. There must be a powerful demonic beast hiding in the dark. The other party had treated him as prey, and his concealment skills were superb. Even with his full perception, Xiao Chen couldn't even tell where the other party was. Chapter 327. Maintaining his vigilance, Xiao Chen placed his right hand on the saber hilt. His gaze started to wander around, searching for the hidden demonic beast. Time seemed to stop. Xiao Chen remained motionless as he held his saber hilt. The state of thunder brewed continuously, waiting for the moment his opponent appeared to strike. However, time passed slowly. 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, soon, half an hour had passed. The anticipated enemy still did not appear. This was an extremely crafty demonic beast. It knew how to wear down its prey's will, putting a lot of pressure on its opponent. Too much time passed. For an instant, Xiao Chen even doubted his senses. Did I make a mistake? Was the so-called hidden demonic beast just me overthinking? There was no demonic beast at all. Xiao Chen wanted to scatter the state of thunder that he had been brewing for a long time. However, the instant his mental state wavered, the scarlet throne between his eyebrows released a bright red light. This caused Xiao Chen to give up on this idea. As the evil king's secret treasure, the scarlet throne would not give a warning for no reason. My senses are definitely correct, Xiao Chen thought to himself. Xiao Chen's eyes regained their calm. The scarlet throne in his sea of consciousness immediately stopped moving. Since they wanted to compete in patience, then let's see who could not wait any longer. Who? After a long time,
a cool breeze suddenly blew. It picked up a few leaves on the ground and flew them towards Xiaochen. Unable to endure any longer, is this a psychological battle? Xiaochen smiled coldly to himself. He did not feel any killing qi in the cool breeze. So, he ignored the few leaves that flew over. Who? After a long time, for cool breezes blew from the ground. They picked up a large number of leaves and blew them towards Xiaochen. Xiaochen's heart was as calm as still water. His gaze remained incomparably calm. His right hand, which was on the saber hilt, did not move. He continued to ignore them. Following that, a few cool breezes blew occasionally, trying to disrupt Xiaochen's thoughts and the state of thunder that he had been brewing. Xiaochen ignored it. He didn't sense any killing intent. If he acted rashly, he would only make his thunderous strike miss. The surroundings suddenly became silent. The cool breeze that had been harassing Xiaochen all this time no longer appeared. That strange silence once again descended upon the space. Xiaochen said indifferently in his heart, "It's coming." Boom! An incomparably violent whirlwind suddenly surged up from the flat ground. The gale roared angrily and swept up all the fallen leaves on the ground. The falling leaves obscured Xiaochen's vision and covered the sky. A terrifying and ruthless aura was hidden in the wind as it swept towards Xiaochen. Rumble. The state of thunder that Xiaochen had been brewing for a long time erupted at this moment. A bolt of purple lightning descended from the sky like a javelin, piercing through the 9 heavens and tearing apart the sky as it fell to the ground. A long crack immediately appeared in the falling leaves that covered the sky, revealing the mastermind hidden behind the scenes. Through the crack in the fallen leaves, Xiaochen saw a huge 4-legged snake whose skin color changed continuously. There was a huge crown on the snake's head, and its eyes were deep red. The snake's skin changed color continuously. Sometimes, it was the yellow of the fallen leaves, and sometimes, it was the transparent color of the air. It was faintly discernible, looking very strange. However, what surprised Xiaochen the most was not this. It was actually a snake demonic beast with a crown on its head. A snake growing a crown would take at least 700 years. It would take at least 700 years. Xiaochen was very clear on what 700 years or more meant. The scarlet-crowned snake that he met in the underground world was very horrifying. Xiaochen clearly remembered how horrifying it was. With just one tail strike, it had shattered the silver warship into pieces. If the scarlet-crowned snake turned into a demonic beast, its strength would more than double. The crack in the fallen leaves that was blasted open by the lightning started to close up slowly. The figure of the scarlet-crowned snake slowly disappeared from Xiaochen's vision. Ka-ca. The instant the crack in the fallen leaves closed up completely, Xiaochen immediately drew the lunar shadow saber in his hand. A strong wind blew, scattering all the fallen leaves in the air. Countless arcs of electricity moved about in the air, striking the fallen leaves and giving off a crackling sound. In an instant, all the scattered leaves were smashed into powder. The hidden scarlet-crowned snake was completely exposed. Xiaochen shouted and locked his killing qi on the other party. Then, he leaped into the air. Xiaochen brandished his saber and executed a lightning-quick strike. Wukuei shakes the heavens. The ancient divine Wukuei tree appeared from nowhere and grew rapidly. In the blink of an eye, it became lush with leaves, covering the sky. It was like a lone peak as it smashed down with the force of thunder. The 100-meter-long crowned snake was as thick as a water bucket. When it saw the divine Wukuei tree descending on its head, its scarlet eyes released a scarlet glow. It opened its mouth and the surrounding temperature plummeted. A cold light appeared in its mouth. After a while, the cold light exploded and a sharp ice pillar shot out. Qi! Qi! When the ice pillar came in contact with the Wukuei tree, frost immediately appeared on the surface of the Wukuei tree. The Wukuei tree, which was filled with the berserk power of thunder, was actually frozen solid from the inside out. Xiaochen's eyes were filled with astonishment. He said, "How can this be? The Wukuei saber technique is a sure-kill martial technique." Unexpectedly,
it was broken in such a way. When two kinds of energy clashed, if neither side had absolute strength, there would be an intense explosion. There was only one possibility for such an effect. The other party's ice-attributed energy far surpassed the lightning-attributed energy that Xiaochen could unleash. Regardless of quality or quantity, it completely surpassed Xiaochen. Otherwise, the Wukuei tree would have had a chance to explode. This four-legged crowned snake has lived for at least 1,000 years, Xiaochen thought in horror. It is already a spirit, yet it is so crafty and patient. Ka-xie. Ka-xie. The frozen Wukuei tree started to crack continuously. It shattered into pieces of ice and fell to the ground. Thunderclouds churned continuously in the sky. Xiaochen looked at the four-legged crowned snake as it flicked its forked tongue in and out. Xiaochen grasped his saber hilt with both hands and focused. He had never been so nervous before. Xiaochen had great strength and a crafty and cautious character. This was a peak rank 6 demonic beast that had lived for 1,000 years. It was even stronger than the Scarlet Flame Chief that he met earlier. Boom! Just as Xiaochen was hesitating on whether to retreat or not, the scarlet throne mark on his forehead flickered with a scarlet light. The scarlet throne flew out of nowhere. Before Xiaochen could react, the strip of cloth on his forehead tore into countless pieces. A scarlet cloud soared into the sky. Above the scarlet cloud, Xiaochen had unknowingly sat on the scarlet throne. The instant the strip of cloth tore, Xiaochen's originally delicate and ordinary aura instantly turned strange. His skin was as white as snow, and the scarlet throne mark on his forehead. When he looked at Xiaochen, he felt like he was unable to extricate himself from this gaze. Of course, Xiaochen did not know about all this. He used his foot to step on the scarlet cloud. The scarlet cloud seemed solid. When he stepped on it, it was like he was walking on flat ground. The appearance of the scarlet throne surprised Xiaochen. He did not know what it was trying to do. Chi! Chi! Just as Xiaochen was feeling confused, the scarlet throne under him started to slowly seep into his flesh. Soon, a viscous scarlet liquid covered Xiaochen's skin, forming a scarlet battle armor. The battle armor covered Xiaochen's entire body. It even formed a scarlet helmet on his head, covering all the vital points. The strangest thing was that the insides of the battle armor were tightly connected to the cells in Xiaochen's skin. It was like it was made of flesh and blood. The four-legged crowned snake's thick limbs stood on the ground. Its scarlet eyes flickered with uncertainty. When the four-legged crowned snake saw Xiaochen on the scarlet cloud, its skin started to change color, merging with the air. However, without the cover of the fallen leaves, when Xiaochen looked carefully, he could see a blurry silhouette slowly moving around him. When the battle armor that the scarlet throne had turned into appeared, Xiaochen felt that his defense had increased by more than 50%. Furthermore, his strength and speed had also increased. It was like his entire body had an inexhaustible amount of energy. His overall combat prowess had increased by 50%. The secret treasure refined by the ancient evil king is truly unfathomable. However, with the help of this battle armor, my chances of defeating this 1,000-year-old crowned snake should increase by 50%. Xiaochen completely dispelled any thoughts of retreating. Now that he had a 50% chance of victory, he should go all out. Xiaochen shouted and leaped down from the scarlet cloud. Then, he quickly rushed towards the blurry silhouette on the ground. Hu Qi! A huge wind blade appeared out of nowhere. The incomparably sharp wind blade sliced the air in half. It sounded like a piece of cloth being torn apart. What a fellow! He actually grasped two attributes at the same time. Xiaochen pushed off the ground with his feet and an explosive force shot out. In an instant, his body soared more than 100 meters before he landed on a large tree. In the time that Xiaochen took to leave, the afterimage he left on the ground was shattered by the wind blade before it could scatter. The berserk wind blade's momentum did not diminish. It chopped a large tree behind him in half. The cut of the tree was as smooth as a mirror. It was enough to show how condensed and pure the wind blades were. After flying for a distance of 1,000 meters,
the wind blades finally stopped moving. In the blink of an eye, the huge wind blade arrived at Xiao Chen's feet and slowly dissipated. Finally, it turned into a berserk wind that carried countless fallen leaves into the distance. Before Xiao Chen could feel astonished, a strand of frost quickly spread out from the tree below him. In the blink of an eye, it arrived at Xiao Chen's feet. Startled, Xiao Chen quickly jumped down. The moment he landed, a wind blade appeared out of nowhere. It accurately calculated Xiao Chen's position. Xiao Chen somersaulted miserably in the air and landed on the ground. Before he could get up, the boundless frost on the ground gave off cold qi. It formed a circle and quickly moved towards Xiao Chen. When Xiao Chen looked around, the cold qi created an icy fog on the ground. It covered an area of more than a kilometer around him, not giving him any place to stand. How hateful! Helpless, Xiao Chen could only leap into the air to prevent the cold qi from binding him. Boom! The instant the cold qi gathered, the surrounding temperature dropped by several hundred degrees. A huge pillar of ice shot up from where Xiao Chen stood earlier, heading in the direction that he had jumped. Chapter 328. The four-legged crowned snake launched a series of attacks. It did not give Xiao Chen any time to react. It had everything within its grasp. The attacks were closely linked. It wanted to force Xiao Chen into a dead end, not giving him any chance to attack. What a crafty thousand-year-old demonic beast. When Xiao Chen saw the ice pillar rushing at him, he thought to himself, I can't retreat anymore. Otherwise, the danger I face will only increase. Qi breaks Wukuei. Xiao Chen shouted and the dark clouds above churned continuously. A bolt of lightning tore through the darkness, causing Xiao Chen's aura to soar. A strand of dense purple saber qi appeared from nowhere. Xiao Chen was unaware of it. The remnant state of massacre and the scarlet battle armor quickly merged into the saber technique. Ka-Xie. Ka-Xie. The power of the qi breaks Wukuei shocked Xiao Chen. It actually easily broke the ice pillar soaring into the sky in half. After merging the state of massacre, Xiao Chen's spirit of Wukuei was like a treasure saber that had been reforged. The sharpness of the saber had increased by 50%. When Xiao Chen saw the two halves of the ice pillar shattering in the air, a boundless killing intent soared in his heart. Xiao Chen's gaze was like a weapon filled with killing qi. Everywhere his gaze passed, the killing intent seemed solid, causing one's heart to tremble in fear. Kill! Wukuei shakes the heavens. Xiao Chen shouted and executed Wukuei breaks the heavens again. A purple divine Wukuei tree appeared from nowhere. The state of massacre and the battle armor instantly merged into it. Xiao Chen saw countless meridians flowing in the interior of the towering tree. They looked like blood vessels. After a while, countless scarlet Wukuei flowers bloomed on the lush tree. The towering tree immediately turned sinister and horrifying, looking very strange. The surrounding cold qi gathered in the four-legged crowned snake's sinister mouth once again. An ice pillar condensed with a cold light struck the roots of the divine Wukuei tree again. Endless cold air began to spread from the bottom of the tree to the top of the tree trunk. But this time, the cold qi was unable to penetrate the inside of the tree of God. There was no way to completely freeze the Wukuei tree. The state of massacre would not allow the ice to break into the Wukuei tree. Kacha. After a while, the surface of the Wukuei tree, which was covered in ice, slowly cracked. Pieces of shattered ice fell off. However, the Wukuei tree, which contained the force of lightning, was still in perfect condition as it pressed down violently. Boom! The divine tree descended, bringing with it the unceasing power of thunder and lightning. It ruthlessly pressed down on the blurry silhouette in the sky. The huge four-legged crowned snake let out a pained roar. Its body completely appeared in Xiao Chen's field of vision, its skin covered in flickering lightning. The murderous intent contained in the lightning easily tore through the layers of ice defenses that the crowned snake had set up as though they were tofu. In an instant, the four-legged crowned snake's defenses crumbled. It used its physical body to take on Xiao Chen's move head-on. Its scales exploded and countless black blood droplets seeped out of its skin.
Faint electric light could still be seen flickering in the wounds. It looked like states were also divided into grades. The state of massacre was clearly stronger than the state of thunder. However, the fusion of the state of massacre was much easier than the fusion of other states. Xiao Chen was able to easily infuse the state of thunder. Did this mean that the fusion of states of different styles was easier than the fusion of states of the same style? For example, the fusion of the state of wind and the state of cloud, or the state of mountain and the state of cloud were energy-based states. Merging them was very difficult. However, it was easier to merge the state of massacre and energy-based states. However, it would be much more difficult to merge them with the states of destruction, life, and nature, which were similar to the state of massacre. It looked like the knowledge and methods involved in states were much more complicated than Xiao Chen had imagined. However, this opened a new door for Xiao Chen's thinking. These thoughts flashed in Xiao Chen's mind, but he did not think too deeply about them. At this moment, he was still in the middle of a battle of life and death. It was clearly not the time to think about this problem. It would be better to think about it after the battle. Under the pain, the four-legged crowned snake let out an angry roar, its forked tongue flicking in and out continuously. Hu Chi! A red light flashed. The four-legged crowned snake's red tongue was like a bolt of lightning. It was so fast that one's thoughts could not keep up with its speed. Xiao Chen's heart tightened and he quickly dodged to the side. However, that tongue was simply too fast. The long red snake pierced through his heart when it was only 10 centimeters away. A heart-wrenching pain spread through every inch of Xiao Chen's nerves. The enraged Xiao Chen swung his saber and chopped at the tongue that was trying to retract. Then, he ruthlessly cut off a large chunk of it. The intense pain disrupted the circulation of Xiao Chen's essence. The gravity spell immediately scattered, and Xiao Chen's body fell heavily to the ground. Who? Just as Xiao Chen was about to fall to the ground, the red cloud in the distance flew over and caught him firmly. Xiao Chen could not be bothered with shock or pain. He pulled out the long red tongue that had pierced through his body. A horrifying hole immediately appeared on his chest, and blood gushed out. ZZ. ZZ, the red battle armor suddenly wriggled, and the terrifying hole quickly healed at a speed visible to the naked eye. In the blink of an eye, it healed completely. The wound was healed. However, Xiao Chen clearly felt a lot of his life force drain away. This startled Xiao Chen. Unexpectedly, this throne can forcefully use my life force to treat my injuries. Life force was the equivalent of a person's lifespan. The life force that was used to treat Xiao Chen had reduced his lifespan by more than a year. Xiao Chen shook his head and suppressed these thoughts. He jumped down from the red cloud and activated the windwalk shoes. Then, he fought the four-legged crowned snake continuously. With the aid of the state of massacre, Xiao Chen was able to hold his own against the four-legged crowned snake. Sometimes, after Xiao Chen broke his opponent's attack, the electric light would even leave wounds on his opponent's body. One man and one beast started an intense battle in the forest. A strong wind howled, lightning flashed, and ice spread everywhere. The battlefield grew larger and larger. When the surrounding trees were struck by the shock waves of the battle, they immediately turned into countless splinters, dancing in the strong wind. Bang! 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 The four-legged crowned snake's cold chi froze the soil on the ground. It became very brittle. When a leaf fell on it, it would explode and kick up a cloud of dust. Wukue blossoms. Xiao Chen grabbed hold of an opportunity and executed the Wukue blossoms. The state of massacre infused into the Wukue blossoms produced a scarlet Wukue flower, wrapping Xiao Chen within it. Bang! 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 The four-legged crowned snake sensed the might of this move. It spat out sharp wind blades and ice arrows, continuously striking the surface of the scarlet Wukue flower. Within the flower bud, Xiao Chen's internal organs were shaken. His qi and blood surged, and blood leaked out of the corner of his mouth. However, Xiao Chen endured it and continued to circulate his essence through his meridians. He focused on executing the Wukue blossoms. Boom!
The scarlet flowers suddenly bloomed. Scarlet petals bloomed in the air. Xiaochen pushed off the ground and countless scarlet lights fell from the petals. When they landed on his body, his speed reached Mach 3. As the petals filled the air, Xiaochen's saber strike was extremely beautiful. It was like a beam of light flashing by. A huge bloody hole appeared at the four-legged crowned snake's weak point. The berserk energy of the lunar shadow saber poured out wildly. Bang! Just as Xiaochen stabilized himself, the four-legged crowned snake's huge tail swept across the air. It sent Xiaochen flying, causing him to vomit a mouthful of blood. There was no panic on Xiaochen's pained face. He quickly formed hand seals with his left hand and shouted, "Wukuei supporting the heavens." The scarlet petals filled the air and formed a scarlet river in the air. They flowed through the four-legged crowned snake's wound and quickly entered its body. After a while, a scarlet wukuei tree grew wildly at the four-legged crowned snake's weak point. Countless roots extended into its body, firmly taking root. The divine wukuei tree absorbed the life force of the four-legged crowned snake, turning it into its own nourishment. In the blink of an eye, the divine wukuei tree covered the sky and covered the sun. Countless branches sprouted out, producing scarlet wukuei flowers. They were very beautiful, looking very beautiful. Xiaochen pushed off the scarlet cloud with his feet and his body rose up quickly. The unending thunderclouds in the sky churned continuously. A divine tree started to slowly grow above Xiaochen's head. He muttered to himself, "I'll use this move to end this battle." Wukuei breaks the heavens. The instant the divine tree grew completely, an earth-shattering scarlet bolt of lightning streaked across the sky. The lunar shadow saber in Xiaochen's hand released a resplendent scarlet saber light. The scarlet beam of light quickly elongated. The four-legged crowned snake, which was rooted to the ground by the wukuei tree and unable to move, revealed an expression of horror and despair in its scarlet eyes. Die! Suddenly, a scarlet light flashed on the four-legged crowned snake's body. After the scarlet light faded for a long time, the huge body of the four-legged crowned snake split in half. It was split into two halves from the middle. Endless black blood rained down from the sky along with its shattered internal organs. After executing Wukuei breaks the heavens, the scarlet battle armor on Xiaochen's body immediately separated from his flesh. Then, it slowly wriggled and turned into a scarlet light before returning to his sea of consciousness. Then, it turned into a scarlet throne. In the end, the state of massacre contained in it was too little. Xiaochen had already exhausted it. Pooh! Xiaochen landed on the ground, exhausted. He immediately lay down. The battle with the 1,000-year-old demonic beast was too tiring. Furthermore, using the state of massacre had a strong side effect. Even now, Xiaochen's head was still very dizzy. It was not time to rest yet. Xiaochen braced himself and quickly got up. He walked over to the four-legged crowned snake's corpse. Hu-chi! Hu-chi! Balls of red light, invisible to the naked eye, quickly flew towards the throne mark on Xiaochen's forehead. Chapter 329. That was at least 100 more than the rank 5 demonic beast. However, when he thought about it, it made sense. The longer it lived, the more it killed. In Xiaochen's sea of consciousness, the scarlet throne greedily absorbed the intent of massacre. Eventually, because there was too much red light, it could not help but tremble. As the scarlet throne trembled, Xiaochen's fatigued body felt an indescribable carefree feeling. It made his body and mind feel much better. Xiaochen infused his spiritual sense into the scarlet throne. In the small world inside, a golden deity floated high in the sky. That was the spiritual mark that Xiaochen left in there. Underground, the once boundless sea of blood was now dry and narrow. All that was left was a 5-meter-wide scarlet puddle. This was the result of absorbing the rank 6,000-year-old demonic snake. Previously, there were only a few drops of scarlet liquid. It was even more pitiful. Take it slow, Xiaochen was not in a rush. He withdrew his spiritual sense and focused his gaze on the demonic snake's corpse. There were many treasures waiting for him to collect.
Shao Chen extracted the four-legged crown snake's demonic core and took out a sharp knife. Then, he started to cut off the demonic snake's scales. These scales could change color freely. They were top-grade materials for refining magic treasures. There was also the snake gallbladder, the four legs, and the crown on its head. They were all good stuff. After tidying up everything, Shao Chen found a big tree and started to circulate his energy to recover his essence. After a fierce battle, Shao Chen had expended too much energy and sustained significant internal injuries. This was especially so for the final swing of the demonic snake's tail. There was an estimated 25,000 kilograms of force that Shao Chen had to endure. If it were not for the scarlet battle armor increasing his defense by 50% and his high recovery rate, that swing would have shattered all his internal organs. Shao Chen took out a medial-grade spirit stone and slowly circulated the purple thunder divine incantation. The endless pure spiritual energy in the medial-grade spirit stone poured into the chi whirlpool in his dantian. The liquid in the purple chi whirlpool started to drip slowly. After 12 hours, the essence liquid in the chi whirlpool was finally filled. Shao Chen quickly circulated the purple thunder divine incantation to nourish his damaged internal organs. After another half a day, Shao Chen finally cleared all the repercussions of this battle. She opened her eyes, and a purple light flashed through them. Her bewitchingly beautiful and fair face regained its color and was no longer deathly pale. Anyone who looked at her would easily be captivated. Shao Chen got up and looked at the gray sky. Then, he resumed his journey of killing rank 6 demonic beasts and witnessed the might of the state of massacre. Shao Chen became even more interested in killing strong demonic beasts. He had to collect more demonic beasts to strengthen his state of massacre. Just like that, Shao Chen stayed at the periphery of the ink forest for 2 days before he returned to where Xiao Bai and the silver-armored warrior were. In 2 days, 12 demonic spirit world, demonic beast, Chen least, Shao Chen, 1, beast, the 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, and 1, and 1, 1, 1, 1, 1, and 1, 1, 1. If Shao Chen continued fighting, he would no longer be cultivating. Instead, he would be destroying his future. The body was the foundation of everything. There were no changes to the Dragon Phoenix Cauldron or the 2 silver-armored warriors. There were no signs of demonic beasts in these 2 days. However, when Shao Chen looked around and did not see Bai, he felt it was strange. The spirit blood jade senses told him that Bai was within 10 meters of him. How could he not see him? Shao Chen leaped up gently and arrived at the mouth of the Dragon Phoenix Cauldron. When he looked down, he finally saw Bai. Shao Chen only saw Bai jumping around continuously. However, the cauldron was only 6 meters tall, it could not jump up no matter what. Rongrong's cute face was filled with doubt. She kept scratching her head, she could not figure this out. Shao Chen smiled faintly and looked at the bottle gourd that had fallen to the side. He immediately guessed what had happened. The little fellow must have gotten drunk on the mouth of the cauldron and fell in. The internal space of the cauldron was definitely lined with spatial formations. It was a small world of its own. Even if Shao Chen fell in, he would have to put in a lot of effort to get out. How could Bai jump out? When Bai saw Shao Chen on the mouth of the cauldron, he immediately revealed a look of joy. He looked pitifully at Shao Chen. Shao Chen smiled faintly and the spirit blood jade on his chest flashed with light, sucking in Bai. Iya. Iya. Bai came out of the spirit blood jade and pointed at the Dragon Phoenix Cauldron as it cried out in Shao Chen's embrace. The gist of it was that this cauldron was very horrifying, very bad, very scary. Shao Chen smiled and scolded, "Let's see if you still dare to drink in the future. Since you like to drink so much, you should know the consequences of getting drunk. You even said you would help me protect this cauldron. In the end, you can't even protect yourself." Shao Chen put down the injured Bai and landed on the ground. Then, he casually found a tree that he could chop down with his saber. After that, he took out a carving knife and quickly carved out a lifelike flying bird. Then, he gently blew on the wood shavings on it, making the carving look even more realistic.
It looks like my carving skills have not fallen behind. I wonder if Yu is satisfied with the carving I gave her? Xiaochen smiled gently before withdrawing his smile. He said in a deep voice, "Life bestowal spell." The wooden bird immediately came to life. Under Xiaochen's control, it flapped its wings and flew up. After circling around, it quickly flew towards the exit of the ink forest. As long as it was not a wooden carving for combat, there were no requirements for the materials. Xiaochen only wanted to use this bird to scout ahead. So, there was no need to use the spiritual wood. In this forest, spiritual sense was greatly restricted. However, the life bestowal spell was not as restricted. After an hour, the wooden bird passed through the long dark tunnel and saw the scene outside. The majestic profound ice palace was still in its original spot. There were many cultivators standing guard at the entrance. It looked like they had not given up yet. Xiaochen left a mark on the wooden bird and stopped it on the wall. He muttered, "It has already been 5 days." Unexpectedly, this group of people did not leave. However, if you want to compete in patience with me, I'm afraid you will be disappointed. Time passed day by day. Xiaochen hunted demonic beasts during the day and cultivated the dragon and tiger body sculpting art at night. The spiritual energy here was very sparse. It was not suitable for cultivating the purple thunder divine incantation. Hence, Xiaochen could only cultivate body tempering cultivation techniques. Coincidentally, the dragon and tiger body sculpting art was just a little short of small perfection. He might as well make use of this opportunity to make a breakthrough. Clearly, Xiaochen was not in a rush. Half a month later, Xiaochen suddenly shouted. All the bones in his body crackled continuously. A drawn-out aura rushed to the sky and scattered the lingering black smoke. The dragon and tiger body sculpting art's fourth layer, dragon tendon tiger bone, had reached small perfection. Xiaochen leaped up and arrived before the dragon phoenix cauldron. Then, he casually punched. Bang! The dragon phoenix cauldron gave off a muffled sound. The cauldron trembled as it flew forward. All the trees in its way were smashed into pieces. After a long time, the cauldron landed heavily on the ground. The 3 cauldron pillars sank 1 meter into the ground. Xiaochen withdrew his fist and said softly, "After small perfection, my strength increased by 5,000 kilograms of force. There are still 2 more great perfection and peak great perfection. After that, this dragon and tiger body sculpting art will reach consummation. At that time, a casual punch from me should have 25,000 kilograms of force. A full power strike should be 50,000 kilograms of force. I should be able to open the remaining 3 acupoints on my right arm." A joyful expression appeared on Xiaochen's face. His heart was filled with anticipation. After that, he used the life bestowal spell to check the situation outside. He discovered that the huge profound ice palace of the Duanmu clan had already disappeared. It has been almost half a month. It looks like they can no longer hold on. It is time for me to go. Xiaochen withdrew his spiritual sense and smiled faintly. Afraid of an ambush, Xiaochen used the life bestowal spell to fly out. He circled the area once before he confirmed that everyone had left. Xiaochen did not linger any longer. He instructed the silver-armored warriors to carry the dragon phoenix cauldron and quickly left this underground forest, returning to the mountain range. Although the air in the mountain range was still turbid, it was much better than underground. Xiaochen took a deep breath and felt his chest relax. The sky above the Ink Mountain range was filled with fatal danger. Xiaochen did not dare to use the Scarlet Throne or the Silver Warship to fly over. The rank 7 demonic beasts that filled the sky would tear him to shreds. Xiaochen could only obediently kill his way back from the ground. He would treat it as experiential training. Since ancient times, the strong had tempered themselves. Xiaochen laughed loudly. He held the lunar shadow saber and walked forward in a heroic manner. Half a month later, at an exit of the Ink Mountain range, a youth wearing alternating blue and white robes with a blue strip of cloth tied to his forehead slowly walked out. A spirit fox sat on his shoulder and a sword hung at his waist. This person was Xiaochen.
He looked somewhat fatigued, but the light in his eyes still flickered, his sharpness was still present. Xiao Chen raised his foot and stepped out. When he saw the sunlight that he had not seen for a month, he narrowed his eyes and smiled faintly. I'm finally out. Today, I realized how wonderful fresh air and sunlight are. Including the ink forest, Xiao Chen had cultivated bitterly for a month. The state of massacre that the Scarlet Throne had collected had turned into a deep pool of spring water. It was 10 times more than before. Of course, it was still incomparable to the vast sea it was at the beginning. The bigger gain was that Xiao Chen's reactions had become sharper due to the high-intensity battles he had experienced over a long period of time. His usage of martial techniques had become more flexible. The number of demonic cores, in addition to the ones he left in the subspace of the Heavenly Saber Pavilion, reached a horrifying number. Xiao Chen counted them. There were more than 1,500 rank 4 demonic cores, 1,000 rank 5 demonic cores, and 700 rank 6 demonic cores. This was a huge sum of wealth. If he exchanged them for spirit stones, he would definitely be able to get at least 2,000 medial grade spirit stones. It might even be more. With Xiao Chen's current cultivation speed, he would consume 1 medial grade spirit stone a day. 2,000 medial grade spirit stones would be enough for him to use for 6 years. Even if Xiao Chen's cultivation realm increased and the consumption increased, it would still be more than enough to last him for 2 years. With the remaining 5,000 odd medial grade spirit stones, Xiao Chen could buy whatever he wanted. However, when Xiao Chen saw the 2 silver-armored warriors carrying the dragon phoenix cauldron behind him, he frowned slightly. He could not think of how to deal with this. He could not store the dragon phoenix cauldron in the universe ring. It was so huge. If he placed it somewhere else, it would be very eye-catching. Chapter 330. Xiao Chen muttered to himself for a while before saying, "It looks like I can only place it in a more reputable pawn shop. I remember that the Merchant Association of Feng Feishua's clan runs a pawn shop as well. How about I place it there?" Hu Qi. With a thought, the Scarlet Throne flew out on a scarlet cloud. This place was still within Dongming province. The silver warship was rather eye-catching. Xiao Chen was afraid of being recognized. So, he could only use the Scarlet Throne. The silver-armored warrior carried the dragon phoenix cauldron and slowly walked to the red cloud. The red cloud was incredibly soft, like it was solid. There was no need to worry about falling. Sitting on the throne, Xiao Chen operated the throne with all his might. He quickly soared into the sky, heading for Dongming province's capital. One night, 2 days later, Xiao Chen landed silently outside Dongming city. He first entered the city and obtained a large box to store the dragon phoenix cauldron. Then, he headed for the city again. Bringing a large box into the city in the middle of the night would inevitably attract the attention of the city guards. However, ordinary people would not be able to make out anything special about the dragon phoenix cauldron. So, there was no need to worry about the city guards discovering anything. Xiao Chen calmly opened the box. After he showed it to the city guards, he entered the city without a hitch. Xiao Chen was not in a rush to go to the pawn shop. Instead, he found an inn and asked for a good room. Then, he took a good bath. After washing away the fatigue from the past month, he fell into a deep sleep. The next day, after asking the waiter for the location of the Feng clan pawn shop, Xiao Chen carried a large box and rushed over silently in the middle of the night. The name of the pawn shop was Victorious Leader. It was already closed in the middle of the night. Azure steps extended to the door. There were 2 fire phoenixes carved on the door. This was the symbol of the Feng Clan Merchant Association. As long as a shop had this symbol carved on it, it would be considered a property of the Feng Clan. As Xiao Chen slowly walked up the steps, he immediately felt a few strong auras lock onto him. These auras scanned his body continuously, trying to see through him. Dongming City was one of the 4 great cities in the world. The pawn shop that the Feng clan placed here would definitely have a lot of business. It was no surprise that it was heavily guarded. Clang clang clang. Holding the wooden box, Xiao Chen calmly walked to the door and lightly knocked on the knocker.
Who is it? It's the middle of the night and you don't let me sleep. You're here to pawn things. A shop assistant opened the door and said with sleepy eyes, Victoria's chief pawn shop. We don't do business at night. Come back tomorrow. After he finished speaking, he was about to close the door again. Xiaochen held the box with one hand and blocked the door with the other. He smiled gently and said, You don't even want to do a big deal? The waiter laughed and said, Big business? How big? Xiaochen smiled and didn't say anything. He directly pushed the door open. The waiter couldn't resist this force and quickly retreated. He seemed very angry. Xiaochen loosened his grip and the wooden box landed on the ground with a thud. The huge weight of the dragon phoenix cauldron caused the ground to tremble. The waiter was startled, he was astonished. He did not expect such a heavy item. To think that this youth in front of him could easily lift it up with one hand. The waiter, who was about to chase Xiaochen away, turned serious. He no longer felt sleepy as he said, Young hero, are you pawning something or storing it? Storing it. Xiaochen said simply, I'm also selling something at the same time. The waiter smiled bitterly and said, However, our appraisers are already asleep. It is not convenient to wake them up at this time. Xiaochen casually looked around the hall before sitting on a chair by the wall. He took out a medial-grade spirit stone from the universe ring and smiled faintly. Is this fine now? The waiter looked at the medial-grade spirit stone on the table. A greedy look flashed in his eyes. Even a waiter of the Feng clan's pawnshop had good eyes. Naturally, the waiter recognized what this was. A medial-grade spirit stone. If it was exchanged for gold, it would be enough for him to live a luxurious life for most of his life. The waiter grabbed the medial-grade spirit stone and smiled, Yes, no problem at all. I will call our master over now. The waiter immediately took out a medial-grade spirit stone. It looks like this is a big deal. If I wake the master up, I will not have to fear him scolding me. Xiaochen looked at the waiter's back and felt a slight heartache. This time, he could only spend a lot. There were many people here during the day. It would be hard to avoid news of this place leaking out. It was worth it to spend an extra medial-grade spirit stone. After the time it took to brew a cup of tea, there was the sound of footsteps coming from the back of the hall. The waiter from earlier led an old man over, looking travel-worn. The old man wore long gray robes and walked with steady steps. His eyes gleamed and his chi and blood were vigorous. He did not look old at all. When the old man arrived before Xiaochen, he performed a cupped fist salute and smiled, My family name is Huang. I am the chief appraiser of the victorious chief pawnshop. I have yet to ask for young hero's name. There were not many people who could take out a medial-grade spirit stone as a tip. While they were speaking, the old man carefully sized up Xiaochen. He was already a medial-grade martial saint at such a young age. However, this was not strange. Such a youth could be considered an outstanding talent. However, there were many of them everywhere. However, the old man felt a dangerous aura from this person. The old man had already become a peak inferior grade martial king long ago. However, he was too engrossed in appraising antiques, which delayed his cultivation. This youth is not simple, the old man concluded in his heart. Xiaochen performed a cupped fist salute and smiled, I do not dare to claim my name. You can just call me Yichen. Could I trouble Master Huang to help me take a look at this item? I would like to store it in your shop for a period of time. The rules of the pawn shop were that the value of the item was determined. As for how to appraise the value and rank of the item, it depended on the appraiser's eyesight and knowledge. Xiaochen had brought the dragon phoenix cauldron here because he wanted to use this opportunity to appraise it. He wanted to see if he could obtain any useful information from the other party. Master Huang nodded slightly. Xiaochen flicked his hand and sent out 4 strands of energy. The box immediately opened, revealing the dragon phoenix cauldron. The dragon and phoenix carved on the cauldron looked very lifelike. One dragon and one phoenix chased each other. The cauldron gave off an ancient and heavy aura.
The dragon phoenix cauldron in front of Master Huang was instantly stunned. His expression froze and he was tongue-tied. He was so shocked that he could not speak properly. Dragon Phoenix Cauldron. It really is one of the 3 replicas of the Dragon Phoenix Cauldron. Why is it with you? When Xiao Chen saw the old man's expression change, he thought to himself, it looks like there's a chance. Xiao Chen stood up and asked, Old sir, do you recognize this cauldron? Master Huang recovered his wits and knew he had lost his composure. He smiled apologetically. The original Dragon Phoenix Cauldron disappeared long ago. There are only 3 replicas left. The Feng clan has been searching for this cauldron for thousands of years. I did not expect it to appear in little brother's hands. Xiao Chen's heart skipped a beat. Could it be that the Feng clan has already grasped the method of refining secret treasures? Everything is ready except for this cauldron. Young hero Yi Chen, may this old man be bold enough to ask if you are willing to sell this cauldron? If you are, the Feng clan will be able to bear any price. Master Huang turned around and asked softly. Naturally, Xiao Chen had no intention of selling the Dragon Phoenix Cauldron that he had spent so much effort to obtain. He shook his head and rejected, I'm sorry, I will only store it and not sell it. Old sir, what do you know about this cauldron? Can you tell this junior about it? A strange look flashed in Master Huang's eyes. He smiled gently, I only recognize this cauldron. How would I know anything about it? Young hero Yi is too kind. Xiao Chen's gaze was like lightning as he took in the old man's expression. He knew that this old man was purposely not saying anything, so he could not be bothered with him. He said, never mind, since old sir is not willing to say, then state a price. I intend to store this cauldron here for a year. Master Huang thought for a while before saying, 50,000 inferior grade spirit stones. What do you think? Perhaps there is another way. You can lend this cauldron to our Feng clan. You can come and collect it at any time. If that's the case, not only will we not need your spirit stones, we will even give you 100,000 inferior grade spirit stones every year. Xiao Chen thought for a long time. After a while, he made a decision in his heart. He said, sure, but I want to discuss this with your young master personally. Xiao Chen had his own considerations. Although he had the Dragon Phoenix Cauldron and the Lunar True Flame, he did not know the exact method. If he kept them, he would need a long time to figure out the method. Xiao Chen might as well hand the Dragon Phoenix Cauldron over to Feng Feishue and exchange it for the method to refine secret treasures. After that, he would let her use the Dragon Phoenix Cauldron for a period of time. This could be considered as repaying her some favors. The most important thing was that Xiao Chen really wanted to see her. After returning to the Heavenly Saber Pavilion, Xiao Chen had a premonition that he would be leaving the Great Qin nation soon. After Xiao Chen agreed to Feng Feishue's promise, he did not see her come looking for him. However, she did get Princess Yu to look for him once. However, she did not explain things clearly. After leaving the Great Qin nation, Xiao Chen did not know when he would return. He might as well take this opportunity to have a good chat with Feng Feishue. When Master Huang heard Xiao Chen's words, he was slightly taken aback. He said with some embarrassment, young hero Yi, the Feng family has a big business, and the Xingkue pawn shop is just a small place. It's really a bit abrupt to invite Miss Feng here. Besides, I can make the decision to borrow the cauldron. Indeed, the Feng clan had shops all over the continent. Although the Dragon Phoenix Cauldron was important, there was no need to get Feng Feishue over. Furthermore, Feng Feishue had been running around the continent for the Feng clan's business for a long time. Aside from some specific days, she did not have a fixed residence. It would be difficult to invite her with Master Huang's status. Master Huang explained the difficulties to Xiao Chen. Xiao Chen thought for a while and said, in that case, never mind. I will leave this Dragon Phoenix Cauldron here. If you can make an appointment with Feng Feishue, then come and talk to me about lending it to you. When Master Huang heard this, his expression could not help but change. He felt that it was a great pity. Just as he was about to ask Xiao Chen to stay, he suddenly thought of something.
His face filled with a smile again. He asked in anticipation, "Young hero Yi, may I ask if you are the Heavenly Saber Pavilion's Qingyun Pixie-chen?" Xiao Chen felt it was strange. He nodded and took out his identity token to prove his identity. He asked, "What's wrong? Does Master Huang recognize me?" Master Huang smiled and said, "There is no need to ask young Master Yi about this. If you trust me, you can leave the Dragon Phoenix Cauldron here first. Come back tomorrow at midnight, and you will be able to see Miss Phong." Chương 126. Sau khi Đào Chi và Vân Chi giúp Ôn Diệp vắt khô tóc, Từ Nguyệt Gia cũng vừa từ trắc gian đi ra, trên người chỉ mặc đồ ngủ, trên người vẫn còn ẩm ướt. Hai người Vân Chi và Đào Chi thấy vậy lập tức lặng lẽ lui ra ngoài. Thời gian vẫn còn sớm, Ôn Diệp nằm ở mặt trong giường lật xem thoại bản. Ánh mắt của nàng chưa từng rời khỏi quyển thoại bản trên tay, thành thục gọi một tiếng "Ê Lan Quân" y rồi không nói gì nữa. Từ Nguyệt Gia đi qua nằm xuống, giữa hai người có ranh giới rõ ràng. Nào có bầu không khí gây tân hôn yến nhỉ, mà Lục Thị đã nghĩ. Tân hôn yến nhỉ, vốn để chỉ người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, oán trách chồng mãi vui bên người vợ mới, về sau dùng để chúc mừng tân hôn, hình dung khoảng thời gian tân hôn vui vẻ. Một lúc sau, Ôn Diệp lưu luyến không rời khép sách lại, Từ Nguyệt Gia ở lại qua đêm có một điểm bất tiện như vậy, đã đúng giờ thì phải đi ngủ. Ban ngày nàng đã ngủ nhiều rồi, bây giờ chẳng buồn ngủ chút nào. Ôn Diệp quay mặt sang, đang muốn nhờ Từ Nguyệt Gia cất thoại bản dùng thì thấy Từ Nguyệt Gia cũng đang cầm sách lên xem. Ôn Diệp khiếp sợ vô cùng, nàng hỏi, "Lệ Lan Quân không ngủ sao?" Từ Nguyệt Gia chậm rãi ngước mắt lên, hỏi ngược lại, "Vậy nàng xem xong rồi?" Ôn Diệp không để ý nói, "Đề thoại bản cũng không mọc chân chạy đi, ngày mai xem tiếp cũng không muộn." Từ Nguyệt Gia thấy nàng nói vậy thì thả sách xuống, kéo màn trướng che lại ánh nến bên ngoài. Ôn Diệp thuận thế nằm xuống, sau đó chờ hai mắt dần thích nghi với bóng tối, cảm giác tồn tại của người bên cạnh quá mạnh mẽ, khiến nàng có chút ý tưởng. Tính ngày cũng vừa vặn. Thừa dịp cái gì cũng không thấy, Ôn Diệp chủ động lên tiếng, "Ê Lan Quân, chúng ta chơi trò chơi nhé." Từ Nguyệt Gia bình tĩnh nói, "Đây lại là email nhỏ câu cá à?" Sau khi chơi trò đó với nàng 4 đêm, ký ức của Từ Nguyệt Gia vẫn như mới. Ôn Diệp lập tức phủ nhận, "Để cái gì mà mèo nhỏ câu cá, ấu thương mại ta nói là trò chơi hỗ trợ giấc ngủ của người trưởng thành." Từ Nguyệt Gia, từ trong miệng của nàng luôn có thể nghe được một số từ ngữ vừa quái dị vừa cực kỳ thỏa đáng. Nhưng cứ khô khan mãi thì cũng nhàm chán, Ôn Diệp duỗi tay vào trong chăn của Từ Nguyệt Gia, sau đó cuốn lấy dây áo ngủ của hắn. Dạo gần đây đọc không ít thoại bản, trong đó có một vài quyển, khụ khụ, thật ra có thể thử cho biết. Dù sao với tình cách của Từ Nguyệt Gia thì ở trong loại chuyện này, dù chuyện có khó chấp nhận hơn nữa hắn cũng sẽ thuận theo ý nàng. Trông mong hắn chủ động đi học, còn không bằng mong chờ ngày mai mặt trời mọc từ hướng Tây. Ôn Diệp mềm giọng gọi, "Lệ Lan Quân." Ở trong bóng đêm, hầu kết của Từ Nguyệt Gia ực một cái. Thế gian này không có Liễu Hạ Huệ chân chính, Từ Nguyệt Gia cũng không phải là thánh nhân. Chờ nam nhân phủ người lên, Ôn Diệp chủ động ôm cổ đối phương, đầu ngón tay mát lạnh rất không thành thật mà du tẩu khắp nơi. Hơi thở của Từ Nguyệt Gia bỗng trở nên trầm trọng hơn, nhưng vẫn khắc chế nói, "Lên nàng trang trọng chút." Ôn Diệp hận không thể trợn trắng mắt với hắn, nói, "Y ở trong loại chuyện này, Lan Quân thử trang trọng cho ta xem." Nói xong, nàng hơi dùng sức, kéo người lại gần, sau đó hôn lên. Một đêm này, Ôn Diệp dùng hành động thực tế đạp đổ phong cách lão cán bộ của Từ Nguyệt Gia. Hôm sau, Thái Dương vẫn theo lẽ thường mọc từ đằng đông, lúc Từ Nguyệt Gia tỉnh dậy đã sắp giờ thiền. Đêm qua trong phòng gọi mấy lần nước, vì vậy sáng sớm nay Vân Chi và Đào Chi không tới đây quấy nhiễu. Từ Nguyệt Gia liếc mắt nhìn sang bên cạnh, cái người tối hôm qua sau khi xong việc lập tức đá hắn ra, không biết từ lúc nào đã tự cuốn chăn của mình lăn tít vào chỗ sâu nhất trong giường, hô hấp kéo dài, ngủ rất say. Chỉ để lộ cái ót. Động tác tờ giường của Từ Nguyệt Gia rất khẽ, Ôn Diệp không hề phát hiện, lúc nàng tỉnh dậy thì giờ ti đã qua quá nữa. Ôn Diệp cảm thấy xương cốt cả người đều nhức mỏi, hướng ra ngoài gọi, "Ê Đào Chi." Đào Chi bưng nước nóng vào phòng, dùng khăn trắng thấm nước, khẽ vắt khô rồi đưa cho Ôn Diệp lúc này đã ngồi dậy. Ôn Diệp lau mặt xong thì người cũng tỉnh táo hơn không ít. Vân Chi theo sau vào phòng rồi nói, "Lê phu nhân, có muốn gọi đồ ăn sáng lên không?" Chương 127. Ngủ đến giờ này mới dậy cũng không cần ăn sáng nữa, bởi thế Ôn Diệp nói, "Y trực tiếp chuẩn bị bữa trưa luôn đi." Vân Chi lại hỏi thêm, "Y có cần chuẩn bị phần của Lan Quân luôn không?"
Ôn Diệp dời mắt khỏi bóng mình trong gương, ngạc nhiên hỏi, Lệ Lan Quân vẫn còn trong phủ hả? Vân chỉ nói đúng sự thật, sau khi Lan Quân thức dậy có ra ngoài một chuyến, nhưng hơn một khắc sau đã trở lại trong phủ rồi, trước mắt vẫn luôn ở trong thư phòng. Phu nhân nhà nàng mặc kệ mọi chuyện, đối xử bình đẳng với các tôi tớ ở Tây Viện, dần dà, ranh giới giữa tiền viện và hậu viện của Tây Viện không còn rõ ràng nữa. Chỉ cần không đề cập đến chuyện riêng tư của chủ tử, giống như chuyện này vậy, Vân Chi và Đào Chỉ đều có thể biết được từ chỗ Liễu Nha và Liễu Tâm. Ôn Diệp không quan tâm Từ Nguyệt gia đi chỗ nào, nhưng nếu hắn đã ở Tây Viện thì không thể không chuẩn bị bữa trưa cho hắn. Ôn Diệp ngẫm nghĩ một lát rồi nói, vì vậy thì làm thêm mấy món Lan Quân thích ăn, đúng rồi, thực đơn mà Liễu Tâm đưa trước đó có còn không? Vân Chi gật đầu, còn, nô tỳ vẫn còn giữ. Ôn Diệp, vì vậy thì chọn 2 món từ trong thực đơn đó. Danh sách yêu ghét mà Từ Nguyệt gia đã đưa trước đó quá chung chung, sau này Ôn Diệp phải bảo Vân Chi đi tìm Liễu Tâm hỏi xin một phiên bản cụ thể hơn. Trên đời không việc khó, chỉ khó do không chuyên tâm. Cứ như vậy, có lẽ những chuyện quá phận mà nàng đã làm tối hôm qua có thể tiêu trừ hơn nữa rồi nhỉ? Ôn Diệp tự nhận bản thân không phải là một người xúc động, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có 1-2 lần như vậy, xúc động một phát là không thể thu hồi. Chuyện thường tình của con người thôi mà. Hơn nữa, tối hôm qua không chỉ có một mình nàng hưởng thụ vui sướng, nếu Từ Nguyệt gia muốn trở mặt không nhận thì nàng tuyệt đối không cho phép đâu. Đào Chi chải xong búi tóc cho Ôn Diệp, Vân Chi cầm y phục đã huân sẵn đưa tới, chờ Ôn Diệp mặc xong hết thảy thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Chưa tới 10 ngày nữa là năm hết Tết đến rồi, phòng bếp lớn của Quốc công phủ đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cân cho bữa cơm tất niên, có một số nguyên liệu phải đặt trước mấy ngày, so với phòng bếp lớn bận rộn thì phòng bếp nhỏ của các viện thanh nhàn hơn nhiều. Hồng Hạnh là người mà năm đó Ôn Diệp đã phát hiện ra ở phòng bếp lớn của Ôn gia, trước khi đến Hoành Vu viện, nàng ấy chỉ là một nha đầu nhóm lửa, sau khi trải qua mấy năm học tập rèn luyện, trù nghệ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chỉ là bày biện món ăn còn kém chút, nhưng từ trong các món ăn gần đây, Ôn Diệp phát hiện ra nha đầu này đã rất cố gắng rồi. Sau khi Ôn Diệp ngồi vào bàn, Từ Nguyệt gia cũng đúng lúc xuất hiện ở Tây Viện. Hắn mặc một thân trường bào nguyệt nha, thân như cây ngọc, khiến cả người trông càng thanh lãnh tự phụ. Ôn Diệp chăm chú thưởng thức, bỗng nhiên cảm thấy Từ Nguyệt gia ngủ lại Tây Viện tối hôm qua và người trước mắt này không phải cùng một người. Còn có đêm tân hôn ngày hôm đó nữa, Ôn Diệp chỉ thấy hắn mặc y phục đỏ một lần đó thôi, với nàng mà nói, lại là một phen cảm thụ khác. Ôn Diệp bỗng nhiên nhớ tới lần gặp gỡ trên phố lúc trước, hắn mặc một thân quan phục màu đỏ, thân như cây ngọc đón gió, cực kỳ uy nghiêm. Năm đó lúc Từ Nguyệt gia trúng cử cao cưỡi ngựa dạo phố, nàng lười không đi, bỏ lỡ thời khắc hắn hăng hái khí phách nhất, bây giờ nghĩ lại thật sự tiếc nuối. Chuyện càng khiến nàng thấy đáng tiếc hơn nữa là, không phải mỗi một mặt khác nhau của Từ Nguyệt gia đều có cơ hội thể nghiệm. Ôn Diệp không chút nào che giấu ánh mắt khiến Từ Nguyệt gia không thể không dời mắt về phía nàng, đời này Từ Nguyệt gia gặp rất nhiều ánh mắt tán dương thưởng thức kiểu đó, nhưng chỉ có duy nhất nữ nhân này, ở rất nhiều thời điểm sự thưởng thức của nàng xen lẫn một loại không thể nói rõ y tê nhờ dc. Mà loại tê nhờ dc này lại hết sức thẳng thắn vô tư, không một chút hạ lưu trơ trẽn. Ôn Diệp là một người cực kỳ mâu thuẫn, Từ Nguyệt gia nhìn thấu nàng, rồi lại như không hề nhìn thấu nàng. Sau khi thưởng thức xong, Ôn Diệp mời Từ Nguyệt gia ngồi xuống. Đêm qua tiêu hao khá nhiều sức lực, sau khi uống hết một bát canh, Ôn Diệp ăn liên tục 2 bát cơm, lại ăn thêm không ít thịt và rau xanh. Chương 128. Lượng ăn của Từ Nguyệt gia trước sau như một. Khi Ôn Diệp ăn đến bát cơm thứ 2, hắn liếc mắt nhìn bụng nhỏ của nàng 2 cái. Ôn Diệp tự nhiên cũng thấy ánh mắt không hề che giấu đó của Từ Nguyệt gia. Tuy đời này nàng không mập, nhưng cũng không thể nói là gầy, chẳng qua nàng tự hiểu phải bảo dưỡng, không có chuyện gì sẽ tập luyện yoga hiện đại, nhiều năm kiên trì nên hình thể cân xứng, tự nhiên lưu loát. Ôn Diệp chọt chọt phần thịt mềm bên hông, nàng rất hài lòng với bản thân của hiện tại. Nhưng nàng vẫn cố ý hỏi, Lệ Lan Quân đang ghét bỏ ta ăn quá nhiều sao? Từ Nguyệt gia thu hồi ánh mắt, nói, Lệ ta sợ nàng chỉ cố chống đỡ. Ôn Diệp thấy hắn thật sự không có ý đó, nhướng mày nói, Lệ Lan Quân yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Bọn tỳ nữ dọn hết thức ăn trên bàn rồi dâng trà nóng lên. Từ Nguyệt gia nhấp nhẹ một ngụm rồi nói, vì nàng tự hiểu rõ thì tốt. Hắn tự nghiêm khắc với bản thân, lại chưa từng nghĩ sẽ yêu cầu người khác cũng phải như vậy. Chỉ là y thê tử y dù sao cũng khác với y người khác. Ban đầu Từ Nguyệt gia có mong chờ với người ngồi lên y vị trí thê tử y này, hy vọng đối phương có thể gánh vác được thân phận y mẫu thân y của Từ Ngọc Tuyên. Vì thế,
ở trong những chuyện khác, chỉ can nàng không quá phận thì hắn đều tận lực thỏa mãn nàng. Từ Nguyệt Gia nhìn về phía nữ nhân đang vừa phẩm trà vừa ăn mơ khô với khuôn mặt hồng nhuận và tinh thần phấn chấn đẳng kia, trong lòng nghẹn lại. Nhu cầu của nàng xem phát hiểu ngay. Ôn Diệp không biết suy nghĩ trong lòng Từ Nguyệt Gia, chỉ thấy hắn ăn xong rồi mà mãi không chịu đi, nàng tò mò hỏi, đời hôm nay phu quân không bận gì hả? Kỳ nghỉ đông của quan viên Đại Tấn bắt đầu từ 20 tháng Chạp đến Tiết Nguyên Tiêu tháng Giêng, cả thảy 25 ngày nghỉ. Mà với tính tình của Từ Nguyệt Gia thì trông không giống một người vừa được nghỉ phép đã nghỉ ngơi ngay. Từ Nguyệt Gia lần nữa nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói, đời hôm nay không có việc gì. Ôn Diệp ê một tiếng rồi nói, đi vậy Lan Quân cứ tự tiện, ta ra ngoài đi dạo chút. Nói xong liền đứng dậy. Ánh mắt của Từ Nguyệt Gia đuổi theo bóng dáng nàng, đi đâu? Ôn Diệp đi ra ngoài, nói mà không hề quay đầu lại, dạo phố. Từ Nguyệt Gia, thời tiết hôm nay rất tốt, Ôn Diệp chuẩn bị xuất phủ dạo một vòng, thuận tiện tiêu thực. Lúc trước Ôn Diệp rất ít có cơ hội ra khỏi cửa, số lần Vân Chi và Đào Chi ra ngoài còn nhiều hơn nàng. Sau khi gả vào quốc công phủ thì tự do hơn nhiều. Nhưng nàng không hề đi mấy chỗ như cửa hàng song phan, y phục, trang sức này nọ, nàng không thiếu những thứ đó. Mà là đi một chuyến đến chợ phía Tây, nơi này có chút giống chợ hoa của đời sau, đồ chơi cổ quái hiếm lạ gì cũng có cả. Ôn Diệp cứ nhìn thấy thứ mình thích thì sẽ bảo Đào Chi móc bạc ra mua, dù sao đồ cũng không đắt, mà nàng lại không thiếu bạc. Thậm chí còn nhìn thấy một cặp ly lưu ly nghe nói được nhập từ hải ngoại, to chưa tới lòng bàn tay của nữ tử, người bán ly là một thương nhân râu ria xôm xoàm, nghe khẩu âm không phải là người thượng kinh, cũng không biết hắn ta đào đâu ra cặp ly lưu ly này nữa. Một cặp ly lưu ly, hắn đòi 10 lượng bạc trắng. Giá cả có chút đắt, cho nên người có hứng thú thì nhiều nhưng kẻ chân chính nguyện ý bỏ tiền ra mua lại không nhiều. Đại Tấn cũng có sản phẩm làm từ lưu ly, chỉ là chế tác thô ráp, tạp chất lại nhiều, không được trong suốt tinh khiết như cặp ly trên tay râu xôm. Có lẽ thật sự đến từ hải ngoại cũng chưa biết được, Ôn Diệp bảo Đào Chi trả tiền rồi lấy đồ cho vào túi. Ôn Diệp nhớ bản thân còn có một vò rượu nho ủ vào mùa hè, sau này sẽ dùng ly lưu ly này uống rượu. Sau khi dạo hết con phố phía Tây và mua không ít đồ, Ôn Diệp cảm thấy mỹ mãn lên kiệu, bảo Thu Thúc chuyển hướng đi trà lâu. Sau khi vào trà lâu, Ôn Diệp đặt một phòng bao, ngay chính giữa hạ đường trà lâu bố trí một trường án, bên trên bày biện trà nước, một lão giả râu dài ngồi đằng sau trường án, một tay cầm thước gõ, đang thao thao bất tuyệt thuyết thư, với giọng điệu đầy nhấn nhá. Thuyết thư, biểu diễn các loại ký khúc như bình thư, bình thoại, đàn từ. Chương 129. Đại đường lầu 1 cùng với các phòng bao ở lầu 2 thỉnh thoảng bộc phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi. Ôn Diệp muốn một gian phòng bao ở lầu 2, từ cửa sổ nhìn xuống có thể thấy rõ vẻ mặt kích động của Thuyết Thư tiên sinh khi nói đến chỗ đặc sắc. Lúc này Đào Chi ông theo mấy bao đồ ăn vặt mua từ trên phố trở lại. Đều là những thứ mà Ôn Diệp thích ăn, nào là bánh trôi gạo nếp, bánh gạo cay, đậu phụ vàng, hồ lô ngào đường, vân vân. Còn lại là một gói nhỏ chứa đồ kho. Vân Chi bảo tiểu nhị trà lâu bưng lên một ấm bích loa xuân và mấy món điểm tâm đặc sắc của trà lâu, sau đó mới hỏi hắn thêm mấy đĩa sứ để đựng đồ Đào Chi mua về. Ngoài cửa phòng bao đã có thị vệ của quốc công phủ canh chừng, Ôn Diệp không lo lắng sẽ có người đi nhâm phòng, nàng chia cho 2 tỳ nữ mỗi người một sâu hồ lô ngào đường. Mọi người cùng nhau ăn. Sau khi cắn nát lớp nước đường mỏng dính ở bên ngoài, bên trong là trái sơn tra đỏ âu. Ôn Diệp cắn một miếng, có chút chua, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận của nàng. Nhưng người không ăn được đồ chua như Đào Chi thì lại khác, cả khuôn mặt nhăn tít lại như cái bánh bao. Ôn Diệp không khách khí cười ra tiếng, còn nói, đều chua như vậy sao? Đào Chi khổ không thể tả, nhưng vẫn tuân thủ nguyên tắc không lãng phí, ăn nốt mấy viên hồ lô còn lại rồi nói, để lão bá bán đường hồ lô đó không thành thật chút nào. May mà nàng ấy chỉ mua 5 sâu, lại chia cho Thu Thúc 1 sâu, trên đĩa chỉ còn thừa lại 1 sâu. Ôn Diệp ăn hết 1 sâu hồ lô ngào đường rồi đưa đũa về phía khô chay, bánh gạo cay cùng với bánh trôi gạo nếp. Cơm trưa trong bụng vẫn chưa kịp tiêu hóa hết, nên Ôn Diệp chỉ ăn mỗi món mấy miếng. Mùa đông thức ăn lâu hỏng, nàng chuẩn bị gói lại đem về thêm món cho bữa tối. Chuyện xưa mà Thuyết Thư tiên sinh trong trà lâu kể đều là chuyện tài tử phong lưu giai nhân xinh đẹp, Ôn Diệp không hứng thú lắm, nàng đến đây để nghe cái mới mẻ. Chờ canh giờ vừa đến, liền mang theo thu hoạch hôm nay về quốc công phủ. Lúc mua chẳng thấy gì cả, chờ đến lúc về tới quốc công phủ, Ôn Diệp mới phát hiện hôm nay mình mua không ít đồ.
Số lượng có thể nhét đầy một rương luôn. Đó là còn chưa kể đồ ăn vặt đầy áp trên tay Đào Chi. Rương thì để thị vệ mang vào phủ rồi chuyển tới bên ngoài Tây Viện, lại gọi 2 tỳ nữ ra nâng vào trong. Mẫu thân. Ôn Diệp vừa bước chân vào Tây Viện đã nghe thấy một giọng trẻ con non nớt vọng lại từ đằng xa. Nàng vô thức giấu 2 tay ra sau lưng, sau đó mới phản ứng lại trên tay mình chẳng có gì cả. Ôn Diệp ngước mắt lên, không biết là ai đặt một cái ghế lùn bên cạnh bàn đu dây. Từ Ngọc Tuyên vừa vặn ngồi ở đó, nhóc con vốn đang chống tay lên cặp má mút míp của mình, sau khi thấy Ôn Diệp lập tức đứng dậy gọi mẫu thân. Kỷ ma ma yên lặng đứng hầu một bên. Ôn Diệp đến gần, theo thói quen sờ đầu cậu nhóc và hỏi, "Ê con ở đây làm gì?" Từ Ngọc Tuyên ngẩng đầu lên ngoan ngoãn trả lời, "Ê chờ mẫu thân." Ê vừa dứt lời, đôi mắt cún con tròn xoe nhìn túi giấy dầu trong ngực Đào Chi với vẻ tò mò. Ôn Diệp, ê. Ôn Diệp bình tĩnh ngăn cản tầm nhìn của Từ Ngọc Tuyên, ý đồ nhiễu loạn sự chú ý của cậu nhóc, "Lê phụ thân của con đâu? Hắn ném một mình con ở đây à? Vô trách nhiệm quá đi." Kỷ ma ma đang đứng một bên, Ôn Diệp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cứ như thể Từ Nguyệt gia thật sự làm ra chuyện thương thiên hại lý, không thể tha thứ nào đó. "Nàng đang tìm ta." Bỗng có tiếng nói thanh lãnh vang lên trong phòng. Nam nhân một tay cầm sách xuất hiện trước ngạch cửa. Ôn Diệp, ê. Sao hắn vẫn còn ở đây? Nhưng Ôn Diệp là ai cơ chứ? Chỉ cần nàng không xấu hổ, thì kẻ xấu hổ chính là người khác. Ta còn tưởng chỉ có một mình Tuyên Nhi ở đây chứ. Trên mặt không hề có chút nào gọi là quan bách khi bị người khác bắt tại trận, vẻ mặt của Ôn Diệp vẫn như thường gọi một tiếng Y Lan Quân, sau đó bình tĩnh đi lướt qua Từ Nguyệt gia. Chương 130. Hài tử 2 tuổi giỏi nhất là bắt chước. Từ Ngọc Tuyên chạy bịch bịch theo sau Ôn Diệp, lúc lướt qua Từ Nguyệt gia cũng bắt chước gọi một tiếng "Ê phụ thân", sau đó kêu Kỷ ma ma ôm mình vào phòng. Từ Nguyệt gia. Ôn Diệp ngồi vào chỗ rồi liếc cậu nhóc vừa theo tới một cái, ý chỉ Đào Chi cầm đồ ăn lui ra trước. Đào Chi lập tức hiểu ngay. Ánh mắt của Từ Ngọc Tuyên mãi đuổi theo bóng dáng của Đào Chi, dùng mắt thường có thể thấy được cậu nhóc đã sốt ruột lắm rồi, "Về mẫu thân." Ôn Diệp chậm rì rì lấy ra một con tò he nhiều màu sắc từ trong chiếc rương vẫn chưa kịp khiêng đi rồi đưa cho cậu nhóc, "Ê chơi một lát đi." Với tính cách đó của Lục Thị, nàng ấy sẽ không mua đồ chơi ở sạp hàng ven đường cho Từ Ngọc Tuyên. Ôn Diệp từng thấy đồ chơi của Từ Ngọc Tuyên, đều dùng loại gỗ tốt, mời thợ mộc cẩn thận chế tác. Một món thôi đã bằng với tổng giá trị của tất cả những món đồ trong chiếc rương này. Hy vọng cậu nhóc có thể tha một chút mới mẻ, sau đó quên di túi giấy dâu đựng đồ ăn vặt trong lòng Đào Chi. Từ Ngọc Tuyên quả thật cảm thấy mới mẻ, cúi đầu tìm tòi nghiên cứu hồi lâu, chẳng qua sức hút của đồ ăn ở trong lòng cậu nhóc vẫn lớn hơn đồ chơi, ngẩng đầu thấy Từ Nguyệt gia đã trở lại, bèn thuận tay đưa con tò he cho hắn, "Lê phụ thân, người chơi và cảm tình vốn được tích lũy từ việc chung sống với nhau, chẳng sợ khuôn mặt của đối phương đã quen thói lạnh lùng nhiều năm, nhưng dựa vào uy tín phụ tử y xây dựng được trong 2 ngày nay, Từ Ngọc Tuyên đã không còn sợ người phụ thân Từ Nguyệt gia này như trước nữa. Nhìn đi, bây giờ còn dám đưa đồ mình không muốn chơi cho đối phương kia kìa." Ôn Diệp dù bận vẫn ung dung quan sát một màn này, đang còn cảm thấy rất thú vị thì Từ Ngọc Tuyên đã đưa tò he đi rồi quay đầu lại nhìn nàng với ánh mắt chờ mong. Này là vẫn chưa chết tâm đây mà. Kế hoạch thất bại, Ôn Diệp âm thầm thở dài rồi nói, "Ê đừng nóng vội, không thiếu phần của con đâu." Sau đó lại quay sang nói với người vừa mới ngồi xuống, trong tay còn cầm một con tò he cực kỳ không phù hợp với thân phận là Từ Nguyệt gia, "Ê tất nhiên là Lan Quân cũng có phần." Ôn Diệp chỉ nói khách sáo thôi, những món ngon mà nàng mang về đó không có một món nào là Từ Nguyệt gia sẽ đụng vào. Từ Nguyệt gia quả nhiên đã cự tuyệt như nàng dự đoán. Ngược lại, bạn nhỏ Từ Ngọc Tuyên vừa nghe cha mình cự tuyệt thì lập tức sáng mắt lên. Ôn Diệp liếc một cái liền nhìn thấu tâm tư của cậu nhóc, nhưng nàng không nói gì cả, chỉ cong cong khóe môi. Chẳng qua lúc này cách thời gian ăn tối vẫn còn sớm lắm, Ôn Diệp thấy phụ tử 2 người không có ý tứ rời đi liền muốn tìm chút trò chơi nhằm giết thời gian. Nếu không cứ ngồi chỗ này đối diện với một lớn một nhỏ, một thì nói chuyện còn chưa rành, một thì cả nửa ngày cũng rặn không ra một chữ, vậy thì nàng sẽ chán chết mất. Vì thế Ôn Diệp đứng dậy đi thư phòng Tây Giang tìm một cuốn thoại bản chưa đọc, sau đó nằm xuống nhuyễn tháp bên cửa sổ, muốn thoải mái bao nhiêu thì có bấy nhiêu thoải mái. Cũng mặc kệ luôn cặp phụ tử đang ngồi chờ ở bên ngoài. Gian ngoài, Từ Ngọc Tuyên ngồi trên ghế chờ dài cổ vẫn không thấy Ôn Diệp đi ra, cậu nhóc vùng vẫy muốn xuống. Chỉ là chân ngắn, có cố gắng thế nào cũng không thể chạm đất, cuối cùng vẫn phải nhờ Kỷ ma ma ôm xuống.
Từ Ngọc Tuyên vừa đặt chân xuống đất lập tức chạy bước nhỏ về phía thư phòng Tây Giang, sau đó không biết thế nào, mới chạy được nửa đường đã dừng bước, lộn ngược trở lại, hiếm thấy túm lấy góc áo của Từ Nguyệt Gia, nhỏ giọng nói, "Lê phụ thân, cùng đi." Ôn Diệp không hề ngạc nhiên chút nào khi thấy Từ Ngọc Tuyên lại đây, nhưng chuyện khiến nàng không ngờ là Từ Nguyệt Gia cũng theo tới. Xem ra gần đây hình bộ thật sự rất rảnh rỗi. Ôn Diệp chỉ liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục lật xem thoại bản. Mà Từ Ngọc Tuyên đã ngựa quen đường cũ bò lên nhuyễn tháp, nhấc một góc chăn lên rồi cẩn thận chui vào, sau đó dựa vào lòng Ôn Diệp. Một cái đầu gầy phốc một cái nhô ra trước ngực, hai má đỏ bừng, cười lộ ra một hàng răng nhỏ xíu. Chương 131. Ôn Diệp thuận thế ôm cậu nhóc vào lòng, coi như đang ôm một cái gối ôm. Lại lật thêm trang nữa, Ôn Diệp hậu tri hậu giác liếc qua bìa ngoài cuốn thoại bản trong tay, vậy mà giống với quyển sách Từ Nguyệt Gia vẫn hay cầm. Chẳng qua sách mà hắn đang cầm là sách đứng đắn, còn sách mà nàng đang xem, từ đầu chí cuối chẳng có chữ nào liên quan đến hai chữ đứng đắn. Từ Nguyệt Gia hiển nhiên cũng phát hiện rồi. Tầm mắt hai người bất ngờ giao nhau. May mà Ôn Diệp đủ trấn định, mặt không đổi sắc tiếp tục nhìn. Từ Nguyệt Gia nhìn cặp mẫu tử đang chen chúc nhau ngồi trên nhuyễn tháp, một khuôn mặt chưa bao giờ mất đi nụ cười cùng với một đôi mắt nhỏ từ đầu đến cuối đều ngơ ngơ ngác ngác. Dường như đẹp hơn hầu hết những cảnh đẹp trên thế gian này, luôn khiến người ta muốn dừng lại để ngắm nhìn. Tuy ánh mắt của nam nhân không mãnh liệt, nhưng cũng khiến người khác không thể xem nhẹ. Sau khi lật thêm vài trang thoại bản, Ôn Diệp ngước mắt lên, lúc này Từ Nguyệt Gia đã ngồi sau thư án, giữa nhuyễn tháp và thư án không có bất cứ ngăn trở gì. Ôn Diệp im lặng suy nghĩ, xem ra lần sau phải dặn Liễu Nha bố trí một bình phong ngay chỗ này. Tuy Từ Ngọc Tuyên vẫn xem không hiểu thoại bản như cũ, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới việc thúc giục Ôn Diệp lật sang trang mới. Cậu nhóc đã nhớ kỹ tần suất lật sách rồi, thấy Ôn Diệp đột nhiên bất động thì giục ngay, "Lê mẫu thân, lật, lật." Ôn Diệp thu hồi suy nghĩ, cúi mắt xuống, giây lát sau lại lật sang trang mới. Từ Ngọc Tuyên lập tức cảm thấy mỹ mãn. Tuy một nhà ba người ở chung với nhau không có nói cười cười, nhưng lại hài hòa ấm áp một cách khó tả. Kỷ ma không vào trong mà đứng ngoài cửa thư phòng, lúc nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi cảm khái một phen. Nhưng khi bà ấy rời đi chưa được bao lâu, Ôn Diệp bỗng nhiên thấy khác, lúc ở trà lâu nàng ăn không ít món kho, món đó có chút mặn. Trên thư án có một bình trà, nhưng Ôn Diệp không muốn nhúc nhích, vì thế gọi người nam nhân nào đó, "Lê Lan Quân." Từ Nguyệt Gia nghe tiếng ngước mắt lên, không biết trong tay đã cầm bút từ lúc nào. Ôn Diệp thấy thế liền nghĩ, xem sách mà cũng không quên viết phê bình cảm tưởng, đúng là một khắc cũng không nhàn rỗi. Không giống nàng, nhiều lắm là ở trong mộng ý ôn tập một lần rồi thôi. "Chuyện gì?" Ôn Diệp khu khụ cái họng đã có chút khô, nói, "Lê Lan Quân, Tuyên Nhi khác rồi." Từ Ngọc Tuyên hơi nghiêng đầu, cảm thấy khó hiểu, "Lời mẫu thân." Từ Nguyệt Gia nhìn Ôn Diệp với ánh mắt hiểu rõ, Ôn Diệp đáp lại hắn bằng một nụ cười mỉm. Sau một lúc lâu, một tách trà được đưa đến trước mắt Ôn Diệp, nàng thuận thế nhận lấy, nói tiếng cảm ơn với người nam nhân, "Đi vất vả cho Lan Quân rồi." Từ Ngọc Tuyên không khác lắm, nhưng mẫu thân bảo cậu nhóc khác rồi, vì thế cậu nhóc chỉ đành ngơ ngác há miệng ra, chờ mẫu thân đút nước. Ôn Diệp lại làm như không thấy, còn nói, "Đi mẫu thân giúp con thử nhiệt độ của nước." Sau khi uống hết một tách trà, nàng lại nói, "Lê nóng quá, Tuyên Nhi còn muốn uống không?" Từ Ngọc Tuyên nghe hiểu, lắc đầu. Từ Nguyệt Gia nhìn thấy tất cả, nói, "Lê lần sau không cần lấy Tuyên Nhi làm cớ nữa." Nhưng điểm chú ý của Ôn Diệp lại là, "Lê còn có thể có lần sau." Từ Nguyệt Gia đón lấy tách sứ rỗng được đưa qua. Ôn Diệp không tiếp tục sai sử Từ Nguyệt Gia nữa, ánh mắt vẫn còn dừng trên thoại bản, nhưng tâm tư đã sớm bay xa. Từ vẻ mặt của Từ Nguyệt Gia có thể thấy hắn không bài xích hành động sai sử vừa nay của nàng. Từ Ngọc Tuyên là nhi tử của hắn, sao có thể không di truyền phẩm chất tốt đẹp này được chứ? Ôn Diệp nhìn về phía cậu nhóc trong lòng, bỗng nhiên cảm khái, mau mau lớn lên nhé." Từ Ngọc Tuyên chẳng hiểu gì cả. Thời gian nháy mắt trôi qua. Đã đến giờ ăn tối rồi. Ôn Diệp ước tính thời gian rồi khép thoại bản lại, tụt xuống khỏi nhuyễn tháp, sau lưng kèm thêm cái đuôi nhỏ, một trước một sau ra khỏi thư phòng, sau đó ngồi vào bàn ăn. Chờ mẫu tử hai người ngồi vào chỗ hết, rồi Từ Nguyệt Gia mới không nhanh không chậm bước ra khỏi thư phòng. Món ăn lục tục được bưng lên, mấy món ăn vặt dặn Đào Chi mang về cũng được bày ra đĩa, đặt lẫn trong đống đồ ăn trên bàn. Chương 132. Hồ lô ngào đường đã ăn hết từ lúc còn trên đường,
dư lại chỉ có bánh gạo cay, bánh trôi gạo nếp, nửa bao nhỏ món kho. Trên đường trở lại Ôn Diệp còn để Đào Chi mua thêm nửa bao huân kho cùng với một bao nhỏ cá phết bột chiên vàng óng giòn rụm, ăn ngon cực kỳ. Ồ, còn có một chút đậu phụ vàng mà Ôn Diệp chưa kịp ăn nữa. Lúc dọn món lên, nàng cố ý dặn Đào Chi đặt món đó gần trước mặt Từ Ngọc Tuyên. Thật ra nhà bếp của Quốc công phủ biết nấu tất cả những món này, hơn nữa còn có thể làm cho nó trở nên ngon miệng hơn và tốt cho sức khỏe hơn. Nhưng có đôi khi người ta đã ăn chán sơn hào hải vị, chỉ thích thưởng thức một chút thức ăn mua từ bên ngoài, theo như cách nói của hậu thế chính là thực phẩm rác. Mấy miếng đậu phụ vàng được sắp xếp chỉnh tề ở trung tâm đĩa sứ. Ôn Diệp cực kỳ tri kỷ gắp cho Từ Ngọc Tuyên một miếng, nói, "Để Tuyên Nhi ăn thử xem." Đậu phụ vàng là điểm tâm Đào Chi mua từ Ngọc Phương Viên, chế tác tinh xảo, 2 ngày trước Từ Ngọc Tuyên đã từng ăn qua, lúc này trong đầu vẫn còn một chút ký ức mơ hồ. Là đồ ăn ngon, nhưng mà... Rốt cuộc Từ Ngọc Tuyên vẫn lắc đầu từ chối. Nhưng dáng vẻ rõ ràng vẫn còn nhớ thương túi giấy dầu đựng đồ ăn vặt mà Đào chỉ mang về. Lâu vậy rồi mà nhóc con này vẫn chưa quên nha. Ôn Diệp âm thầm chật lưỡi, thấy Từ Ngọc Tuyên từ chối, còn cố ý tỏ vẻ đau lòng, vì mẫu thân phải xếp hàng rất lâu mới mua được món điểm tâm này đấy. Điểm tâm Ngọc Phương Viên rất nổi tiếng, cho dù là món đậu phụ vàng tầm thường thì số lượng bán cũng có hạn. Và tất nhiên loại quy củ này chỉ áp dụng cho gia đình bình thường, nếu lão bản của Ngọc Phương Viên một chút cũng không hiểu biến báo, thì cũng không có khả năng tạo dựng được danh tiếng lớn như vậy ở Thịnh Kinh. Biến báo, dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc. Lúc còn ở Ôn gia, Ôn Diệp thỉnh thoảng sẽ để Đào Chi xuất phủ mua một hộp điểm tâm của Ngọc Phương Viên về nếm thử. Lúc đó muốn mua phải xếp hàng theo quy củ, nếu vận khí không tốt thì sẽ là vừa đến phiên ngươi thì điểm tâm đã bán hết rồi. Hiện tại thì không giống nữa, Đào Chi cầm lệnh bài của Quốc công phủ qua đó, chưởng quỹ của Ngọc Phương Viên sẽ đích thân ra tiếp đón, để tiểu nhị dẫn Đào Chi vào phòng bao chờ. Ngoài số lượng điểm tâm đã quy định sẵn, mỗi ngày Ngọc Phương Viên đều chuẩn bị nhiều hơn 10 mấy 20 phần để thuận tiện cho mấy nhà quyền quý như Quốc công phủ. Quyền thế đúng là thứ tốt. Ôn Diệp thấy Từ Ngọc Tuyên vẫn không dao động thì cũng không ép buộc, trở tay bỏ vào bát mình, tự mình ăn. Mùi vị không tồi. Mẫu thân, Từ Ngọc Tuyên trơ mắt nhìn Ôn Diệp ăn luôn miếng đậu phụ vàng vốn gấp cho mình, mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi. Cậu nhóc cũng thích ăn đậu phụ vàng mà. Ôn Diệp vẫn bình tĩnh như cũ, quét mắt nhìn món ngon khắp bàn, hỏi một lần cuối cùng, nhiều món ngon như vậy, Tuyên Nhi xác định không ăn. Từ Nguyệt Gia mơ hồ đoán được nàng sẽ làm gì tiếp theo, ngước mắt nhìn qua. Nhưng không hề có ý tứ ngăn cản. Từ Ngọc Tuyên nhìn đồ ăn tinh xảo trên bàn, không hề lưu luyến. Cậu nhóc trịnh trọng gật đầu, khuôn mặt nhỏ cực kỳ nghiêm túc. Tiểu hài tử đều như vậy, ngươi ở trước mắt nó càng che giấu cái gì, nó càng tò mò muốn có cho bằng được. Có lẽ Từ Ngọc Tuyên cũng không chấp nhất với mấy món đó như vậy, chỉ là hành vi bảo vệ thức ăn trong vô thức của Ôn Diệp lúc mới đầu đã gợi lên hứng thú của cậu nhóc, tới giờ phút này đã là không đạt được mục đích thê không bỏ qua. May mà Ôn Diệp đã có chuẩn bị từ trước. Nàng nhìn sang Đào Chi bên cạnh, đối phương lập tức hiểu ý, quay người lui ra, chẳng mấy chốc sau lại bưng khay bước vào. Trên khay là túi giấy dâu mà Từ Ngọc Tuyên quen thuộc, căn phòng, rõ ràng bên trong có đựng đồ ăn. Phía dưới túi dầu có lót 2 cái đĩa sứ rỗng màu trắng. Ngay trước mặt Từ Ngọc Tuyên, Ôn Diệp bảo Đào Chi đổ đồ ăn trong túi giấy dầu ra đĩa rỗng. Chương 133. Ôn Diệp hỏi cậu nhóc lần cuối, "Đề Tuyên Nhi, nghĩ cho kỹ nhé, chỉ có thể chọn một trong hai thôi đó." Kỹ ma đã thấy rõ đồ ăn trong đĩa sứ. Nhị phu nhân đúng là trò lừa nào cũng nghĩ ra được. Nhưng Từ Ngọc Tuyên không hiểu này đó, còn tưởng rằng trong túi giấy dầu chính là đồ ăn vặt mà Ôn Diệp mua từ ngoài về. Ôn Diệp đẩy 2 đĩa đồ ăn vặt mới ra lò tới trước mặt Từ Ngọc Tuyên. Khoảng cách kéo lại gần như vậy, rốt cuộc Từ Ngọc Tuyên sẽ chọn bên nào, hiển nhiên rất dễ thấy. Từ Ngọc Tuyên nhìn cũng không nhìn đã bỏ qua đồ ăn dọn sẵn trên bàn, gấp không chờ nổi chỉ vào 2 món đồ ăn vặt trước mặt, giục kỹ ma gấp cho mình. Mama, muốn ăn, tuổi nhỏ chính là dễ lừa vậy đấy. Ôn Diệp tâm trạng tốt gấp một miếng cá phết bột chiên chấm ớt cho vào miệng. Thơm cay xốp giòn. Mà Từ Ngọc Tuyên cũng đang vùi đầu vui vẻ ăn đồ ăn vặt mà kỹ ma gấp cho mình, thịt sao? Có lẽ cậu nhóc sẽ cảm thấy món ăn vặt lạ lam này có mùi vị quen quen, nhưng nó thật sự được lấy ra từ trong túi giấy dầu, chỉ một điểm này thôi đã đủ để lừa gạt một hài tử tâm trí chưa trưởng thành rồi. Vì đã có Lục Thị lo liệu tất cả các công việc lớn bé trên dưới Quốc công phủ nên cuộc sống của Ôn Diệp rất thanh nhàn.
Tuyết lành báo trước một năm được mùa, gần đến trừ tịch, trời lại đổ một trận tuyết lớn. Trong lúc bận rộn, Lục Thị hay tin ngày mai đại cô Thái Thái muốn đến Tây Viện ngồi chơi, cho nên hôm nay đặc biệt gọi Ôn Diệp tới phân phó một phen. Lục Thị vừa lật danh sách tặng lễ vừa nói với Ôn Diệp đang ngồi bên dưới, tuy đại cô mẫu tính tình rộng rãi, không thích so đo, nhưng dù sao bà ấy cũng là trưởng bối, tốt nhất muội nên thu liễm chút tâm tư nhỏ trong ngày thường của mình đi. Nàng ấy có thể tiếp thu, nhưng điều đó không đại biểu đại cô Thái Thái cũng có thể tiếp thu. Lục Thị nhớ rõ năm đó lúc bản thân mới gả vào quốc công phủ, đại cô Thái Thái cũng từng qua phủ ở tạm mấy ngày, thời điểm đấy bà ấy vẫn rất nghiêm túc đoan trang, tươi cười trên mặt trước sau nhạt nhẽo. Đại khái là vì mấy năm gần đây biểu đệ càng ngày càng có tiền đồ, lại cưới thê tử, đại cô Thái Thái rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt, cho nên tính tình cũng có phần thay đổi. Nhưng tính nết của một người không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi được. Lục Thị sợ Ôn Diệp chỉ mới gặp đại cô Thái Thái 2 lần rồi cho rằng đã hiểu hết đối phương, lỡ như không để ý, hai bên nháo ra chuyện gì thì không hay. Đối với phân phó của Lục Thị, Ôn Diệp ngoan ngoãn đáp ứng. Nàng quả thật không quá hiểu biết về đại cô Thái Thái, tuy hiện tại mọi người cùng sống dưới một mái hiên, nhưng lại hiếm khi gặp mặt. Lục Thị gọi nàng đến rồi chủ động nói cho nàng biết những chuyện này, trong lòng Ôn Diệp rất cảm kích. Trưởng bối muốn đến, Ôn Diệp không có khả năng không lo chiêu đãi cho tốt. Chờ Lục Thị dứt lời, nàng lại hỏi khẩu vị trong ngày thường của đại cô Thái Thái và Diêu Thị. Lục Thị trả lời nàng từng chuyện muội. Cuối cùng còn nói thêm, vì muội cũng không cần khẩn trương, cô mẫu chỉ là nhàm chán quá, nhớ ra vẫn chưa chính thức đến Tây Viện nên mới nhân dịp mấy ngày rảnh rỗi trước Tết đến chỗ muội ngồi chơi, nói chút chuyện phím ấy mà. Ôn Diệp cười nói, tẩu tẩu yên tâm, muội nhất định sẽ chiêu đãi đại cô mẫu và biểu đệ muội thật tốt. Lục Thị nghe được lời đảm bảo của nàng, lại thấy đồ trang sức đơn giản nhạt nhẽo trên người nàng, không khỏi hỏi, vậy bà có còn đủ dùng không? Ta tặng muội hộp hồng bảo thạch đó, sao không thấy muội dùng? Ôn Diệp giải thích, vì hồng bảo thạch quý trọng, muội còn chưa nghĩ xong nên làm ra kiểu dáng trang sức gì. Lục Thị không cho là đúng nói, vì một hộp hồng bảo thạch mà thôi, nếu làm ra kiểu dáng không thích thì cầm qua đây, ta đổi cho muội một hộp mới. Trong giọng điệu lộ ra 10 phần xa hoa. Thân là đích trưởng nữ được sủng ái nhất Định An hầu phủ, của hồi môn của Lục Thị năm đó có thể đảm đương 4 nổi chữ 10 dặm hồng trang. Chương 134. Nếu không có quy định nữ nhi của thần tử xuất giá không thể vượt qua hoàng gia, thì e rằng của hồi môn của Lục Thị không chỉ dừng lại ngang đó. Một hộp hồng bảo thạch mà thôi, Lục Thị thật sự không để trong lòng. Thật ra tướng mạo của Lục Thị nghiêng về hoa lệ, nhưng vì làm quốc công phu nhân, vì khiến bản thân trông có vẻ ổn trọng hơn nên vật liệu may mặc và trang sức đều hướng về phương diện này. Dưới sự phụ trợ che lấp của những vật ngoài thân này, ai nhìn Lục Thị sẽ chỉ cảm thấy nàng ấy thật trầm ổn đoan trang. Mà hôm nay lúc nói chuyện với Ôn Diệp, Lục Thị lơ đãng toát ra tư thái tùy ý, khiến cả người nàng ấy rực rỡ hơn rất nhiều. Ôn Diệp chứng kiến một màn này, trong lòng không khỏi cảm khái, Từ quốc công thật có phúc khí. Vậy muội nghe tẩu tao mấy ngày nữa sẽ bảo Vân Chi Cam nó đi đánh một bộ trang sức mới. Vốn dĩ Ôn Diệp còn tính không động vào hộp hồng bảo thạch đó cơ. Nhưng khi một nữ tử vừa có tiên vừa xinh đẹp quá mức đột nhiên nói với nàng, cứ việc làm đi, làm hỏng rồi cứ tính cho nàng ấy. Dù là ai cũng khó mà không động lòng. Có thể đổi một hộp hồng bảo thạch mới hay không không quan trọng, chủ yếu là Ôn Diệp không muốn đạp hư phần tâm ý này của Lục Thị. Lục Thị vẫn luôn cho rằng mình không bài xích tính cách thỉnh thoảng không đàng hoàng của Ôn Thị, đại khái là vì khi đối mặt với đúng sai phải trái, nàng ấy luôn hiểu đúng mực, biết tiến lùi. Tuy không ổn trọng như các nữ tử thế gia khác, nhưng lại có một trái tim linh lung. Nhìn nụ cười không giấu được trên mặt Ôn Thị, trong mắt Lục Thị thoáng qua bất đắc dĩ, trên miệng lại nói, về nơi chế tác trang sức tinh xảo nhất ở Thịnh Kinh thuộc về Lưu Vân Trai, muội nhớ dặn Vân Chi mang theo yêu bài của quốc công phủ. Ôn Diệp cong mắt trả lời, về muội đều nhớ kỹ. Lục Thị còn muốn tiếp tục thẩm tra đối chiếu danh mục tặng lễ năm trước với năm sau. Ôn Diệp ở lại chính viện không có việc gì làm, không phải uống trà thì chính là ăn điểm tâm. Nhìn rất là thích ý, chút thân mật vừa mới sinh ra giữa hai chị em dâu nháy mắt tan biến. Lục Thị vừa bực vừa tức nói, lê muội về đi, không cần ở lại đây với ta đâu. Ôn Diệp lập tức đứng dậy hành lễ, nói, vì vậy tẩu tẩu cứ bận đi, muội về Tây Viện trước. Lục Thị lười xem nàng, cúi mắt xuống giả vờ chuyên chú xem danh mục quà tặng, nói, ê đi nhanh đi. Ôn Diệp không tiếng động khẽ cong khóe môi, nhẹ bước rời khỏi chính viện. Sau khi về đến Tây Viện, Ôn Diệp liền bắt đầu dạy đào chỉ với Vân Chi làm việc. Lăng Thành nằm ở phía tây nam Thịnh Kinh,
người nơi đó đều thích ăn cay. Tuy đại cô Thái Thái là người Thịnh Kinh chính gốc, nhưng bà ấy đã sống ở Lăng Thành nhiều năm nên trên phương diện ẩm thực ít nhiều vẫn lây dính chút thói quen ăn uống của người nơi đó. Vì vậy khẩu vị của mẹ chồng nàng dâu nhà đại cô Thái Thái rất tương tự với Ôn Diệp, đều nghiêng về vị cay nồng. Ôn Diệp nhanh chóng viết xong một trang thực đơn, đưa cho Vân Chi đi chuẩn bị, Ngô Thiện ngày mai sẽ lấy thực đơn này làm chuẩn. Mấy ngày gần đây Từ Nguyệt gia không cần đi làm, vẫn luôn ở chỗ này của Ôn Diệp. Nếu chỉ chiêu đãi một mình đại cô Thái Thái thì tốt, nhưng còn thêm một Diêu thị nữa, vậy thì Từ Nguyệt gia không tiện ăn cơm ở Tây Viện rồi. Buổi tối, Từ Nguyệt gia theo lẽ thường ngủ lại. Ôn Diệp nhắc đến chuyện này với hắn. Người thông minh chỉ cần nói một chút là hiểu, Từ Nguyệt gia lập tức hiểu ý nàng, nói, vì vừa vặn ngày mai ta cũng có việc cần ra ngoài một chuyến. Nói chuyện với người thông minh thật thoải mái, Ôn Diệp nằm xuống, tâm như nước lặng nói, về Lan Quân, đi ngủ thôi. Ngày mai phải dậy sớm, tối nay không tiện vận động. Giữa giờ mẹo hôm sau, lúc Ôn Diệp tỉnh dậy, Từ Nguyệt gia đã không còn ở Tây Viện. Cho dù là trong kỳ nghỉ đông, Từ Nguyệt gia vẫn duy trì thói quen sống hàng ngày, Ôn Diệp bội phục từ tận đáy lòng. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Ôn Diệp tùy ý ăn chút đồ ăn sáng. Không bao lâu sau, Kỷ ma ma ôm Từ Ngọc Tuyên lại đây. Ôn Diệp chọn ra mấy món đồ chơi phù hợp với cậu nhóc từ trong chiếc rương nàng đã mua ở phố Tây vào mấy ngày trước, sau đó để cậu nhóc tự chơi một mình. Chương 135. Từ Ngọc Tuyên đã có Kỷ ma ma và những người khác trông coi, không cần Ôn Diệp phải phí tâm. Đợi đến giờ ti, bà Tử canh giữ ở cửa Nguyệt Vòm đến báo, nói rằng đại cô Thái Thái và nhi tức của bà ấy đang đi về phía Tây Viện bên này. Thân là vãn bối, Ôn Diệp đứng dậy đi ra nghênh đón. Đại cô Thái Thái vừa dẫn theo Diêu thị tiến vào cửa Nguyệt Vòm thì đụng phải Ôn Diệp đang đi ra đón người, bà ấy lập tức cười nói, đây đã có bà Tử dẫn đường rồi, bên ngoài lạnh như vậy, con còn ra làm gì? Ôn Diệp đáp, đưa cô mẫu và biểu đệ muội đội gió tuyết đến đây, sao con có thể không biết ngại mà ngồi chờ trong nhà, chỉ lo mình ấm áp chứ? Ba người bước vào chính đường, Ôn Diệp lập tức sai tỳ nữ châm trà, đồng thời gọi Từ Ngọc Tiên qua đây hành lễ với trưởng bối. Đại cô Thái Thái ngồi xuống uống ngụm trà nóng, chờ cả người dần ấm lên rồi mới nói, lời mấy ngày trước chỉ lo ra ngoài gặp Cố Giao, quên mất đến chỗ này của con ngồi chơi. Ôn Diệp lập tức đáp lại, để cô mẫu rời kinh đã nhiều năm, khó có được cơ hội gặp gỡ Cố Giao, chất tức sao có thể làm chậm trễ người. Giữa cô mẫu và chất tức dơ không quen thuộc lẫn nhau, cả hai đều rất khách khí. Đại cô Thái Thái nhìn quanh bốn phía, phát hiện giữa Tây Viện và Chính Viện có sự khác biệt rất lớn. Loại khác biệt này không nằm ở cảnh trí hay cách bài trí mà đến từ thể nghiệm của cơ thể. Chính Viện nghiêm túc quy củ, còn Tây Viện từ khi vừa bước chân vào bà ấy đã cảm thấy cực kỳ thả lỏng. Không phải nói tôi tớ ở Tây Viện không quy củ, mà là bầu không khí thanh thản nhẹ nhàng này rất khó có được. Tôi tớ chốn nhà cao cửa rộng người nào người nấy đều không phải là rối gỗ dễ giật dây, giữa bọn họ cũng sẽ có thân sơ, có khúc mắc về lợi ích. Nơi này của con không tệ. Đại cô Thái Thái thật tình khen ngợi. Ôn Diệp khiêm tốn đáp, vì cũng nhờ tẩu tẩu đã săn sóc. Đại cô Thái Thái thuận theo lời nói của nàng, vì tàu tàu của con lo liệu cả quốc công phủ lớn như vậy, mấy năm nay nó cũng không dễ dàng gì. Huynh tẩu của bà ấy đi sớm, nếu không có một chất tức tốt như Lục thị thì hậu trạch quốc công phủ đã loạn thành mộ đoàn từ lâu. Ôn Diệp gật đầu công nhận, mỗi lần nàng đến Chính Viện đều thấy Lục thị đang bận, đúng là rất cực khổ. Đại cô Thái Thái thở dài nói, về năm nay Cảnh Dung mới 8 tuổi, chờ nó đến tuổi cưới thê thì ít nhất cũng phải 10 năm nữa. Ôn Diệp ngước mắt lên, hỏi thành tiếng, ý của cô mẫu là? Vẻ mặt đại cô Thái Thái kiểu ê ngươi thế mà không hiểu, nói, vì chờ Cảnh Dung cưới thê, không phải tẩu tẩu của con có thể nghỉ ngơi rồi sao? Bằng không phí công phí sức cưới thê tử cho hắn là vì cái gì? Ôn Diệp nghe vậy, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Diêu thị ngồi phía dưới đại cô Thái Thái. Mặt mũi đối phương nhăn nhó, lúc phát hiện ánh mắt của Ôn Diệp nhìn về phía mình, lập tức nặn ra một nụ cười kiên cường. Diêu thị cũng rất là khổ não, trước khi xuất giá, mẫu thân không ngừng dặn dò chớ nên nhìn chằm chằm vào quyền quản gia, bà quản gia là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chuyện mà nàng ấy cần làm là nhanh chóng mang thai, sinh hạ trưởng tử mới là chuyện quan trọng hàng đầu. Ai ngờ được cuộc sống sau khi xuất giá hoàn toàn khác xa những gì mẫu thân đã dự đoán. Tân hôn chưa được 2 tháng, bà đã bàn giao hết quyền quản gia cho nàng ấy, chỉ lo chính mình sung sướng. Chỉ trong thời gian ngắn, Ôn Diệp hoàn toàn hiểu. Vị đại cô Thái Thái này hình như không giống với mô tả của Lục thị cho lắm, đối phương nhìn ra nàng lưỡng lự, lập tức nói,
Ơi sao vậy, còn thấy ta nói không đúng à? Vậy thì không có, Ôn Diệp im lặng, thật ra trong lòng nàng cực kỳ tán đồng với chuyện này. Cô mẫu nói có lý. Đại cô Thái Thái ước chừng đoán được chút gì đó từ vẻ mặt của Ôn Diệp, bà ấy lập tức cười sang sảng nói, "Ê, tính của tẩu tẩu con không giống với con, ở trước mặt nàng tất nhiên phải giả vờ một chút, bằng không sẽ dọa nàng mất. Bản tính là không thể thay đổi được, nhưng giả vờ thì có thể giả một đoạn thời gian." Chương 136. Ôn Diệp không khỏi mỉm cười, nói, thì ra là vậy. Nếu đã vậy, hình như nàng cũng không cần giả vờ hiền huệ trước mặt đối phương nữa rồi. Ôn Diệp dần dần thả lỏng bản thân. Đại cô Thái Thái lại nói, đều cho sau này quốc công phủ phân gia, còn có thể thể nghiệm nỗi khổ của việc quản gia rồi. Ôn Diệp cúi đầu nhấp một ngụm trà, không chút hoang mang nói, Đệ Tuyên Nhi còn nhỏ, tạm thời vẫn chưa thể rời khỏi bá nương của thằng bé. Lời này nghe cứ quái quái, nhưng Từ Ngọc Tuyên quả thật do Lục Thị nuôi lớn, nói vậy hình như cũng không sai. Đại cô Thái Thái nhìn thoáng qua Từ Ngọc Tuyên ngoan ngoãn ngây thơ, nói, nhưng con cũng không cần lo lắng, bọn nhỏ đều lớn nhanh như thổi, thoát cái là đến tuổi có thể cưới thê tử ngay, đến lúc đó con có thể thoải mái rồi. Trong lòng Ôn Diệp âm thầm tính, chờ Từ Ngọc Tuyên có thể cưới thê thì ít nhất cũng phải 16-17 năm nữa. Lúc trước không cảm thấy gì, hiện tại nghe đại cô Thái Thái nói như vậy, Ôn Diệp bỗng nhiên phát hiện bản thân mình không nhất định có thể sống kiếp cá mặn mãi. Cũng không biết Lục Thị có thể tiếp tục nhịn nàng thêm 16-17 năm nữa hay không. Ôn Diệp nhìn Từ Ngọc Tuyên đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, thật lòng thật dạ hy vọng, để con phải hăng hái tranh giành lên nha. Từ Ngọc Tuyên nghe nửa hiểu nửa không, còn trịnh trọng gật đầu. Dáng vẻ nghiêm túc của cậu nhóc chọc cho đại cô Thái Thái và Diêu Thị bật cười. Đặc biệt là Diêu Thị, trong ánh mắt nhìn về phía Từ Ngọc Tuyên tràn đầy khát vọng, nàng ấy gả vào thân gia đã gần 2 năm rồi, nhưng mãi vẫn chưa có tin vui. May mà nàng ấy có một bà tốt, chưa từng hối thúc nàng ấy, cũng chưa từng bảo nàng ấy nạp thiếp cho Lan Quân. Vì khiến nàng bớt buồn, bà còn tìm một đại phu đáng tin bắt mạch cho nàng ấy và Lan Quân. Đại phu nói thân thể của nàng ấy và Lan Quân đều không có vấn đề gì, vẫn luôn chưa có thai là vì duyên phận chưa đến. Lần này bà dẫn nàng ấy lên kinh cũng là muốn đưa nàng ấy ra ngoài giải sầu. Máy hát vừa mở ra, bầu không khí ở Tây Viện tức khắc trở nên thoải mái. Đại cô Thái Thái dần dần lộ ra bản tính, thì ánh mắt nhìn con dâu của ta rất chuẩn, chờ sau này con muốn làm bà thì có thể tìm ta đến giúp con xem xét. Diêu Thị ở bên cạnh xấu hổ che mặt lại. Ôn Diệp nghe vậy nhướng mày. Sau đó cúi mắt xuống nhìn Từ Ngọc Tuyên cái gì cũng không hiểu đang cầm điểm tâm cẩn thận nhai nuốt. Lại ngước mắt nhìn thoáng qua Diêu Thị, cuối cùng chậm rãi gật đầu tán đồng, vì ánh mắt của cô mẫu không tệ. Nhưng yêu cầu của nàng không cao, biết quản gia là được rồi. Đại cô Thái Thái mừng lắm, lại nói tiếp, để con dâu tốt khó tìm, ta thấy sau này tử đàn còn sẽ thăng tiến nữa, nếu con muốn được thoải mái thì ít nhất phải tìm một người giống như tẩu tẩu của con vậy. Ôn Diệp bỗng dưng phát hiện, nam nhân quá ưu tú cũng là một loại rắc rối. Đại cô Thái Thái thấy nàng rối rắm, bà ấy nói với vẻ như cái gì ta cũng biết hết. Có phải con đang suy nghĩ xem nên ăn và tẩu tẩu con như thế nào hay không? Ôn Diệp lập tức phủ nhận, để sao lại y ăn vậy chứ, con chỉ luyến tiếc tẩu tẩu mà thôi. Đại cô Thái Thái hừ cười, lời chuyện này thì có gì mà ngại, nếu ta là con, ta cũng sẽ nghĩ cách ăn vạ. Ánh mắt bà ấy nhìn Ôn Diệp thấp thoáng tia hâm mộ, để con đúng là có phúc, gặp được một tẩu tẩu tốt như vậy, việc gì cũng không cần làm. Không giống bà ấy, toàn làm tẩu tử của người khác. Giữa nữ nhân với nhau thỉnh thoảng sẽ khoe nhau một số thứ kỳ kỳ quái quái. Ôn Diệp lập tức ưỡn thẳng eo lưng nói, vì vận khí của con tốt. Đại cô Thái Thái thấy vẻ mặt khoe khoang của Ôn Diệp, nhưng không được quay đầu lại nhìn nhi tức của mình một cái. Diêu Thị, nàng ấy có thể lựa chọn cái gì cũng không hiểu hay không? Mẫu thân cũng quá làm khó người khác rồi. Nàng ấy có thể so với đại biểu tẩu được sao? Kể từ khi đến nơi này, đại cô Thái Thái là người đầu tiên cùng tần số với nàng, nói chuyện với bà ấy rất nhẹ nhàng thích ý. Chương 137. Mới nháy mắt đó đã tới giờ ăn trưa. Ôn Diệp nói giỡn, để con để phòng bếp nhỏ đặc biệt học nấu mấy món của Lăng Thành, nhưng đều là nước đến chân mới nhảy, nếu không ngon cũng đừng nói ra nhé. Đại cô Thái Thái không hề để ý, ngược lại còn cao hứng nói, dù sao ta cũng ăn ngán thức ăn của Lăng Thành rồi, đồ ăn chính gốc Thịnh Kinh thì đã lâu chưa nếm thử. Diêu Thị cũng đầy mặt mong chờ, đều lúc trước thường nghe mẫu thân nhắc mãi, hôm nay coi như có thể nếm thử rồi. Diêu Thị không phải là người Lăng Thành bản địa,
Tuy rằng lúc nàng ấy còn rất nhỏ đã từng theo phụ thân đến Thịnh Kinh, nhưng mùi vị nếm được lúc đó đã quên sớm sạch rồi. Sau này phụ thân trúng cử, mẫu thân và ca ca tỷ tỷ đều theo phụ thân ra ngoài làm quan. Ngay từ đầu không phải ở Lăng Thành, chỉ là thời gian ở lại Lăng Thành là dài nhất mà thôi. Đang nói chuyện thì bọn nha hoàn đã lục tục dọn món lên. Món ăn cuối cùng được dọn lên bàn là món được gói lại bằng túi giấy dầu, trên khay còn đặt 2-3 chiếc đĩa sứ rỗng. Từ Ngọc Tuyên ngoan ngoãn ngồi trên ghế, tay nhỏ vin vào cạnh bàn, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm túi giấy dầu trên bàn ăn. Đại cô Thái Thái và Diêu Thị không hiểu gì cả, người trước hỏi, Diệp nương à, đây là cái gì vậy? Ôn Diệp đơn giản giải thích chuyện đã xảy ra mấy ngày trước, cuối cùng sờ cái óc tròn lan của Từ Ngọc Tuyên rồi nói, đây đại khái là cảm giác mới mẻ vẫn còn, không còn cách nào khác, con chỉ có thể tiếp tục làm hài lòng thằng bé. Đại cô Thái Thái nghe xong cười không thở được, nói, ta thế nào cũng không nghĩ tới, biểu đệ của Tử Đàn lúc nhỏ cũng kén ăn lắm. Lúc đó phụ thân của hắn vừa qua đời, bà ấy là trưởng tẩu của đại phòng thân gia, bên dưới còn một đống đệ đệ muội muội cần chăm sóc, đối với nhi tử không khỏi có chút lơ là. Nhóm ma phụ trách chăm sóc cho nhi tử sợ trước sợ sau, tiểu chủ tử muốn gì thì các nàng cho ấy, chưa tới 1 năm đã dưỡng thành thói ngang ngược kén ăn. Năm đó, sau khi phát hiện ra chuyện này, bà ấy đã phải mất một phen công phu mới có thể uốn nắn nhi tử về với chính đạo. Diêu Thị dựng đứng lỗ tai lên nghe, trong đầu hiện ra gương mặt của Lan Quân nhà mình, thực sự tưởng tượng không ra dáng vẻ Lan Quân kén ăn sẽ như thế nào. Đại cô Thái Thái cười đủ rồi, đột nhiên chuyển đề tài, cà phết bột chiên mà con nói ăn ngon không? Ôn Diệp hơi ngớ người một lúc, trả lời, ăn ngon, rải một ít ớt bột lên vừa thơm vừa cay. Đại cô Thái Thái nhìn món ngon đầy bàn với vẻ tiếc nuối, thật muốn nếm thử. Diêu Thị nghe xong lập tức nói, chuyện này dễ mà, lát nữa con sai người đi vớt ít cá con về, phết bột lên rồi chiên một đĩa, để mẫu thân ăn cho đỡ thèm. Diêu Thị tự cảm thấy đây là một biện pháp cực kỳ tốt, kết quả vừa nói xong thì đã nhận được 2 luồng ánh mắt tương tự. Đại cô Thái Thái nhìn nhi tức Diêu Thị với vẻ mặt viết đây 3 chữ con không hiểu, sau đó nói, lời mẫu thân hiểu ý tốt của con, nhưng mùa đông khắc nghiệt, đừng sai người ra hồ vớt cá con nữa. Diêu Thị không hiểu lắm, không phải mẫu thân muốn nếm thử sao? Nàng nhìn sang Ôn Diệp với ánh mắt cầu được biết giải đáp. Ôn Diệp mỉm cười không nói. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, cá phết bột chiên không phải là món ăn phức tạp gì, trong nhà cũng có thể làm ra mùi vị giống hệt. Đại cô Thái Thái và nàng giống nhau, cũng không phải nói thích ăn nhiều bao nhiêu, chỉ là thèm được ăn một miếng mua ngoài đó thôi. Cảm thụ khi ăn đồ trong nhà làm và ăn đồ mua từ sạp nhỏ bên ngoài vốn không giống nhau. Ôn Diệp nói, cá phết bột chiên là Đào Chi mua từ một sạp nhỏ ven đường, người ta cũng phải về nhà đón Tết mà, chờ năm sau nhà đó bày sạp bán lại con sẽ bảo Đào Chi mua cho cô mẫu một bao. Đại cô Thái Thái lập tức đồng ý, còn nói đấy nhé. Đại cô Thái Thái tính toán cùng Diêu Thị ở lại Thịnh Kinh đến đầu xuân mới trở lại Lăng Thành, nhi tử đã làm huyện lệnh 5-6 năm, dựa vào công trạng tích lũy được mấy năm nay, đoán chừng 1-2 năm nữa có thể thăng chức rồi. Chương 138. Đại cô Thái Thái chọn năm nay hồi kinh cũng là muốn thay nhi tử chuẩn bị trước một chút. Cho dù không thể hồi kinh thì cũng có thể thăng lên làm quan ở châu phủ nào đó gần Thịnh Kinh một chút. Từ đây đến đầu xuân còn hơn 2 tháng nữa, dù thế nào cũng có thể ăn được một ngụm cá phết bột chiên. Đại cô Thái Thái và Diêu Thị ở lại Tây Viện đến giờ dậu mới lưu luyến rời đi. Trước khi đi, đại cô Thái Thái còn nói với Ôn Diệp, để sớm biết con hợp tính ta thế này, giờ thì ta đã tới rồi. Ôn Diệp nói, sau này nếu cô mẫu còn muốn đến Tây Viện thì cứ phái người nói trước một tiếng, còn lúc nào cũng hoan nghênh. Sau đó cười tiễn hai người ra khỏi Tây Viện. Đối với Ôn Diệp mà nói, đại cô Thái Thái đã không chỉ là cô mẫu nữa rồi, bằng hữu ăn nhịp khó có được, đặc biệt còn là ở nơi này. Ôn Diệp cực kỳ trân quý. Tối đến, sau Ôn Diệp tự mình ăn cơm xong, đang uống trà thì thấy Từ Nguyệt gia trở lại. Chưa tới 2 ngày nữa là trừ tịch, Ôn Diệp thấy hắn mặc quan phục trở lại, không khỏi tò mò hỏi một câu, hôm nay chàng thật sự có công vụ à? Còn tưởng rằng hắn thuận miệng tìm cái lý do chứ. Trước khi Từ Nguyệt gia bước vào phòng, đơn giản giải thích một câu, đi vào cung một chuyến. Chờ hắn thay quan phục xong và ra ngoài, Ôn Diệp đã sai người dọn thức ăn nóng hổi lên bàn. Khó được một lần săn sóc như vậy. Từ Nguyệt gia nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ. Ôn Diệp, ánh mắt này của Lan Quân là có ý gì? Từ Nguyệt gia thật sự chưa dùng bữa, hắn ngồi xuống rồi hỏi, tâm trạng rất tốt. Ôn Diệp nhướng mày, có thể nhìn ra à?
Từ Nguyệt gia không nói chuyện, chỉ yên lặng liếc đồ ăn trên bàn một cái. Ôn Diệp nhìn theo ánh mắt của hắn, sau khi phản ứng lại hắn có ý gì thì không khỏi cười thành tiếng. Đề Lan Quân cứ yên tâm ăn đi, hôm nay tâm trạng của ta rất tốt. Thật ra Từ Nguyệt gia không sợ nàng đánh chủ ý gì, hắn cam đũa lên và bắt đầu ăn. Canh giờ vẫn còn sớm, Ôn Diệp chưa vội rời bàn, vừa uống trà vừa nhìn Từ Nguyệt gia ăn cơm, không thể không nói, người lớn lên đẹp ngay cả dáng vẻ lúc ăn cơm cũng đẹp. Sau khi Từ Nguyệt gia ăn no một nửa, ngước mắt lên nhìn lại nàng và nói, "Dì ở chung với cô mẫu rất thuận lợi à?" Ôn Diệp kinh ngạc hỏi, Đề Lan Quân sẽ không thu mua tỳ nữ nào bên cạnh ta đấy chứ? Dứt lời, Ôn Diệp vờ như nghiêm túc quét mắt nhìn Vân Chi và Đào Chi ở bên cạnh. Đào Chi vội vàng biểu thị trung tâm nói, "Lệ nô tỳ mới không như vậy, nô tỳ vĩnh viễn đều là người của phu nhân." Bởi vì Từ Nguyệt gia vẫn còn ở đây, Vân Chi không có to gan lớn mật như Đào Chi, tỏ rõ dáng vẻ trung tâm 10 phần như vậy. Ôn Diệp cười nói, "Để ta chỉ thuận miệng nói chút thôi, nhìn hai người các ngươi sợ thành dạng gì kìa." Sau đó ánh mắt chậm rãi trở lại trên người Từ Nguyệt gia, thật lâu chưa rời khỏi. Ánh mắt của Từ Nguyệt gia bình tĩnh không gợn sóng, nhàn nhạt nói, "Để ta chỉ vừa lúc có hiểu biết nhất định về tính cách của nàng và cô mẫu mà thôi." Ôn Diệp ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nói, Khó trách độ chịu đựng của Lan Quân đối với ta cao như vậy. Ban đầu còn tưởng rằng hắn trời sinh đã giỏi chịu đựng chứ." Từ Nguyệt gia, da mặt dày, đã thế còn tự mình hiểu lấy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã là 30 tháng 12, năm nay là năm đầu tiên của Ôn Diệp tại Quốc Công Phủ sau khi rời khỏi Ôn gia mà nàng đã sinh sống 20 năm trời. Người bên cạnh đã thay đổi, chung quy cảm thụ vẫn bất đồng. Cơm tất niên phải ăn ở chính viện. Mới sáng sớm Ôn Diệp đã đến chính viện, hôm nay ở đây rất náo nhiệt. Hai huynh đệ Từ Cảnh Dung và Từ Cảnh Lâm đang chơi đùa với Từ Ngọc Tuyên trên giường lò trong noãn cát. Vóc người của Từ Cảnh Lâm và Từ Ngọc Tuyên vẫn còn khá nhỏ, trực tiếp chạy qua chạy lại trên giường lò. Từ Cảnh Dung cực kỳ nghẹn khuất, cậu giống Từ Quốc Công, lớn lên vóc dáng cao to, so với thiếu niên đồng lứa ít nhất cũng phải cao hơn nửa cái đầu. Mà Từ Cảnh Lâm cứ nang nặc đòi chơi diều hâu bắt gà con cho bằng được, cậu nhóc là gà con, Từ Ngọc Tuyên là gà mẹ, sau đó để Từ Cảnh Dung làm diều hâu. Chương 139. Ba tên tiểu tử cười đùa náo nhiệt trên giường lò ấm áp. Phải giả vờ bắt không được người rất mệt, Từ Cảnh Dung quỳ trên giường, nghiêng trái nghiêng phải hùa theo hai đệ đệ chơi đùa. Lục Thị nói mấy lần, nhưng không một đứa nào chịu nghe, sau đó ngẫm lại hôm nay là Tết nhất, không giống với ngày thường, thôi thì cứ để bọn nhỏ chơi cho tận hứng, nàng ấy không quản nữa. Chỉ dặn nhóm ma tỳ nữ vây quanh giường lò, cẩn thận trông chừng bọn nhỏ. Ôn Diệp vừa vào nhà chưa được bao lâu, Từ Cảnh Dung đã nằm bẹp trên giường lò, từ bỏ nói, không chơi nữa. Không chơi nữa. Còn nữa Từ Cảnh Lâm. Đệ đừng có kéo quân ta. Từ Cảnh Dung dùng cả hai tay giữ chặt lưng quần, gấp đến độ gọi cả tên lẫn họ. Ôn Diệp thấy vậy nhịn không được cong môi cười, trong lòng thầm nghĩ, không được rồi, mới nhỏ như vậy đã phải thể nghiệm nỗi khổ trong trẻ. Lúc này Lục Thị cũng hướng vào giường lò gọi một tiếng, bảo bọn nhỏ ra vấn an Ôn Diệp. Trước khi ba tên tiểu tử ra ngoài làm lễ vấn an với mình, Ôn Diệp cũng phúc thân hành lễ với đại cô Thái Thái đã có mặt ở chính viện từ sớm. Thân gia không có người ở Thịnh Kinh, hai bà tức đại cô Thái Thái bèn ở lại Quốc Công Phủ ăn Tết. Sau khi Từ Cảnh Dung vấn an xong liền nói, Nhị thẩm thẩm, gần đây người lại làm đồ ăn ngon, sao không đến Đông Viện gọi ta? Con nghe tin tức này từ chỗ nào đấy? Ôn Diệp nói, nào chỉ có gần đây thôi, rõ ràng ngày nào phòng bếp nhỏ Tây Viện cũng đều làm đồ ăn ngon mà. Từ Cảnh Dung hết cầm về phía giường lò rồi nói, Đệ Tuyên đệ nói với ta đấy, đệ ấy nói đã ăn cá con chiên ở Tây Viện của Nhị thẩm thẩm. Ôn Diệp đối diện với tầm mắt của mọi người, không chút hoang mang giải thích, đây đó là dùng hỗn hợp bột bắp với bột mì trắng nặng thành hình cá con, sau đó đem chân trong lòng hấp thành bánh bao cá con. Lần đầu có thể dùng món ăn thường thấy trong nhà để lừa gạt Từ Ngọc Tuyên, lần thứ hai thì không thể dùng chiêu cũ, vì thế Ôn Diệp bèn dặn phòng bếp nhỏ lúc chưng bánh bao thuận tay, nặng bánh thành hình cá con. Đại cô Thái Thái cười khá kiềm chế, đi trò quỷ của con thật nhiều. Diêu Thị cũng che miệng cười khẽ. Trên mặt Lục Thị thoáng vẻ bất đắc dĩ, lúc nàng ấy mới nghe lời giải thích từ phía Ôn Thị cũng phục nàng sát đất. Từ Cảnh Dung không chết tâm nói tiếp, vì vậy bánh gạo cây thì sao? Đó là trù nương dùng trứng gà làm thành trứng cuộn, cắt thành dạng sợi, phết thêm chút mứt hoa quả là thành. Dù sao Từ Ngọc Tuyên cũng không biết thế nào là cây, Ôn Diệp nói tiếp, nếu con muốn ăn,
hôm nay cũng dặn trù phòng là một ít. Từ Cảnh Dung nhìn nàng với vẻ mặt một lời khó nói hết, nói, không cần đâu, chất nhi đột nhiên không muốn ăn nữa. Tuyên đệ thật đáng thương, bị nhị thẩm thẩm xoay như chong chóng vậy. Ôn Diệp lại không tính buông tha cậu, cười hỏi ngược lại, bài tập mà tiên sinh giao cho con đã hoàn thành hết chưa? Năm hết Tết đến, bọn nhỏ sợ nhất cái gì? Đương nhiên là sợ trưởng bối hỏi chuyện học hành rồi. Quả nhiên, sau khi Từ Cảnh Dung nghe xong, vẻ mặt nháy mắt cứng đờ, nói, nhị thẩm thẩm, người. Cậu múa bút thành văn mấy ngày liền cũng chỉ mới hoàn thành được một nửa mà thôi. Kế hoạch chơi cho tận hứng trước Tết coi như đổ sông đổ bể. Từ Cảnh Dung hoàn toàn suy sụp. Nhưng Ôn Diệp vẫn mặt mày dịu dàng, nhìn cậu với ánh mắt từ ái. Lục Thị thấy thế mới nói, nhị thẩm thẩm của con quan tâm con, thái độ đoan chính chút cho ta. Từ Cảnh Dung cảm thấy hình như mẫu thân không hiểu nhị thẩm thẩm cho lắm. Nhị thẩm thẩm nào có quan tâm cậu, rõ ràng là cố ý chọc dao vào tim cậu mà. Sau khi Thánh Thượng đăng cơ đã hủy bỏ cung yến vào dịp trừ tịch mỗi năm, nói rằng ngày mà toàn gia vui vẻ thì nên ở bên cạnh người nhà. Không cần vào cung tham gia cung yến, bữa cơm trừ tịch của quốc công phủ đã sớm dọn lên bàn. Cả nhà vừa vặn quay quần quanh một bàn ăn, cơm tất niên rất phong phú, những món ăn mà Ôn Diệp chưa từng nghe qua, chưa từng nếm thử đều có. Lục Thị chú ý đến khẩu vị của từng người để chuẩn bị. Chương 140. Đêm nay, Ôn Diệp còn uống mấy chén rượu nhỏ, giống như là đào hoa tửu, là rượu là Lục Thị tự tay ủ, tổng cộng chỉ có 5 bình nhỏ, hôm nay lấy ra 2 bình. Ôn Diệp một ngụm rượu, một ngụm ăn, bất tri bất giác đã chống đỡ hết nổi. Tuy không cách nào trải qua đêm trừ tịch với Di Nương và Tiểu Muội, nhưng nhìn Từ Cảnh Lâm múc thịt viên trong chén của đại ca nhà mình cũng thú vị phết. Ôn Diệp lại rót thêm một chén nữa, nhận ra có người đang nhìn mình, quay sang thấy là Từ Nguyệt Gia thì thuận tay rót đầy chén cho hắn, nói, "Về Lan Quân, không bằng cùng uống." Từ Nguyệt Gia ngày thường không uống rượu, chỉ vào dịp Tết nhất mới thỉnh thoảng phá lệ một lần. Đến nay cho đến thời điểm này, hắn cũng chỉ mới cạn một chén mà thôi. Từ Nguyệt Gia hơi ngừng lại, sau đó giơ lên, chạm chén với Ôn Diệp. Ôn Diệp nhìn khóe môi khẽ cong lên của hắn, tươi cười nói, "Đi trừ tịch vui vẻ nha, Lan Quân." Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đời này của nàng đều phải buộc chặt một chỗ với Từ Nguyệt Gia. Từ Ngọc Tuyên ngồi ở giữa hai người hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, cũng ra sức giơ chén nhỏ của mình lên, muốn cạn chén với hai người. Giọng nói non nớt vang lên, "Vậy con cũng muốn." Ôn Diệp cúi mắt nhìn xuống, nhìn một vòng vệt nước dính quanh miệng Từ Ngọc Tuyên, bật cười ha hả, suy chút nữa thì quên con rồi. Sau đó cạn chén với cậu nhóc, đồng thời đánh mắt ra hiệu với Từ Nguyệt Gia. Từ Nguyệt Gia làm theo. Sau khi bữa cơm tất niên kết thúc, mọi người không rời đi mà ở lại chính viện cùng đón giao thừa, chờ tới giờ tí còn có sủi cảo ăn. Trong lúc đó, đại cô Thái Thái phát tiền mừng tuổi cho mấy hài tử, hà bao màu đỏ tràn đầy không khí vui mừng, bên trong đựng hạt đậu bằng vàng, của Diêu Thị là hạt dưa bằng bạc. Sau đó là Lục Thị và Từ Quốc Công, của Từ Quốc Công rất đơn giản, trực tiếp nhét một tấm ngân phiếu vào trong hà bao, của Lục Thị thì không khác mấy với đại cô Thái Thái, chẳng qua hình thức không giống, của nàng ấy là hạt thông bằng vàng. Nhưng đến lượt Từ Ngọc Tuyên lại biến thành từng con heo nhỏ bằng vàng. Từ Ngọc Tuyên mở hà bao ra, thấy bên trong rất nhiều heo nhỏ bằng vàng thì lập tức chạy tưng tưng đến trước mặt Ôn Diệp, giơ hà bao lên nói, "Đi mẫu thân." Chónh mắt của mọi người nháy mắt tập trung về phía nàng. Ôn Diệp, hiện trường này xấu hổ quá. May mà Ôn Diệp đủ trấn định. Nàng sờ đầu Từ Ngọc Tuyên và nói, "Lê mẫu thân đã nhận được tấm lòng hiếu thảo của Tuyên Nhi rồi, nhưng số heo vàng này mẫu thân không cần đâu." Tuy Từ Ngọc Tuyên cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn nói với giọng chắc nịch, mẫu thân, thích." Ôn Diệp, thật ra mẫu thân đã chuẩn bị lễ vật năm mới cho Tuyên Nhi rồi, Tuyên Nhi có muốn xem không? Vốn dĩ nàng tính chờ đến ngày sinh thần 5 tuổi của cậu nhóc mới lấy ra, nếu Từ Ngọc Tuyên không nói ra lời nói lúc nãy. Hai chữ gây lễ vật tạm thời hấp dẫn sự chú ý của Từ Ngọc Tuyên, cậu nhóc gật đầu, muốn. Ôn Diệp bảo Đào Chi về Tây Viện lấy. Không lâu sau, Đào Chi bưng một cái mâm trở lại, trên mâm đặt một con heo màu vàng. Đại cô Thái Thái tò mò hỏi, đây là gì? Những người khác cũng chung một mối nghi hoặc. Ôn Diệp giải thích, đây là hộp tiết kiệm hình heo vàng mà con nhờ thợ thủ công đặc biệt chế tạo cho Tuyên Nhi. Đại cô Thái Thái đã hiểu, thật có ý tứ. Lục Thị cũng nói, muội có lòng rồi. Ôn Diệp hơi mỉm cười,
nhìn Từ Nguyệt Gia bên cạnh một cái rồi nói, để Tuyên Nhi gọi muội một tiếng mẫu thân, đây là việc mà muội nên làm. Dù sao cũng không tốn bạc của nàng, cái này gọi là nhổ lông dê từ trên người dê cha. Từ Ngọc Tuyên nghe hiểu, nhìn con heo vàng còn to hơn cái đầu của mình, sau đó tự chỉ tay vào người, hưng phấn hỏi, để cho con. Ôn Diệp khẳng định nói, đương nhiên. Nàng chỉ vào cái lỗ trên lưng heo rồi nói, để con thử nhét heo vàng nhỏ trong hà bao vào chỗ này xem. Nói xong, nàng còn dùng hai tay giơ con heo tiết kiệm lên lắc lắc, bên trong đã nhét sẵn mấy hạt vàng. Từ Ngọc Tuyên dựa theo chỉ thị của Ôn Diệp, nhét mấy con heo vàng vào trong lỗ heo. Mỗi lần thành công nhét vào một con, cậu nhóc đều phải gọi mẫu thân một lần. Cuối cùng, Ôn Diệp hỏi cậu nhóc, Lê có thích không? Chương 141. Ngay từ đầu nàng đã tính làm thành lỗ đựng tiền đồng, nhưng sau này lại nghĩ, dùng hộp tiết kiệm làm từ vàng đựng tiền đồng thì thật lãng phí. Vì thế lập tức sửa lại bản vẽ. Từ Ngọc Tuyên không ngừng VT về heo vàng to, gật đầu thật mạnh, cao hứng nói, Lê thích từ trước đến giờ cậu nhóc chưa từng thấy con heo nào to như thế này. Chỉ là heo vàng to đựng không ít heo vàng nhỏ nên hơi nặng. Từ Ngọc Tuyên muốn ôm heo vào lòng, cố gắng hết sức, khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đến đỏ bừng. Khó khăn lắm mới ôm lên được, càng chân bé tí lại nhịn không được mà lắc lư, suýt chút nữa ngã dập mông. Cũng may Từ Nguyệt Gia đã tiếp được cậu nhóc. Sau khi được dìu đứng vững, Từ Ngọc Tuyên với sự trợ giúp của Đào Chi rốt cuộc cũng thành công trong việc lắc heo vàng, nghe tiếng động bên trong, cậu nhóc cực kỳ khoái chí. Cảm thấy vẫn chưa đã nghiện, Từ Ngọc Tuyên lại móc cả đầu phộng vàng và hột dưa bạc mà hai bà tức đại cô thái thái cho từ trong hà bao ra, sau đó nghiêm túc nhét vào lỗ heo. Cho dù đầu phộng vàng và hột dưa bạc nhỏ hơn lỗ heo rất nhiều. Chờ nhét hết vào, Từ Ngọc Tuyên lại bắt đầu lắc chơi. Chỉ là sau khi heo vàng to bị lật ngược, đầu phộng vàng và hột dưa bạc lục tục rớt ra khỏi lỗ heo, rụng rơi lả tả xung quanh chân Từ Ngọc Tuyên. Lục Thị sai tỳ nữ nhặt đầu phộng vàng và hột dưa bạc rơi vãi trên mặt đất, lên nhét lại vào lỗ heo lần nữa. Từ Cảnh Dung có chút hâm mộ, cậu cũng muốn một cái hộp đựng tiền như vậy, tránh việc tiên mừng tuổi mỗi năm đều bị mẫu thân tịch thu vì lý do để không để cậu dưỡng thành tật xấu ăn chơi trác tán. Mỗi tháng chỉ phát cho mấy lượng bạc tiền tiêu vặt. Tiền mừng tuổi mỗi năm đối với Từ Cảnh Dung cũng chỉ là món đồ có thể nhét dưới gối một đêm. Ngày hôm sau sẽ đúng giờ bị tịch thu. Tiền mừng tuổi mà Lục Thị tặng cho hai nhi tử mỗi năm đều là hạt thông vàng. Từ Cảnh Dung cũng không cần hộp tiết kiệm hình dáng quá phức tạp, làm cho cậu một hạt thông lớn là được rồi. Nghĩ như vậy, Từ Cảnh Dung vô thức nhìn về phía Lục Thị, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lục Thị đã nhận ra ám thị của trưởng tử. Nàng ấy bình tĩnh dời mắt đi, vờ như không thấy gì cả. Từ Cảnh Dung đã đọc hiểu hành động đó, vẻ mặt rất không vui. Nội tâm, Hụt Cảnh Lâm cũng cảm thấy hứng thú với heo tiết kiệm trong tay Đường đệ, nhưng vấn đề mà cậu nhóc càng quan tâm hơn là heo vàng to có trữ được thức ăn hay không. Gần đây mẫu thân đã hạn chế phân lượng và số lần ăn quà vặt của cậu nhóc. Từ Cảnh Lâm nhéo nhéo thịt trên mu bàn tay, lặng lẽ thở dài, gần đây cậu nhóc đã gầy đi rồi. Thật sự muốn có một cái hộp bảo bối có thể lén giấu đồ ăn à. Từ Ngọc Tuyên đã chơi đủ rồi, lại ôm heo vàng tiết kiệm lên, sau đó quay người lại nhào vào lòng Từ Nguyệt Gia. Thân mình không ngừng uốn coi như đang làm nũng. Tay chân của Từ Nguyệt Gia lập tức trở nên cứng đờ. Mọi người vui vẻ xem kịch hay. Đây vẫn là lần đầu tiên Lục Thị thấy Từ Ngọc Tuyên gần gũi với Từ Nguyệt Gia như vậy. Cảm thấy rất hiếm lạ. Ôn Diệp thấy vẻ mặt không được tự nhiên của Từ Nguyệt Gia nên cũng vui lây. Từ Ngọc Tuyên nghe thấy tiếng cười của mọi người bèn chậm rì rì ngẩng đầu lên. Hai phụ tử không kịp đề phòng nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong mắt Từ Ngọc Tuyên tràn đầy hoang mang, Lê phụ thân. Trong lúc mọi người đều tưởng rằng kế tiếp sẽ là một màn phụ từ tử hiếu thì Từ Ngọc Tuyên bỗng nhiên ôm heo vàng tiết kiệm lảo đảo rời khỏi lòng ngực Từ Nguyệt Gia, không chút do dự hướng về phía Ôn Diệp. Ôn Diệp bị ép buộc nhận lấy heo vàng tiết kiệm, mà đối phương nửa đưa nửa ném cho mình. Từ Ngọc Tuyên sà vào lòng nàng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, tự như đã xác định là ai mới mềm giọng gọi, Lê mẫu thân, giọng điệu nghi vấn hoàn toàn khác lúc nãy. Mọi người đã lấy lại phản ứng, lăn lộn nửa ngày hóa ra là nhận sai người. Nhưng đây cũng coi như là một dạng khác của Lê phụ từ tử hiếu. Chương 142. Đối với hành vi đặc biệt gần gũi của Từ Ngọc Tuyên, Ôn Diệp chỉ VT về cái óp của cậu nhóc coi như đáp lại, sau đó bình tĩnh đón lấy các loại ánh mắt khác nhau của mọi người. Trong khi đó, Từ Nguyệt Gia bị nhi tử vô tình vứt bỏ cũng tỏ ra rất bình tĩnh,
thậm chí còn không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà. Ánh mắt chế nhạo và trêu ghẹo xung quanh dường như chẳng mảy may ảnh hưởng đến hắn. Không thể không nói, phu thê nhà này ở trên một phương diện nào đó còn rất giống nhau. Bọn nhỏ không thể chịu đựng được nữa và lần lượt ngủ thiếp đi. Người lớn đúng hẹn thức đến giờ tí để đón giao thừa, sau khi ăn mấy miếng sủi cảo tượng trưng thì ai về viện nấy. Ôn Diệp cảm thấy sủi cảo mà phòng bếp lớn chuẩn bị lần này rất không tồi, mấy loại nhân bánh đều là loại mà nàng thích ăn. Trước khi rời đi, nàng còn đặc biệt dặn dò Đào Chi đến phòng bếp lớn hỏi xem sủi cảo còn nhiều không, nếu còn thì thuận tiện mang một ít về Tây Viện. Đỡ mất công phòng bếp nhỏ phải chuẩn bị lần nữa. Đào Chi đi nhanh về cũng nhanh, vừa vặn gặp gỡ đám người Ôn Diệp đang trên đường về Tây Viện ở phía trước cách cầu vòm đá một đoạn. Ôn Diệp nhìn khay đan trong tay Đào Chỉ và hỏi, người lấy bao nhiêu? Đào Chi uốn gối hành lễ rồi đáp, cũng không nhiều lắm, mỗi loại nhân khác nhau nô tỳ đều lấy một ít, cả thảy 60 cái đổ lại. Tuy rằng dọc đường đi đều có treo đèn, nhưng đêm đen hắc ám, rất khó có thể thấy rõ trong khay đan đựng gì. Từ Nguyệt Gia liếc khay đan một cái rồi ngước mắt lên nhìn Ôn Diệp, vì nàng kêu người đi phòng bếp lớn lấy gì vậy? Chuyện này không có gì phải giấu giếm, Ôn Diệp nói, sủi cảo mới ăn lúc nãy mùi vị không tồi, ta ăn thấy rất thích, nên bảo Đào Chi đi phòng bếp lấy một ít mang về. Mùa đông gói sủi cảo, chỉ cần để ngoài trời cho đông lại, trữ thời gian dài cũng không sợ hư, nàng có thể để dành ăn nhiều bữa. Tuy đã biết tổng tính cách của nàng, nhưng Từ Nguyệt Gia vẫn muốn hỏi, sủi cảo này và sủi cảo ngày thường nàng hay ăn thì có gì khác? Đương nhiên không giống rồi. Ôn Diệp hỏi ngược lại, chẳng lẽ Lan Quân có thể ăn được sủi cảo đêm trừ tịch trong ngày thường hay sao? Từ Nguyệt Gia nghe hiểu ý tứ trong câu nói của nàng. Nàng thế này là ngụy biện. Ôn Diệp cười một tiếng y ha y rồi nói, ngụy biện hay không ngụy biện, có thể cải thắng Lan Quân là được. Từ Nguyệt Gia, Ôn Diệp không biết có phải gần đây Từ Nguyệt Gia không cần thượng triều, lại không có công vụ trên người nên mới nhàn rỗi thành bệnh hay không? Trước kia cũng không phát hiện hắn là người sẽ hỏi loại vấn đề nhàm chán này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Đại Tấn khai triều từ lúc nào nhỉ? Nàng phát hiện Tân Suất nhìn thấy Từ Nguyệt Gia ở Tây Viện gần đây quá cao rồi. Ôn Diệp nghĩ như thế đấy. Trở lại Tây Viện, sau khi đơn giản rửa mặt chải đầu một phen, Ôn Diệp nhìn Từ Nguyệt Gia đang chuẩn bị nằm xuống, đột nhiên không còn buồn ngủ. Nàng chủ động rút lại những lời oán thăm trong lòng lúc này ám chỉ nói, Lan Quân, hay là chúng ta cùng nhau tiêu thực nhé? Từ Nguyệt Gia, Đại Tấn không có quy củ mồng 1 đầu năm không được đi thăm viếng thân hữu, chẳng qua mọi người đều có thói quen từ mồng 2 mới bắt đầu đi lại. Lúc trước cứ mỗi mồng 2 Tết Lục Thị sẽ ve nhà mẹ để Định An hầu phủ, nhưng năm nay Quốc công phủ có thêm 2 bà tức đại cô Thái Thái vừa hồi kinh, vì không chậm trễ đại cô Thái Thái và nhi tức của bà ấy, từ trước Tết Lục Thị đã quyết định mồng 1 năm nay về hầu phủ. Vừa vặn không trùng với Từ Nguyệt Gia và Ôn Diệp về Ôn phủ vào mồng 2. Về phần Từ cô mẫu ở Xương Nam hầu phủ, Xương Nam hầu cũng có muội muội, cho nên mấy năm trước Từ cô mẫu đều dẫn Lan Quân và nhi nữ về Quốc công phủ vào mồng 3 Tết. Ngày về năm nay vẫn không thay đổi. Những thân thích khác của Quốc công phủ chỉ cần ở trong kinh thì trên cơ bản đều giống với Từ cô mẫu, mồng 3 sẽ đến phủ bái phỏng chúc mừng năm mới. Mồng 1 Tết, Lục Thị một nhà 4 người rời khỏi Quốc công phủ vào giờ thiên. Chương 143. Trước khi ra khỏi phủ, Lục Thị bảo Kỷ Mama ôm Từ Ngọc Tuyên đến Tây Viện. Kỷ Mama biết được nhị phu nhân vẫn chưa dậy thì dẫn Từ Ngọc Tuyên đến thư phòng Tây Giang gặp Từ Nguyệt Gia trước. Sau khi Từ Ngọc Tuyên bị Kỷ Mama thả xuống đất, cậu nhóc lập tức ngoan ngoãn gọi Từ Nguyệt Gia, lời phụ thân. Từ Nguyệt Gia một tiếng rồi nói, vì mẫu thân con vẫn chưa tỉnh, nhân nại chờ một lát. Từ Ngọc Tuyên tựa hồ nghe hiểu. Cậu nhóc đòi Kỷ Mama mấy món đồ chơi, sau đó bò lên nhuyễn tháp đằng sau bình phong rồi tự mình chơi. Tuy nhiên, kiên nhẫn của tiểu hài tử vốn có hạn, đồ chơi cũng có lúc chơi chán. Từ Ngọc Tuyên vứt con tò he bị lăn lộn không còn hình thù gì sang một bên rồi lăn qua lăn lại trên nhuyễn tháp, lăn đến trước mặt Từ Nguyệt Gia, nghiêng nghiêng đầu nói, "Đây xem mẫu thân." Từ Nguyệt Gia thầm tính canh giờ, cúi đầu xuống nói với Từ Ngọc Tuyên, "Đi xem một chút rồi quay lại ngay." Cũng không biết Từ Ngọc Tuyên có nghe hiểu hay không, chỉ thấy cậu nhóc gật đầu. Không cần mới sáng ra đã đi chính viện, Ôn Diệp ngủ một giấc thật say, đang lúc mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê bỗng cảm giác bên má có thứ gì đó. Ôn Diệp không mở mắt, duỗi tay muốn hất nó đi, nhưng lại chụp được một bàn tay nhỏ mập mạp ấm nóng. Sau đó liền nghe thấy tiếng cười y ha 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 y của hài đồng.
Ôn Diệp miễn cưỡng mở hai mắt ra, bỗng thấy một khuôn mặt mập mạp phóng đại trước mắt. Mặt mập gọi nàng, "Lì mẫu thân, còn ngủ." Mặt mập thấy Ôn Diệp không để ý đến mình bèn thò mặt lại gần, bẹp một cái hôn lên má Ôn Diệp. Ôn Diệp, phá nhiễu giấc ngủ của người khác là một hành vi cực kỳ thất đức. Vì thế nhóc con mặt mập mạp chưa kịp chuẩn bị gì đã bị túng vào trong sáu chăn. Từ Ngọc Tuyên không buồn ngủ cũng không muốn ngủ, chỉ muốn gọi mẫu thân dậy chơi với mình lại bị ôm đến gắt gao, chân tay bé tí căn bản không thể vùng thoát được. Ôn Diệp cứ ôm cậu nhóc như vậy, lại ngủ nướng thêm lát nữa. Từ Nguyệt Gia chờ mãi không thấy Từ Ngọc Tuyên đi ra khỏi nội thất bèn khép sách lại, đứng dậy ra khỏi thư phòng, sau đó đi thẳng về hướng nội thất. Sau khi đẩy cửa vào cũng không thấy bóng dáng của Từ Ngọc Tuyên đâu, cuối cùng tâm mắt của Từ Nguyệt Gia dừng lại trên chiếc giường bạc bộ, bị màn trướng che lại kín mít. Hắn bước qua đó, không tiếng động xốc một góc màn trướng lên, vừa vặn mắt đối mắt với Từ Ngọc Tuyên đang dần dần từ bỏ giãy giụa. Từ Ngọc Tuyên nhỏ giọng gọi hắn với dáng vẻ cực kỳ bất lực, phụ thân, giúp." Từ Nguyệt Gia nhìn thoáng qua nữ nhân đang ngủ say, hơi khựng lại, sau đó buông màn trướng xuống. Sau khi ngủ nướng đủ rồi, Ôn Diệp vô thức sờ sờ lò sưởi nhỏ trong lòng ngực, chậm rãi mở mắt ra, khẽ ngáp một cái, kế đó cúi đầu nhìn xuống. Đối phương đang nhìn chằm chằm nàng với đôi mắt ngập nước. Từ Ngọc Tuyên thấy nàng tỉnh rồi, cái miệng nhỏ bắt đầu lên án, mẫu thân hư, phụ thân cũng hư." Ôn Diệp nghe xong lời này của cậu nhóc, lập tức nhướng mày nói, xem ra không phải là ảo giác của ta, phụ thân con thật sự từng vào phòng. Mới nãy ngủ mê man, nàng còn tưởng mình nằm mơ chứ. Ôn Diệp nghĩ đến đây, không khỏi trêu cậu nhóc hai câu, thế nào? Phụ thân con không giúp con hả? Cái miệng nhỏ của Từ Ngọc Tuyên méo xeo, đều hư hết rồi. Ôn Diệp xoa nhẹ mái tóc đã rối tung của cậu nhóc, nói, con nói cái gì cũng đúng hết. Nàng không phản bác. Nghe thấy động tĩnh trong nội thất, Vân Chi đã sớm chờ hầu ở bên ngoài lập tức đẩy cửa bước vào. Theo sau nàng ấy là Kỷ Mama. Ôn Diệp chưa cởi áo khoác ngoài cho Từ Ngọc Tuyên đã túng cả người cậu nhóc nhét vào trong ổ chăn, lúc này khi đã chui ra khỏi ổ chăn, khuôn mặt của cậu nhóc đỏ phừng phừng. Áo ngoài đã nhăn nhúm, không thích hợp để mặc tiếp, Kỷ Mama thay cho Từ Ngọc Tuyên cái mới. Sau khi Vân Chi hầu hạ Ôn Diệp mặc y phục xong thì nói, bên đại cô thái thái phái người tới nói là muốn mời phu nhân qua đó cùng ăn trưa. Ôn Diệp hỏi hiện tại đã là canh mấy rồi mới nói, ngươi đi chuyển lời với người trong viện của đại cô thái thái, nói rằng lát nữa ta sẽ qua. Chú thích, giường bạc bộ, dù ở thời cổ đại hay hiện đại thì việc cưới xin là một việc vô cùng trọng đại, chính vì vậy mà người xưa cũng rất coi trọng giường cưới. Một số người cũng sử dụng giường có khung cho giường tân hôn, nhưng thông thường, các gia đình đông con sẵn sàng chỉ nhiều tiền để đóng một chiếc giường bạc bộ. Giường bạc bộ chứa đựng những phong tục dân gian đặc biệt của Trung Quốc. Trên giường bạc bộ có các tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ với các chủ đề khác nhau. Bên cạnh những ý nghĩa tốt lành, một số câu chuyện kịch, truyện dân gian, một phần lớn trong số đó, với những ẩn ý về việc quan hệ vợ chồng, đã trở thành một bí mật giữa họ, và đương nhiên nó không thích hợp cho người ngoài xem. Sự thông minh tài trí của người xưa còn hơn thế giữa, một số cha mẹ đặt những cơ quan nhỏ để có tìm hiểu cuộc sống của con cái, điều này cũng thể hiện sự dụng tâm của cha mẹ. Loại giường này không chỉ gửi gắm ước vọng của cha mẹ truyền lại cho con cái mà còn là mong muốn kế thừa truyền thống đạo lý. Chương 144. Ngủ đến gần trưa cũng chỉ có nàng thôi. Vân Chi giúp Ôn Diệp cài trâm xong mới nói, nô tỳ đi ngay. Sau khi Vân Chi rời đi, Ôn Diệp sáp mặt lại gần gương, vừa nhìn gương vừa tự mình vẽ lông mày. Thỉnh thoảng Ôn Diệp vẫn thích đích thân tự trang điểm cho mình, dù cho mỗi lần đều không được như ý. Ôn Diệp cẩn thận từng ly từng tí vẽ xong lông mày, soi gương tự ngắm, mỹ nhân trong gương mắt mày cong cong, tay nghề hôm nay còn tạm được. Nàng rất hài lòng. Sau khi vẽ xong lông mày, Ôn Diệp lấy ra một hộp son môi màu mới từ trong chiếc tráp ở bên cạnh, sau đó dùng bụng ngón trỏ vân vê một xíu, màu son mới có một mùi hoa lê nhàn nhạt, chất son trơn bóng nhẫn mịn, tốt hơn mấy loại son nàng đã dùng lúc trước. Son môi của phú bà quả nhiên không hề tầm thường. Lần sau phải hỏi Lục thị mua son này từ tiệm son phấn nào mới được, ngày mai về Ôn gia, vừa vặn có thể mang về cho Thường Di nương một hộp. Sau khi tô quét xong, Ôn Diệp lại nghiêm túc soi mình trong gương, khóe mắt liếc thấy đứa nhỏ đang lặng yên tiến lại gần mình, nàng quay mặt sang cười nói, đời muốn dọa ta. Bị phát hiện rồi. Từ Ngọc Tuyên vốn đang nhẹ chân nhẹ tay có đầu rút cổ lập tức cứng đờ người, ngay sau đó hai mắt liền quay tròn như bánh xe, rõ ràng là dáng vẻ chột dạ. Mẫu thân, Từ Ngọc Tuyên chạy tới ôm sau eo Ôn Diệp.
tự hồ muốn tỏ vẻ đáng yêu để qua cửa. Chiêu này của cậu nhóc sơ hở chồng chất, Ôn Diệp vừa cảm thấy thú vị vừa muốn cười, dùng ngón tay còn sót lại chút son chọc lên má cậu nhóc, thuận lợi lưu lại một lóng tay màu son. Từ Ngọc Tuyên thấy màu son đỏ trên ngón tay nàng, trong mắt lộ ra tò mò. Ôn Diệp nhìn ra, lập tức hỏi, Lệ con cũng muốn thoa hả? Từ Ngọc Tuyên không biết đây là cái gì, nhưng thật sự rất tò mò, vì vậy hơi do dự gật đầu. Ôn Diệp liếc qua Kỷ Mama vẫn chưa ra khỏi nội thất. Kỷ Mama, lão nô xin cáo lui trước. Sau khi uống gối thi lễ xong lập tức ra khỏi nội thất. Chờ cửa phòng lần nữa khép lại, lúc này Ôn Diệp mới ôm Từ Ngọc Tuyên ngồi lên đùi mình, từ trong hộp son lấy ra một lượng son nhiều hơn phân lượng nàng dùng lúc nãy. Trước tiên điểm một nốt đỏ giữa mi tâm Từ Ngọc Tuyên, khuôn mặt nhỏ lập tức xinh xắn hơn không ít. Lục thị không có trong phủ, không ai có thể làm chủ cho Từ Ngọc Tuyên, vừa vặn để nàng lăn lộn một phen, chơi đến nghiện. Tiếp theo, không chỉ giữa mi tâm mà ngay cả hai bên má và dây tai đều bị Ôn Diệp thoa son với phân lượng khác nhau. Sau khi làm xong tất cả, Ôn Diệp kéo gương lại gần cho Từ Ngọc Tuyên tự mình xem. Từ Ngọc Tuyên để sát gương mặt nhỏ vào, cười khanh khách không ngừng, nhìn dáng vẻ cực kỳ thích. Ôn Diệp cũng rất hài lòng với tác phẩm của mình. Nếu cạo trọc đầu là có thể trực tiếp đến trước mặt Quan Thế Âm Bồ Tát làm tiểu đồng tử rồi. Mẫu thân, thích lắm, Từ Ngọc Tuyên uốn éo thân mình, chỉ tay vào chỗ hồng hồng trên mặt mình, cười hì hì nói, ơi xinh đẹp. Sau khi trải qua chuyện này, Từ Ngọc Tuyên đã quên bén chuyện vô duyên vô cớ bị túng vào ổ chăn hơn nửa ngày, lần nữa thân mật cuốn quýt với Ôn Diệp. Ôn Diệp cũng đang tán thưởng không thôi, chẳng qua là tán thưởng vẻ mỹ mạo của chính mình, vậy ta cũng xinh đẹp. Từ Ngọc Tuyên lắc đầu, cất giọng non nớt phản bác, Lệ Tuyên Nhi đẹp nhất. Ấu trĩ, Ôn Diệp khẽ ký vào đầu cậu nhóc, không thèm tranh cãi. Hồi lâu sau, Ôn Diệp dẫn ghi tác phẩm y của mình ra khỏi nội thất, trước đó Vân Chi nói Từ Nguyệt Gia vẫn còn ở Tây Viện, vì thế sau khi ra khỏi nội thất nàng đến thẳng thư phòng Tây Giang. Từ Ngọc Tuyên nhảy nhót đi theo đằng sau Ôn Diệp, lúc nhìn thấy Từ Nguyệt Gia thì quay ngoắt đầu đi, hừ một tiếng thật mạnh. Từ Nguyệt Gia nghe tiếng ngước mắt lên, chờ thấy khuôn mặt chỗ trắng chỗ đỏ của Từ Ngọc Tuyên thì sửng sốt trong giây lát. Ôn Diệp cười nghiền ngẫm, lúc chạm phải ánh mắt của Từ Nguyệt Gia thì hé môi nói, để cô mẫu mời ta qua đó tụ tập, sợ là trưa nay không thể ăn chung với Lan Quân rồi. Chương 145. Còn nữa, Ôn Diệp kéo Từ Ngọc Tuyên tới trước mặt, nói với giọng dò hỏi, Lệ Lan Quân cảm thấy như thế nào? Từ Ngọc Tuyên nghe thấy Ôn Diệp hỏi Từ Nguyệt Gia, lỗ tai nhỏ giật giật. Ôn Diệp thúc giục, Lệ Tuyên Nhi còn chờ Lan Quân khích lệ đấy. Từ Nguyệt Gia đưa mắt nhìn xuống, quả nhiên thấy Từ Ngọc Tuyên đang nhìn mình với vẻ chờ mong. Khóe miệng của Từ Nguyệt Gia hơi co rút, cuối cùng nói, không tệ. Có lẽ Từ Ngọc Tuyên nghe không ra thâm ý bên trong, trên khuôn mặt bé tí lộ ra vẻ hài lòng, nhưng Ôn Diệp lại cảm thấy Từ Nguyệt Gia rất khó khăn khi nói ra hai chữ đó. Ôn Diệp thấy tốt liền thu, nói, vì vậy Lan Quân cứ tự tiện, ta đi trước đây. Từ Nguyệt Gia nhàn nhạt đáp ứng, trước khi Ôn Diệp rời đi còn sờ đầu Từ Ngọc Tuyên và hỏi, nhóc con, muốn ở lại với phụ thân hay là đi theo ta? Từ Ngọc Tuyên nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, dường như đang so sánh xem ai càng xấu xa hơn một chút. Một lát sau, tự như đã so sánh xong rồi. Cậu nhóc bước tới gần Ôn Diệp một bước, ngẩng đầu lên nói, đi cùng với mẫu thân. Ôn Diệp không ngạc nhiên lắm, lại chỉ lên mặt cậu nhóc rồi hỏi, để trước tiên lau mặt đã nhé. Từ Ngọc Tuyên lập tức lùi ra sau mấy bước, lắc đầu nói, không muốn. Ôn Diệp nhướng mày nói, được, con thích là được. Sau đó gọi với ra bên ngoài, Kỷ Mama. Kỷ Mama nhanh chóng xuất hiện trước cửa thư phòng, gật đầu, xin nhị phu nhân cứ phân phó. Ôn Diệp chỉ vào hài tử thấp bé lè tè trước mắt và nói, ông tiểu công tử lên, theo ta đến viện tử của đại cô Thái Thái. Lúc đến nơi ở của đại cô Thái Thái đã là buổi trưa. Đại cô Thái Thái nghe tỳ nữ bẩm báo xong liền dẫn Diêu thị ra ngoài nghênh đón. Bà ấy không hề khách khí nói, chờ con đã nửa ngày, ta đã chuẩn bị một bàn món ngon rồi. Ôn Diệp bước nhanh hơn, cười nói, tối qua ngủ muộn nên sáng nay ngủ nhiều thêm một lúc. Đại cô Thái Thái tưởng rằng nàng là vì thức đón giao thừa mới vậy nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, còn đến gần bên tai nói nhỏ với nàng, thật ra ta cũng ngủ tới giữa giờ thì mới dậy. Diêu thị đứng gần đó nghe bà nhà mình nói vậy, trong mắt xẹt qua bất đắc dĩ. Nàng ấy giơ mắt nhìn về phía Từ Ngọc Tuyên đang được Kỷ Mama ôm trong ngực, lập tức sững sờ, vội vàng hỏi, đời mặt Tuyên ca nhi bị làm sao vậy, ăn trúng cái gì tương khắc sao?
Trước kia Diêu thị ở Lăng Thành gặp một thương nhân từ nơi khác tới, người đó lần đầu tiên ăn cây, không lâu sau trên mặt liên nổi mụn đỏ. Sau này đi khám đại phu thì thương nhân đó mới biết hắn thuộc thể chất không thể ăn cây. Đại cô Thái Thái theo tiếng nhìn qua, thấy vậy cũng lo lắng hỏi, "Để có cần tìm đại phu đến khám không?" Ôn Diệp cười giải thích, "Để cô mẫu không cần lo lắng, trên mặt thằng bé là son phấn con vẽ lên." Đại cô Thái Thái kinh ngạc nhìn nàng, sau đó lại nhìn gương mặt đỏ hồng của Từ Ngọc Tuyên, buồn cười nói, "Đi vẫn là con lắm trò. Sao thời trẻ bà ấy không nghĩ ra trò chơi thú vị này nhỉ?" Diêu thị lặng lẽ đứng một bên, nhìn dáng vẻ vừa nóng lòng muốn thử vừa tiếc nuối của bà nhà mình, âm thầm thay Lan Quân ở Lăng Thành xa xôi thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng càng là may mắn biểu tẩu sinh sau bà 20 năm. Đại cô Thái Thái khen ngợi, "Đi giống như hoa hoa trên tranh Tết vậy, thật xinh đẹp." Có lẽ Từ Ngọc Tuyên nghe hiểu đại cô Thái Thái đang khen mình nên khẽ mím môi, rụt rè mỉm cười. Đại cô Thái Thái bị dáng vẻ đáng yêu của Từ Ngọc Tuyên chọc cho vui vẻ. Đoàn người đi vào chính đường, nhóm tỳ nữ lục tục dọn món ăn lên bàn. Ôn Diệp tùy ý liếc mắt một cái, vẻ mặt thoáng nét kinh ngạc, đại cô Thái Thái thấy vậy bèn nói, "Vậy ta để tiêu đội áp giải mấy xe đặc sản Lăng Thành, hôm qua tiêu đội mới đến nơi, ta kêu người chọn ra mấy thứ, hôm nay làm hết." Đại cô Thái Thái từ Lăng Thành khởi hành hồi kinh từ hơn 1 tháng trước, vì đi đường nhanh hơn nên chỉ mang theo quần áo cùng với đồ ăn cần dùng trên đường, về phần đặc sản Lăng Thành đã chuẩn bị chỉ có thể ủy thác cho tiêu đội vận chuyển tới Thịnh Kinh. Nhưng dọc đường vào kinh, tiêu đội không chỉ nhận sinh ý của một mình bà ấy, cho nên hành trình chậm mất 10 mấy ngày. Chương 146. Ôn Diệp nói, "Vì vậy lát nữa ta phải ăn nhiều chút mới được." Đại cô Thái Thái cười ha hả nói, "Để muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, sáng nay ta sai người đưa tới 2 rương, đều là thức ăn có thể để lâu cùng với một ít nước tương bí chế của Lăng Thành, lát nữa bảo người của con nâng về." Sau khi ngồi xuống ghế, đại cô Thái Thái chỉ vào món ăn ở chính giữa bàn ăn rồi giới thiệu, về món chân giò hầm này được làm bằng một loại nước tương bí chế của Lăng Thành, so với nước tương do đầu bếp trong phủ làm lại có một phen phong vị khác. Ôn Diệp nghe vậy nhìn theo, chân giò lợn trên đĩa sáng bóng đến gần như trong suốt. Đào Chi dùng dao nhỏ lóc xuống một miếng nhỏ rồi đặt vào trong chiếc đĩa trước mặt Ôn Diệp. Ôn Diệp cầm đũa lên thưởng thức, nhìn thì đầu mỡ, nhưng ăn vào lại không thấy ngấy, vị cay, khi nếm lần nữa dường như còn có một chút vị ngọt bên trong. Đại cô Thái Thái nói, thật ra món này ở Lăng Thành còn có thể làm cay hơn, ta sợ con lần đầu ăn không quen nên bảo nhà bếp giảm độ bớt độ cay." Ôn Diệp ăn xong đồ ăn trong đĩa rồi nói, ta ăn cay khá lắm." Đại cô Thái Thái nói, "Vì vậy thì tốt, ta mang tới không ít ớt cay đặc sản Lăng Thành, cay hơn ớt ở Thịnh Kinh nhiều, vốn còn sợ con ăn không được nên không đưa nhiều, chờ ăn xong ta lại cho con thêm một bao." Tiểu hài tử không thể nhận biết món nào ngon nhất bằng mắt thường, nhưng nó có thể phân biệt được món nào nhìn đẹp mắt nhất. Từ Ngọc Tuyên nhìn miếng thịt nhạt nhẽo trong bát, rồi lại nhìn miếng thịt màu sắc đẹp ve lại còn vừa dẻo vừa mềm trong đĩa của mẫu thân. Cậu nhóc cũng muốn. Nhưng rõ ràng món giò heo này có cho thêm ớt, Kỷ Mama không tự quyết định được bèn hỏi ý của Ôn Diệp. Ôn Diệp biết được liền nói, chuyện này đơn giản." Nàng ngoắt Kỷ Mama lại gần, nói vào tai bà ấy một câu. Sau khi Kỷ Mama nghe xong, khóe miệng hơi giật giật, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Ôn Diệp. Một lát sau, tỳ nữ lần nữa dọn lên một đĩa chân giò, Ôn Diệp chỉ đạo đặt trước mặt Từ Ngọc Tuyên rồi nói, "Đi ăn đi." Từ Ngọc Tuyên lập tức nhìn về phía Kỷ Mama, vội vàng thúc giục, Mama." Kỷ Mama lóc xuống một miếng, sau đó lại cắt thành mảnh nhỏ rồi đút cho Từ Ngọc Tuyên ăn. Ôn Diệp dù bận vẫn ung dung hỏi cậu nhóc, ăn ngon không?" Từ Ngọc Tuyên gật đầu, "Ăn ngon." Ôn Diệp mỉm cười, "Vì vậy thì ăn nhiều chút." Chân giò đã bị trụng qua một lần nước nóng về cơ bản chỉ còn chút vị, làm khó cậu nhóc còn ăn vui vẻ như vậy. Chờ cậu nhóc ăn được kha khá rồi, Ôn Diệp nói với Kỷ Mama, "Đi chỗ này đã có ta rồi, người lui xuống di." Kỷ Mama hơi do dự, nhưng mà..." Từ Ngọc Tuyên cũng bắt chước Ôn Diệp nói theo, "Đi Mama, lui xuống." Kỷ Mama nghĩ tiểu công tử cũng ăn được kha khá rồi, cho rằng nhị phu nhân bảo mình lui ra là vì muốn nói chuyện riêng với đại cô Thái Thái, vì thế phúc thân rồi cáo lui. Ôn Diệp liếc mắt ra hiệu với Đào Chi. Đối phương ngầm hiểu, sau khi uốn gối thi lễ với mọi người xong cũng đi theo ra ngoài. Đại cô Thái Thái thấy vậy cũng không nói gì, chỉ để mấy tỳ nữ hầu hạ mình và Nhi tức cùng lui ra. Chờ trong phòng chỉ còn 3 người các nàng và đứa nhóc Từ Ngọc Tuyên, bà ấy mới hỏi Ôn Diệp với giọng khẳng định, có phải con muốn dùng tay gặm giò không?" Ôn Diệp cười nói, cô mẫu đoán thật chuẩn."
Đại cô thái thái xua tay, ôi chao, ta hiểu con lắm mà, không nói chân giò hôm nay, giò hầm rồi sườn dê nướng gì gì đó, tự mình gặm so với cắt nhỏ ra ăn ngon hơn nhiều, ăn vậy mới tận hứng. Diêu thị ở một bên nghe vậy, trong đầu đột nhiên nhớ ra rất nhiều chuyện, nhịn không được nói, cho nên lúc trước mẫu thân thường cho người hầu kẻ hạ lui ra là vì tiện cho người. Diêu thị há mồm nửa ngày trời vẫn không thể nói ra mấy chữ y trộn mà gặm. Đại cô thái thái lập tức sầm nét mặt, sao nào? Hồi trẻ ta không có cơ hội hưởng thụ, giờ già rồi mà ngay cả tự do gặm giò heo cũng không có hay sao? Chương 147. Thật ra theo Ôn Diệp thấy thì đại cô thái thái bảo dưỡng thích đáng, nói di già thì không đến mức, nói di quý phụ thì còn được. Diêu thị vội vàng phủ nhận, đời nhi tức không có ý đó, mẫu thân muốn ăn thế nào thì ăn thế đó. Bà ở quá nhiều năm, vì thân gia vất vả hơn nửa đời người, một vãn bối như nàng ấy sao có thể ngăn trở bà chỉ vì một chuyện cỏn con như thế cơ chứ? Nàng ấy chỉ cảm thấy như mình đã phát hiện ra một bí mật lớn mà thôi. Vì thế đại cô thái thái ở ngay trước mặt nhi tức cầm một cái giò heo lên gặm một cách đường hoàng. Ôn Diệp cũng không khác bà ấy mấy. Hiện tại Từ Ngọc Tuyên đã có thể tự dùng muỗng gỗ nhỏ múc cơm ăn, chỉ là chưa được thành thạo cho lắm. Cậu nhóc thấy đại cô thái thái và Ôn Diệp đều trực tiếp dùng tay ăn, hình như là rất vui, cũng ngon ngoe rục rịch muốn làm theo. Ôn Diệp nhìn ra ý đồ của cậu nhóc, nàng là người lớn nên có năng lực khống chế nhất định. Nhưng Từ Ngọc Tuyên mới có chút xíu, năng lực tự chủ trong sinh hoạt còn chưa có, vẫn không nên nhiễm phải thói quen xấu này. Ôn Diệp nghĩ một lúc, cầm chiếc đũa bên cạnh bát lên chấm chút nước dùng trong đĩa chân giò, ý bảo Từ Ngọc Tuyên nếm thử. Từ Ngọc Tuyên thò đầu lại gần, tò mò lè lưỡi ra một miếng, không ngờ cay muốn chết, cay đến không ngừng hút khí. Hai mắt cậu nhóc đỏ au, nức nở gọi, "Lê mẫu thân." Ôn Diệp dùng một tay khác rót cho cậu nhóc một tách nước lọc, sau đó hỏi, "Lê con muốn tự mình gặm hay là muốn kỹ ma tiếp tục đút thịt cho ăn?" Hai mắt Từ Ngọc Tuyên rưng rưng vì cay, vội lắc đầu nói, không muốn gặm, muốn thịt của kỹ ma." Mắt miệng của Ôn Diệp bỗng chốc co rút, không biết nếu kỹ ma nghe thấy Từ Ngọc Tuyên muốn ăn thịt của bà ấy thì sẽ có cảm tưởng như thế nào nhỉ? Diêu thị ngồi đối diện kinh ngạc không thôi, phong cách làm việc của nhị biểu tẩu đúng là độc đáo, không hề đi theo đường lối thông thường. Đại cô thái thái ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, không hé răng tiếng nào, trong lòng lại nghĩ, nhị chất tức thật biết trị người. Bà ấy đã không còn cơ hội xử trị nhi tử nữa, may thay sức khỏe vẫn còn tốt, có lẽ có thể sống đến ngày tôn tử tôn nữ được sinh ra và lớn cỡ Tuyên ca như vậy. Ôn Diệp lại gắp một miếng thịt chân giò đã trụng nước sôi đặt vào bát của Từ Ngọc Tuyên để cậu nhóc tự mình dùng muỗng múc ăn. Tuy phải múc mấy lần mới ăn được một miếng, nhưng Từ Ngọc Tuyên vốn đã no hơn nữa và nếm qua vị cay đáng sợ nên không hề cảm thấy phiền chút nào. Thật ra một đũa nước chấm vừa rồi không cay lắm, nhưng vì đối tượng là Từ Ngọc Tuyên chưa từng ăn cay bao giờ nên chút cay tí tẹo đó đã là cấp bậc địa ngục rồi. Sau khi bữa ăn trưa kết thúc, Kỷ Mama và những người khác lần nữa vào phòng dọn thức ăn trên bàn đi, sau đó dâng trà lên. Ôn Diệp súc miệng xong thì phân phó Kỷ Mama đang lau miệng cho Từ Ngọc Tuyên nhân tiện lau luôn vết son giữa mi tâm, hai bên má và trên vành tai của cậu nhóc. Không lâu nữa Lục Thị sẽ hồi phủ, phải nhanh chóng tiêu hủy mọi dấu vết. Mồng 2 về nhà mẹ đẻ, Ôn Diệp mang theo lễ vật chúc Tết mà Lục Thị đã chuẩn bị, một nhà ba người ngồi trên xe ngựa chạy về hướng Ôn phủ. Ngoài lễ vật mà quốc công phủ chuẩn bị ra, Ôn Diệp cũng tự mình chuẩn bị một ít. Đều là lễ vật chuẩn bị cho Thường Di Nương và Ôn Nhiên. Số người theo Ôn Diệp về Ôn gia lần này không khoa trương như lần lại mặt trước đó, suy cho cùng Ôn gia không chỉ có một mình Ôn Diệp là nữ nhi đã xuất giá. Từ Ngọc Tuyên vẫn do Kỷ Mama ôm trong ngực, theo chân Ôn Diệp đến viện tử của Thẩm thị. Từ Nguyệt gia thì được gã sai vặt của Ôn phủ dẫn đến tiền viện tụ họp với Ôn phụ, hai vị cửu ca và mấy vị anh em cột chèo khác. Khoảng cách từ quốc công phủ đến Ôn phủ là xa nhất, hầu như mọi người đều xuất phát cùng canh giờ, và tất nhiên Ôn Diệp là người đến cuối cùng. Chương 148. Biểu hiện của Từ Ngọc Tuyên cũng không còn khiếp đảm như hồi đầu mới đến Ôn phủ nữa, trong mắt đều là tò mò đối với một hoàn cảnh xa lạ. Đến cả Dương thị cũng nhìn ra, còn nhỏ giọng nói đùa với em dâu Liễu thị, "Đề Tuyên ca nhi của tứ muội thật tốt." Liễu thị VTV cái bụng đã lớn hơn rất nhiều của mình, có lẽ vì đang mang thai nên ánh mắt nàng ấy nhìn hài tử cũng trở nên từ ái hơn. Liễu thị gật đầu tán thành, nhìn Tuyên ca nhi rất ngoan. Đối với các nàng ấy mà nói, Ôn Diệp có thể chung sống hòa thuận với kế tử không có chỗ nào không tốt. Ôn Diệp vẫn ngồi xuống bên cạnh tiểu muội nhà mình như cũ, 2-3 tháng không gặp, dường như tiểu muội đã cao hơn, cũng gầy hơn một chút.
Ánh mắt của Ôn Nhiên vẫn luôn bám theo Ôn Diệp, chờ Ôn Diệp ngồi xuống rồi, cô bé lập tức nghiêng người qua nói nhỏ, "Ê tứ tỷ, muội với Di nương đều rất nhớ tỷ." Ôn Diệp sờ mặt cô bé và nói, "Ê ta có mang theo lễ vật năm mới cho hai người." Mắt thường có thể thấy được Ôn Nhiên rất vui, một đôi mắt hạnh sáng lấp la lấp lánh. Cô bé cao hứng vì tứ tỷ cũng nhớ thương mình và Di nương, về phần lễ vật năm mới thì cô bé và Di nương cũng chuẩn bị rồi. Lần này vẫn nán lại chỗ của Thẩm thị nửa canh giờ, sau đó Thẩm thị lại tùy tiện tìm đại một lý do để đuổi mấy thứ nữ đi. Thẩm thị chỉ có một nữ nhi là Ôn Ngọc Uyển, mồng 2 Tết khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, bà ấy cũng muốn ở riêng với nữ nhi nhiều hơn, nói chút chuyện riêng tư. Lần này Ôn Lan mang theo cả nhi tử trở lại, tính để Quế Di nương gặp gỡ ngoại tôn ruột mà bà ấy vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy, vì vậy nàng là người thứ nhất rời khỏi chính viện. Lần này Ôn Tuệ dẫn theo lão đại và lão nhị, lão tam vẫn còn nhỏ, để lại trong nhà cho bà chăm sóc. Lúc nàng ta dẫn hai đứa nhi tử lướt qua Ôn Diệp còn cố ý hừ mạnh một tiếng. Ôn Diệp, ê! Đúng là ấu trĩ. Ôn Nhiên vẫn đang ở bên ngoài đợi nàng, Ôn Diệp lười cãi nhau với Ôn Tuệ, nàng cúi đầu xuống nói với Từ Ngọc Tuyên, "Điều cho con hai lựa chọn, một là để Kỷ ma ôm con đến chỗ phụ thân, hai là để Kỷ ma lui ra, con theo ta đến Khê Thúy Viện." Sau mấy tháng ở chung ngắn ngủi, Ôn Diệp đã có hiểu biết nhất định về những người hầu hạ bên cạnh Từ Ngọc Tuyên, đó là kín miệng và biết chừng mực. Trong chuyện giữ chừng mực, các nàng biết thân biết phận, chủ tử nói cái gì thì chính là cái đấy, sẽ không làm ra hành vi tự tác chủ trương vượt ra ngoài bổn phận. Mẫu thân cho con nửa khắc để suy nghĩ. Ôn Diệp nói. Căn bản không cần dùng đến nửa khắc, Từ Ngọc Tuyên chớp mắt hai cái, sau đó quay sang nói với vị ma hầu hạ mình lâu nhất, ma, lui ghi Kỷ ma. Được rồi, bà ấy không hề thấy ngạc nhiên trước sự lựa chọn này. Ôn Nhiên ở trong viện đợi một lát, thấy đằng sau Ôn Diệp còn có thêm một Từ Ngọc Tuyên thì tò mò hỏi, "Ê tiểu ngoại tôn cũng đi theo chúng ta sao?" Kỷ ma không đi theo, trên đoạn đường từ chính viện đến Khê Thúy Viện, Từ Ngọc Tuyên liền do Vân Chi và Đào Chi thay nhau ôm. Lúc này Từ Ngọc Tuyên đang ở trong ngực Vân Chi, lúc không nói chuyện trông vừa ngoan ngoãn vừa thành thật. Ôn Nhiên đã gặp cậu nhóc 2 lần, ấn tượng rất tốt. Từ đáy lòng cô bé luôn hy vọng tiểu ngoại tôn không cùng huyết thống này có thể yêu thích tứ tỷ của cô bé kể cả khi nó đã trưởng thành. Ít nhất cũng có thể chung sống hòa thuận, ngàn vạn lần không nên đi đến tình trạng thủy hỏa bất dung, hoặc là nhìn nhau như kẻ thù mà trong sách đã mô tả. Thường Di Nương đã sớm đứng chờ trước cửa viện. Vừa thấy người từ đằng xa đã lệ nóng doanh trọng bước lên nghênh đón, sau khi cẩn thận quan sát và phát hiện Ôn Diệp đã đẩy đà hơn trước thì mới cứng rắn nuốt lại câu hình như gầy đi sắp phát ra khỏi miệng. Thường Di Nương thoáng khựng lại giây lát rồi nói, "Đi vào nhà trước đã, bên ngoài lạnh." Ôn Diệp nhìn ra ý tứ trong mắt Thường Di Nương, cười bảo bọn tỳ nữ mang lễ vật chúc Tết mà Quốc công phủ và nàng đã chuẩn bị vào phòng. Chương 149. Lục thị không có khả năng chuẩn bị lễ vật Tết nhất cho một thiếp thất, cho nên hộp lễ đưa tới Khê Thúy Viện là dành cho Ôn Nhiên, chỉ là Lục thị không quá hiểu biết về Ôn Nhiên, đồ trong hộp có một hai loại không phù hợp với Ôn Nhiên, vừa vặn có thể đưa cho Thường Di Nương sử dụng. Sau khi Ôn Diệp thấy đồ trong hộp thì ánh mắt hơi lóe lên. Ngược lại Thường Di Nương không hề quan tâm đến những thứ này, bà ấy thật sự cho rằng đây chỉ là trùng hợp, dặn Kim Kết cất đồ đi, sau đó lấy lễ vật năm mới mà mình chuẩn bị cho Ôn Diệp ra. Bà ấy vừa nói vừa mở ra. Đó là áo choàng mà bà ấy tự tay may từng đường kim mũi chỉ, còn có giày vớ và túi thơm các loại, không phải là thứ gì hiếm lạ, nhưng lại là thứ tốt nhất mà bà ấy có thể cho Ôn Diệp ở trong khả năng của mình. Nguyên liệu đều là đồ tốt do bà ấy chậm rãi tích cóp được, áo choàng màu xanh nhạt, mặt trên thêu mấy bông hoa nhỏ, rất thích hợp để mặc ra ngoài đạp xuân. So sánh với tấm lòng của Thường Di Nương thì lễ vật của Ôn Nhiên đơn giản hơn nhiều, là một rương thoại bản và một túi bạc. Lúc Thường Di Nương thấy rương thoại bản đó thì hai bên thái dương cứ giật lên từng đợt, bà ấy bỗng nhớ đến đả kích mà mình phải chịu vào ngày đại nữ nhi xuất giá, vội ngăn lại, Diệp Nhi à, con đừng nhận đống thoại bản này nữa." Ôn Nhiên khó hiểu, "Đi vì sao à? Rõ ràng tứ tỷ rất thích xem mà." Thường Di Nương không biết tiểu nữ nhi đã ở sau lưng mình chuẩn bị một rương sách này từ bao giờ, bà ấy không tiện giải thích quá nhiều, chỉ có thể nói, tứ tỷ của con đã gả cho người ta rồi, không thể xem quá nhiều thoại bản." Ôn Nhiên kinh ngạc, sau đó lập tức liên tưởng đến chính mình, trong giọng nói không khỏi có chút khủng hoảng, cho nên sau khi gả đi rồi thì không thể xem thoại bản nữa. Vậy có phải cũng không thể xem sách nữa hay không? Thường Di Nương, đương nhiên là có thể xem sách.
Ôn nhiên lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không quên hỏi tiếp, vì vậy tại sao không thể xem thoại bản? Mấy ngày trước, tiên sinh dạy học trong phủ cũng tiến cử mấy quyển tạp thư du ký, ôn nhiên cũng mua 2 quyển từ tiệm sách, cô bé sớm đã nhận hết mặt chữ, mấy quyển du lý mà tiên sinh tiến cử không chỉ đẹp mắt mà còn giúp cô bé mở rộng tầm mắt. Thường Di Nương vốn không phải là một người thông minh, bà ấy còn từng cho rằng đại nữ nhi hồi nhỏ đọc sách không tốt là do di truyền từ mình, cũng vì vậy mà ấy nấy thật nhiều năm. Lúc này Ôn Diệp đánh vỡ cục diện bế tắc, "Ê được rồi, thoại bản ta sẽ nhận, nhưng bạc thì muội giữ lại đi, ta đủ bạc dùng rồi." Ôn Nhiên kiên trì, Tứ tỷ, muội và Di Nương cũng không thiếu bạc, số bạc này đều cho tỷ." Ôn Diệp nở nụ cười phát từ nội tâm, nàng sờ đầu Từ Ngọc Tuyên bên cạnh mình và nói, "Đây bá nương của thằng bé, cũng là quốc công phu nhân, nàng ấy đối xử với ta rất tốt. Một lời không hợp liền tặng bảo thạch và ngân phiếu." Thường Di Nương quan tâm nói, "Vì vậy phụ thân của thằng bé thì sao?" Ôn Diệp chợt khựng lại, thất sách, thế mà quên mất Từ Nguyệt gia. Nàng suy nghĩ một lát rồi nói với vẻ nghiêm túc, "Đây cũng không tệ, rất hợp ý con." Ý của Ôn Diệp là lúc ở trên giường. Thường Di Nương thấy nàng không giống như giả vờ thì hơi yên tâm, nữ nhi có thể sống hòa thuận với nữ tế thì quá tốt. Ôn Diệp lấy đồ mà mình đã chuẩn bị ra, của Thường Di Nương là một hộp son phấn thượng hảo. Cho dù là nữ nhân ở độ tuổi nào cũng không thể không thích làm đẹp. Chỉ là trái tim của Thường Di Nương chỉ chia làm 2 nửa, một nửa là Ôn Diệp một nửa là Ôn Nhiên, ngay cả một góc nhỏ dành cho chính mình cũng không có. Ôn Diệp không cách nào thay đổi suy nghĩ của bà ấy, nếu đã vậy, có một số chuyện chỉ có thể để người làm nữ nhi như nàng tới quyết định. Son phấn mà Thường Di Nương hay dùng vẫn luôn do Ôn Diệp chuẩn bị, bà ấy vừa ngửi đã đoán được son phấn lần này tốt hơn loại lúc trước vẫn hay dùng. Chương 150. Nhưng mấy năm trước Ôn Diệp đã từng tẩy não Thường Di Nương, nếu bà ấy không chịu nhận hiếu kính của các nữ nhi, thì chứng tỏ bà ấy không hề yêu thương các nàng như bà ấy vẫn tưởng. Vì thế dù Thường Di Nương đau lòng Ôn Diệp tiêu pha nhiều tiền thì lúc nhận son phấn nàng cho cũng không dám nói gì nhiều. Đồ tặng cho Ôn Nhiên ngoài một bộ bút mực giấy nghiêng ra còn có một hộp đựng con khỉ làm từ vàng, con nào con nấy nhỏ tí tẹo, còn nhỏ hơn heo vàng mà Lục Thị tặng cho Từ Ngọc Tuyên. Nhưng Ôn Diệp cũng không chuẩn bị quá nhiều, Ôn Nhiên cầm tĩnh con khỉ, 2-3 tháng nữa sẽ đến sinh thần 7 tuổi của cô bé, trong hộp vừa vặn có 7 con khỉ nhỏ. Từ Ngọc Tuyên thấy khỉ vàng nhỏ, có lẽ là nhớ đến heo vàng lớn của mình, nên hai mắt lập tức sáng lên. Ôn Diệp lập tức rào trước, thứ này không phải cho con đã có một con heo vàng lớn rồi, phải biết đủ." Sau khi nói xong liền đậy hộp lại, ngăn cản tầm nhìn của Từ Ngọc Tuyên, cậu nhóc chỉ có thể thấy một hộp gỗ nhỏ. Từ Ngọc Tuyên là người đã sở hữu một con heo vàng lớn, một chiếc hộp nhỏ tầm thường sao thể hấp dẫn sự chú ý của cậu nhóc cho được. Từ Ngọc Tuyên nhất thời không còn hứng thú với chiếc hộp gỗ trong tay Ôn Diệp. Ôn Diệp đưa hộp khỉ vàng cho Kim Kết đem cất, không cho Thường Di Nương và Ôn Nhiên bất cứ cơ hội từ chối nào. Ôn Nhiên vẫn cảm thấy không được hay cho lắm, tuy cô bé rất thích mấy con khỉ vàng đó, nhưng lễ vật quá quý trọng rồi. Cô bé suy nghĩ một lát rồi quay người chạy về phòng mình. Ôn Diệp không biết cô bé muốn làm gì, mãi đến khi thấy cô bé ôm ra một đống sách. Đây đều là sách mà muội đã sử dụng lúc học vỡ lòng, bên trong có viết ghi chú. Ôn Nhiên đẩy đống sách đến trước mặt Từ Ngọc Tuyên rồi nói, "Dơ tặng cho ngươi đấy." Túi bạc mà cô bé tích cóp được chắc chắn không thể so với một hộp khỉ vàng mà tứ tỷ đã tặng. Ôn Nhiên nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có đống sách vỡ lòng được cô bé viết ghi chú này là có ích thôi. Lúc nãy tứ tỷ nói chuyện phím với Di Nương có nhắc đến đầu xuân ngoại tôn sẽ bắt đầu học vỡ lòng. Có lẽ rất nhanh thôi, cậu nhóc sẽ cần dùng đến số sách này. Của ít lòng nhiều. Ôn Nhiên thật sự nghĩ không ra lễ vật đáp lễ nào càng tốt hơn. Từ Ngọc Tuyên nhìn đống sách sắp chạm đến cằm của mình đến nơi thì dại mắt ra. Ôn Nhiên thấp thỏm hỏi, "Ngươi không thích hả?" Ôn Diệp nhịn không được cười thành tiếng, thay Từ Ngọc Tuyên trả lời, thích chứ, thằng bé cao hứng đến mức ngu người rồi." Lúc này Ôn Nhiên mới yên tâm, cô bé thở phào nói, thích thì tốt." Ôn Diệp cười một lúc lâu, thấy vẻ mặt ủy khuất của Từ Ngọc Tuyên bèn sai Kim Kết đi bưng một đĩa mứt mơ lại đây. Quả mơ đã tách hạt ra, Ôn Diệp đưa cho Từ Ngọc Tuyên mỗi tay một quả, sau đó nói, "Để ăn đi." Hy vọng chút vui vẻ ngắn ngủi này có thể xoa dịu bi thương trong lòng cậu nhóc. Ôn Diệp lại bảo Vân Chi cất đống sách mà Ôn Nhiên đã tặng. Tốt nhất Vân không nên kích động tiểu hài tử như vậy. Từ Ngọc Tuyên thấy sách đã được cất đi, cho rằng nó không còn liên quan gì đến mình nữa, nhóc con tự cho là không ai phát hiện để rồi rũ bả vai xuống, không coi ai ra gì bắt đầu ăn quả mơ trong tay.
Thường Di Nương chứng kiến từ đầu đến cuối không khỏi nói với Ôn Diệp, Tuyền ca nhi trông thật ngoan. Ôn Diệp, thằng bé chính là tiểu thí hài cái gì cũng không hiểu. Thường Di Nương lại không cho là vậy, tục ngữ nói 3 tuổi xem lão, tuy nói Từ Ngọc Tuyên vẫn chưa được 3 tuổi, nhưng lại hiểu rất nhiều đạo lý. 3 tuổi xem lão, thông qua hành vi của một đứa trẻ 3 tuổi có thể cảm nhận được đứa trẻ sau này sẽ là người như thế nào, thói quen và hành vi của một người sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của người đó. Nếu thằng bé đã nguyện ý gần gũi với con cũng phải đối đãi thật tình với nó. Thường Di Nương tinh tế dặn dò, mặc kệ sau này ra sao, chỉ ít hiện tại thằng bé cũng coi con là mẫu thân thân sinh của nó. Ôn Diệp chẳng nói đúng sai. Sao nàng cứ cảm thấy Từ Ngọc Tuyên coi mình như bạn chơi cùng ấy nhỉ? Thường Di Nương thấy nàng không nói gì, lần nữa nói lời thấm thía, vậy chờ sau này con có hài tử của chính mình rồi, khó tránh sẽ có chỗ thiên vị, nhưng cũng không thể quên Tuyên ca nhỉ.